אני מגיע בראשון, שורף שעות, עכשיו כולם הולכים לישון, מתחיל לשדות המחשבות, רוצה לראות מה יש להם בראש, רוצים לגדול אז מקריבים הכל, אני מגיע בשני אומרים לי יום סתמי, אם אין לך חברה או משהו אז עם יד ימין, ואם אתה מאוהב במישהי אז תלך, תגיד לה שהיא לא תלך, ואז אתה תפסיד. יום שישי הגיע ואני בשיא שלי, תרקדי איתי ריקוד מהעתיד, ריקוד מהעתיד, ריקוד מהעתיד. יום שישי הגיע ואני בשיא שלי, כל שבוע אני בא עם כל החברים שלי על החללית. מה קורה איתי? שנייה, אני מסדר את הצ'אט. שלום לך. חי זר, אני מאושר, צופלי, נשאר פה עד מחר. ביום אחד למדתי שדברים בהם לאט, בינתיים אני מתרסק איתם על איזה שעה. אוי, הרדוקס. מי מנצח במשחק? מי מנצח במשחק? מלמטה באתי, אני מרסק עכשיו, תופס איזה טיסה לרחפן, כולי טס לחלל. שישי הגיע ואני בשיא שלי, תרקדי איתי ריקוד מהעתיד. שלום לך. הלאה, עוד שנייה מתחיל. מה קורה חברים? בואו לאט לאט. זה רגע, אני אוריד פה את זה שלי, לא נוח לי. שישי הגיע ואני בשיא שלי, כל שבוע אני בא עם כל החברים שלי על החללית, על החללית. מה זה? למה? יאללה, חכה ל-CS, אמרתי אני אראה את זה עם הצופים, מי שיהיה פה יהיה. בוא נראה. מתחיל עוד כמה דקות, כאילו בחצי. רציתי לעשות משהו בינתיים, אני אעשה. רק נשים את השידור, נשים אותו בזה שלי, בדיסקורד. ביוטיוב. בואו צופים ב-CS. דוגרי, לא אכפת לי אם אני אקבל זה, לא אכפת לי אם נקבל בינגי, מה קורה עכשיו? לא אכפת לי אם נקבל קופי רייטס, כי מעניין אותי יותר לפרגן לישראלי שלנו ב-CS. אז בוא נראה, מי שיהיה פה נראה ביחד. ואני אחכה, טוב, אני אוריד את המוזיקה, בוא נראה מה הם אומרים קצת. יאללה, בוא נראה מה הם אומרים. מישהו פה מבין ב-CS, חבר'ה, או שעוד לא נכנסו האלה שמבינים ב-CS? נגביר אותם קצת. Super impressive. You can look at all the matchup on their way here, and they've just, you know, blown everyone away, I think. מה, ב-NBA? על מי? על איזה וינקי? על מה אתה מדבר? על איזה משחק? וואי, איזה מייג'ור יפה, איזה מייג'ור יפה. איך בא לי, יו? חבר'ה, החלום שלי שהייתי ילד זה לטוס למייג'ור כזה. אני מתרגש בשביל ספינקס, אני אגיד לכם את האמת. מה, בפייז כאילו? במשחק של פייז? במשחק של פייז? אחרי? אני לא שמתי לב למשחק היה אחרי, בוא נראה. מישהו שיחק אחרי פייס? בוא נראה. יש היום נאבי גם, אחרי זה. אולי אני אשאר לראות גם נאבי, נראה. matches. Please welcome, it's ends! הם לא נותנים את הלפני, אני לא יודע למה. הם לא מראים את זה ריזולט.
their opponents. Now, this team's dedication הנה, to ספיריט learning ניצחו. the יש את השדרנית הזאת שמאוהבת בספיריט, אחי. זה היה לפני פייז לדעתי, לא? זה היה אחרי פייז או לפני? אני לא זוכר. Will their commitment to Counter-Strike אבל finally pay ספיריט off ניצחו 2-0. tonight? ספיריט טובים, לא פריירים. וואלה, אני לא ראיתי הרבה את CPH Flames, לא ראיתי אותם הרבה משחקים, אני אגיד לכם את האמת. כן, נבי אחרי זה נראה לי, לא? אם אני לא טועה, נבי זה אחרי זה, בוא נראה. ב9 נבי הירואי. זה ב7:30. נראה מה נעשה, אולי נהיה פה עד 9, מי יודע. בוז! בוז! למרות שהבני דודות, כל אחד שם טוב בטירוף, כל אחד שם מצוין. איזה שחקנים הם, תדעו לכם. In the corner here, I'm going to take Snappy. Siphon, I'm going to come to you first. Your family's traveled all the way from Denmark to watch you play in your first major playoffs. How does it feel to know that they're here to cheer you on? וגבי, שלום, מה קורה עכשיו? The support is like so much, it means so much to me, and אבל לא ראיתי שיש it will משחק boost my אחרי זה. confidence in game that I know that they're out there cheering for me and making me better in game. לא ראיתי שיש משחק What אחרי does זה. a מי משחק confident אחרי Siphon זה? look like in game? אני בסדר גמור, What do אחי, you look מתרגש like when בשביל you're at your most ספינקס. confident in game? It's just about like מתרגש making the בשביל right decisions הסצנה בישראל. and not really overthinking things and like always making good choices. יש לנו חבר'ה טובים ב-FPL שמשחקים סוף סוף. מגיעים למייג'ורים. Snappy, you've been on the scene for a bit. But this is your first פתאום אין major זולה playoffs. לגמר. What's it like for you finally making it to the quarterfinals? מטורף. It feels amazing to be here in the autumn of my career and make it to the stage. It's obviously been a dream of mine for a long time. הם תמיד טובים So I'm אבל just happy החבר'ה I finally מקופנהגן made it and וכל אלה הם hopefully we תמיד can go טובים. a bit further תמיד and הם bring a טובים. good match against Flames today. Well, the only numbers we care about in Counter-Strike are the ones that we see on that board. Gentlemen, please shake hands. And we'll get these quarterfinals underway with the panel. על האנס! Thank you so much. Amazing stuff. By the way, if you didn't see it, I think it was Siphon's mom who tweeted like a photo from when he was little with like a plastic gun, and now, the Counter-Strike is what dreams are made of, and that is proven every single day. I'd like to start with talking about the IGLs and Snappy versus Hooksy. I think we've got two IGLs here, as said, who aren't necessarily the guys that are the stars of the Counter-Strike scene, right? But who have been זאתי יותר טובה מכל הצ'אט, רק שתדעו לכם. יותר טובה מכל הצ'אט. Listen, Snappy has been a workhorse for a very, very long time. He played Counter-Strike 15 years ago. You remember him maybe from 1.6 in the days? Yeah. You do, yeah. A player that has just been grinding and grinding and grinding. And he's always been good, but he's never been at a level where you thought, okay, he can lead a team that is top 8 or top 5 in the world. But he has been doing such the last couple of months. So massive props to him. Hooksy, on the other hand, relatively new guy, still, up there in the age. But even in the Danish scene, no one really gave him the credit. But he finally found the right mix of players, and he's doing a fantastic work together with the rest of the Flames. Snappy לא And they are kind of similar but very distinct differences in their calling style in IGL. I think like Hooksy, for example, he likes more masking defaults, going for trick plays within it, and Snappy, he goes maybe a little bit more gimmicky styles, more fast-paced kind of tricks up his sleeve. So it's going to be a very, very interesting way. אנס 2-1, מה אתם אומרים? אנס 2-1, הם לא ינצחו את זה בקלות לדעתי. It's going to be an interesting IGL matchup. Yeah, you love to use מיליון the word, but both למנצחים, very לכל well אחד. drilled teams, Yes, right, when they it are comes very מה, well מקום drilled. ראשון חצי מיליון? נראה לי שמייג'ור זה יותר, לא? individuals that you או שזה just בגלל שזה mentioned. לא Sphinx. שזה Let's just כאילו go לא for it. We're גדול. going to be talking about him a lot. If the goalpost that we've now set out for him, he also just shoots the goal there. Because I remember we have been talking about it throughout this tournament. All right, what's he going to do at the major? What's he going to do in challenger stage, legend stage? And this guy has just been improving in front of our eyes and seems to revel in the level of competition that is תראו איך within מדברים עליו, Just look at the איזה stats יופי. on your screen right here, right? He is one of the best players in the entire tournament, and he's probably one of the more impactful players as well when it comes to how well and how much he's helping his איזה team. קטן הוא, This guy on your screen, as you יופי, said, we אני keep מת על זה raising the bar. שמראים על זה, He מת came על into זה the major שמראים אותו, qualifier, כל played
well. He came into the major, played well. Now he's on the stage. Now he's in a quarterfinal. כי אמרו שהוא לא טוב בלן. Can he also deliver on stage with a crowd in front of him? Then we may very well be looking at one of the best players in the world of Counter-Strike. תראה מה פיפ אומר עליו. Ourselves wrong in all our questions about him. He's constantly raised the bar. הוא חייב להפציץ I היום. think he's on the road to superstardom. He is such a good player. Devilwalk, break it down for me. Why is he playing so well? What's his style in game? So stylistically, I think he's more of a cleanup man, more of a, you know, he embraces the chaos that Snappy, Mad and Dusha creates for him on the server, and he's very good at abusing and finding timings to get map control, sometimes an entire bomb site with one kill or blocking them off. So he's very percentage-based לא ראיתי איזה מפות יש. player. למה? אנס יכולים להפתיע, אחי. אנס, בגלל זה אני אוהב את הקבוצה של אנס. You said it yourself, right? He doesn't necessarily need a flash for him. He doesn't necessarily need a teammate to bait for him. But if Spinks wants to, he can go out, he can find a couple of duels, and he can dictate the game and dictate any given round. To have a player to be able to do that with a rifle, there's very few in the world who can do that. Spinks right now is one. Absolutely so. He is also being supported, not only supported, but Daisha is often top fragging in the server for ENCE as well. They have so much firepower, as you say, that they can make work for them. Let's look at the other side. What can we expect in terms of firepower from the Copenhagen Flames? It seems that they are all very well versed in that department. It's a well-rounded team, right? There's no clear star within Copenhagen Flames. You may look towards Roy and say that's the guy that most consistently plays well, but in this tournament, a lot of the players are very similar. You look at Siphon right now and Nikodos sharing the same high rating, 1.10 as the highest. Roy a little bit behind, Yabi a little bit behind, and then you have one problem perhaps in Huxi. He's a great Indian leader, but individually speaking, he hasn't really played well this major. He's currently the 4th lowest rated player in the entire tournament, and just to make the comparison with Snappy, as we talked about before, that could be a problem. There's more firepower when it comes to him than there is on Copenhagen Flames. Yeah, but they do have this man, and he is I think, if you're going to look at anyone matching up against ENCE players, and he's going to be like the better one, so to speak, I would look at Nikodos on the Flames side, because he constantly produces magical moments for Flames, and I think that he will be a super key player if they're gonna be able to break against this best of three. Yeah, you didn't mention the name, but Hades, of course. במייג'ור, חבר'ה, זה כמו ליגת האלופות, כולם פה משחקים טוב. And I think he then also had games against good opponents אני לא יודע אם יהיה להם קל. what he was made of. But we're looking for לא יהיה להם that קל. consistency, and I think especially when you come into the playoff bracket against these opponents and the next ones that you may face, now is the time to show your top level. He needs to, right? Because the man on your screen to the left right here is the one weak point. If you have to point out something, I don't think he's a weak player. I don't think he's a bad player by no means. And as you said, we see glimpses of what he can do. But on a consistent basis, if you were to pick a player right now from Instead, you potentially could remove in the future, or you could potentially switch out with someone else in order to make them an even better team. That would be the guy. So I agree, pressure is on Hades, and I would go as far as saying that Nikodos so far, and in the, I guess, last couple of months, he's been the better player. So if there's one area in the game where Copenhagen Flames actually have the better card on their hand, it would be on the MVP. יש להם סטיקר עכשיו, לא? כל מי שעלה למייג'ור יש לו סטיקר, לא? It's coming in just a second, so guide us into this one. We've seen different strengths from these teams, but what should be the priorities, Devilwalk? I think, you know, looking at both teams, they both are very well drilled, as I like to say, but they have, I think pistols are super key in this duel, because they both ridiculous. They have a great conversion rate after, I think they're both on 87.5% conversion rate on the second and third round, so they have multiple anti-ECAs, they do have a deep playbook, both of these teams. But looking at the veto, interesting here, Vertigo. Nuke, מעניין. Nuke pick from ENCE. I actually suspect they might go from לא, זה מתחיל עכשיו, אחי, ב5:30 זה צריך להתחיל. הנה, עכשיו זה אמור להתחיל. Your Copenhagen Flames, you think to yourself, עכשיו סכינים ומתחיל. Vertigo team, especially recently, they've had some very solid results, but we feel comfortable on Vertigo. Vertigo is our home ground, so we feel comfortable picking that map into ENCE. Same could be said for ENCE. Nuke right now is to be considered the best map in the map pool, but you look towards Copenhagen Flames and you think, okay, maybe you could have gone with something else. Maybe you could have put them under a little bit of a pressure, but ENCE feel like they're the favorites. They feel like they want to pick their best map, right? So you have two teams right now who are both picking their best maps, going into a best of 3 series, and that's usually what makes for the best games. Yeah, in the top level. אני בסדר, אחי, וואלה, מתרגש מאוד מהמייג'ור הזה עכשיו, אחי. אני מתרגש בשביל ספינקס.
השחקן הישראלי שלנו, אני מתרגש למעמד, אני חושב שזה יפה מאוד, אני כל כך שמח שזה קורה סוף סוף בקהילה שלנו. ישראלי בניו אייג' של ה-CS, שכולם משחקים ב-FPL, לראות אותו במייג'ור זה מטורף מבחינתי, אחי. מטורף מבחינתי, אני שמח כל כך על הדבר הזה, אני לא יכול אפילו להגיד כמה אני שמח וכמה אני מתרגש גם. ממש. איזה כיף, אחי, איזה כיף. איזה כיף. לא אכפת לי קופירייט, לא קופירייט, שיורידו לי את הלייב, אני רוצה לראות ולהראות למי שיבוא וזה, להראות את זה לפחות. עוד 14 איש אין בעיה, יהיו פה 20, עוד 20 איש גם אין בעיה, רק שעוד קצת אנשים יבואו, יראו את הישראלי שלנו פה, מייצג אותנו יפה ב-CS, שזה לדעתי המשחק עם הכי הרבה נשמה שיש לישראלים שמשחקים. המשחק הכי מעניין גם, לדעתי. משחק שאני הכי מתחבר אליו. אני יודע שהיו עוד ישראלים בכל מיני מעמדים כאלה ואחרים, אבל CSGO זה, תראה, איזה יופי. איזה יופי. Listen up, Ents are the heavy favorites right here. We have seen Copenhagen Flames crumble under the pressure a couple of times. Maybe, just maybe, the fact that they're over that hurdle, the fact that they finally got into the quarterfinal could be enough for them to play free. If they can, I believe we get a competitive game. I believe we get a close game, because I agree with you. Both the maps are good for both teams. I will say, though, that Ents being the number 3 in the world right now, דיברו מקודם על ספינק, שמו אותו בזה, חבר'ה. Underrated players at this tournament. There's a lot of stuff right now that points in the direction of Ents. Final notes. Yeah, I think it's going to be a 2-1 series. But תביאו פופקורן. Actually going any other way. Ents has a 7% out of all games where they lose 2-0. So I don't think it's going to be that. כן, אני חושב שיגמר 2-1. Ents will win 2-0, but I think we're going to get two competitive maps, and we're looking at a 16-13 scenario on both. Okay, I signed up for that. טיפ אומר 2-0 לאנס. אני אומר 2-1. האלה מקופנהגן הם אף פעם לא פריירים. Look, our job, Blair, isn't to rehash what the desk has already said. Our job is to hype this crowd up and deliver on the players' makings. Are you ready for this game? I am so ready. The יאללה, תתחילו סכינים, נו! אני מתרגש, אני רוצה שיתחיל כבר. So much on the line for both these two teams. It's going to be nerve-wracking, and it's going to be so intense in this serve, and we're ready to kick things off here. I think the crowd might be ready, but I want to hear הנה ספינקס, תראו איך הוא שם את המקלדת. יאללה, אני לא מצליח להבין אנשים שמשחקים על המקלדת ככה. ככה הם משחקים. אפשר לשחק ככה, גם סימפל משחק ככה. יאללה, בוא נראה מי זה, ורטיקו, מפה מעניינת רצח. וניוק בכלל, כי זה מפה של סיטי. הם התחילו, הם עשו סכינים כבר, יאללה. נכנסו יפה, נכנסו יפה. איזה רמה יש פה היום. איזה קיר של סמוק. בוא נראה אותם בריטק. וואו! Snappy gets one with his retake. Isn't going to be easy. They need to hit the shots here, Vince. No utility. יש להם בטח... וואו. With two lights up the scoreboard. And now Nikados with it all to do with the Glock when Snappy says no. הם קונים קיט אחד נראה לי, הם קונים קיט אחד וכאילו עושים ריטייק וההוא עם הקיט נשאר קצת מאחורה לדעתי. They had no utility, Vince. No kits as well. They knew they couldn't allow Copenhagen Flames to feel comfortable with the spot. Immediately going in for the retake and making things so very convincing. זה היה... An unreasonable shot to open things up. השוט הזה היה פשוט מטורף של סנאפי. סנאפי. And I gotta say, at least in the server, this end side, their first arena game, their first arena round, and they seem to be calm and composed. מפה מאוד מעניינת. יש פה הרבה טקטיקות. וואו, סורן, לעשות איקורן. Locking down the B side with his A1S. It is effectively just upgraded pistols and a couple of Glocks thrown in the mix as well, but... כן, הופ? וואלה, כן, יש פה את ספינקס, אחי. בגלל זה אני צופה, אני מפרגן לו. לא טען. They got the bomb down, so just going to be going for the pistols as you pointed out there, Vince. Yabi going in for a little bit more. דיברו עליו מקודם, עשו עליו זה, הופ, אתה לא מאמין. It's about keeping everyone alive.
getting that MP9 in the hands of Madden to farm as much cash as possible. And you can see they've invested heavily in the rifles. ניסיתי פעם לשים על הצד, אבל לא Maybe נוח. Copenhagen Flames could try and כן, אחי, זה יפה, יש ישראלי במייג'ור, איזה יופי, אחי. And Dia, he's a player that Desk highlighted, Vince. He's a player we're talking about alongside Spinks as being the two זה נראה תמיד כאילו יש להם מיינבוקס, תקלו, כאילו יש להם וולק. הוא יודע בדיוק איפה הוא, מהו, איזה פיקים הוא ייקח. אבל זה איקורם, יש להם פצצה, אין לו מה לעשות לניקו דוז. צריך להשיג נשק עכשיו. And although Nikodos does possess a deagle and 35 seconds, או לשמור את הדיגל או להשיג נשק, אבל לא נראה לי שזה יקרה. תראו איזה אנגל יש לו לספינקס. כל הכבוד. יופי, יופי של אנגל שם. Very convincing, not losing a single player. But the buy is going to be coming in for Copenhagen Flames. You have the AK-47. בוא נראה ביי ראונד ראשון אם הם יצליחו, הם פתחו יפה את זה, הם נכנסו יפה שם ל-A ועשו שם את הקיר של הסמוק והצליחו להביא פלנט. נראה מה הם יעשו, סיבוב ראשון של AK. You go back a few days, you saw how it was a bit of a struggle against the Brazilians in the form of Imperial, and that is going to be something on the back of the mind. So we do have the first test here for Eds, still wielding the MP9 and looking to be aggressive. Time being, there's going to be Hades with the M4 of this, alongside his captain in the form of Snappy. יש שם איזה בוסט גם מעל הקופסה הזאת, בוא נראה אם יעשו אותו. No pressure towards mid from the side of Ents, as Snappy looking וואו, to איך עשית את he finds one, but the trade is immediate. יפה. Nikodos. 3-4, בוא נראה. כן, יש פה את ספינקס, לא טען. זה ישראלי שלנו. מספר 4, אתם רואים אותו פה, עושים את הרוטר, שומר על הזה פה. רואים את המפה, תמיד מראים לכם מספרים ומראים לכם, אז הוא משחק פה כזה בין B ל-A. בוא נראה, יש 4-3, אתם תראו, הם יסתדרו, יגיע זה ואז הם יעשו אקסקיוט. בטח ב-30 שניות. 30 שניות יהיה אקסקיוט כזה. תראו איזה רמה של CS. Short position. Siphon, meantime, making his presence felt towards mid, and that's keeping two of the CTs, at least one of them in the form of Spinks, focused towards mid. And the hit is coming in. Spinks כבר עשה את הרוטיישן, יפה. יפה מאוד. Grenade up and over, could be doing some significant damage, but Hooksy is dealt with side, and there is Yabi. איזה וואן, איזה כאפה הוא אכל עכשיו, מסכן. איזה כאפה הוא אכל. אתם מבינים, חבר'ה? וואי. הוא רואה לטרגל! הוא רואה לטרגל, אני מת. And Nikodos will be putting the bomb down. Diha, a dangerous game of cat and mouse. הוא יודע איפה אחד, בוא נראה. Especially considering how low Hooksy currently is. But Nikodos expertly plays around the box. אמרתי לכם, הקופנהגנים האלה, הם לא פריירים. Don't give him a chance there, Vince. Well executed. I love how Siphon was making a lot of noise towards mid. It was forcing תראו איזה קהל, איזה יופי. איך בא לי בארץ כזה דבר? איך בא לי בארץ כזה דבר? אני אומר לכם. תראו, יהיה לנו קבוצה ישראלית, נביא מייג'ור בחל מנורה. יאללה. מייג'ור בחל מנורה, תחשבו. To a group of guys over to our left traveling all the way from the US. Hello guys. Pretty amazing stuff. I'm sure there's many other stories like that. איפה ספינקס? ספינקס משחק בבי מאחורי הזה שם, מאחורי הסייט. It was a great second round, so the buy comes in. Snappy, he's going to be plucked with Hades with a quick trade. Quick trade keeps himself alive on the sandbags. Susceptible to being mollied off. This is an important trade. It goes the way of Yabi. And Ramp can now fall away on the tees, but it's a flop Molotov. מולי, אני מת. See, slight nerves. אתם מבינים? אתם מבינים? להיות במייג'ור זה לא פשוט, הם מתרגשים, גם להם לא הולך מולים לפעמים. וואו. בסוף המולי הזה היה טוב. Two huge entries. יאללה ספינקס, תביא את זה. יאללה ספינקס. They went all in on this round, Blair. They're down to an SMG, they're down to an M4, and they have nothing in reserve. They've got to stand their ground and try. תשמעו, אם הוא משחק באמצע הסייט, אין סיכוי שלא הורגים אותו, אין סיכוי, אבל הוא לא יכול. Starting to question, it could potentially be a late B play. But the Molotovs and the smokes getting deployed. שיפטי הולך, כן, בטח צופים במייג'ור, יא דפוק, יש את ספינקס. וואו, היבי הזה.
And just like that, Ents are a done deal. וואו, 2-2, איזה משחק. הייתי בטוח שאנס יפתחו עליהם בסיטי, הם לא הצליחו להיכנס לסייט בכלל, אבל הם באו מוכנים מאוד לוורטיגו קופנהגן. We have so many questions and unknowns when it comes to these two teams playing הם באו their מוכנים. very first כן, ספינקס ישראלי, בטבוחה. especially in a major as well. תראה איזה מייג'ור, אחי, תראה איזה, אחי, איזה אירוע. גם אנס קבוצה טובה, אחי, הוא כאילו, הוא נכנס לקבוצה מדהימה בדוגרי. ארגון מדהים, קבוצה מדהימה, שחק עם שחקנים טובים. העניין הוא שהוא לא היה, הוא בחיים לא שיחק במעמד כזה. As an entry, the amount of impact he can find. Hades over here caught in a very uncomfortable position, and this one. יש לו עצבים של אירופאי. יש לנו, כן, יש את שושן, יש את פליימזי ואת שושן, יש הרבה טובים, אני יודע. בגלל זה אני מת שיהיה איזה קבוצה של ישראלים שתגיע למייג'ור, שנעשה מייג'ור באחד מונורה או משהו. שבו מייג'ור בארץ, שיפטי. Need to tread lightly. What we have seen though is their אבל יש להם, וואו! איזה שוט. אבל הבעיה זה האגו, יש להם אגו, הם צריכים ללמוד לשחק ביחד. הם לומדים עכשיו, ב-FPL הם משחקים יפה, אני רואה אותם משחקים ב-FPL, הם משחקים יפה. יפה, 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 יפה. איך הוא דומה לבומביץ'? בומביץ' השחור. בומביץ' רוסי והוא כאילו כזה יותר שחרחר והוא צבע לבלונדיני, הוא דומה לו. כאילו אם בומביץ' עושה טיפה דיאטה הוא דומה לו. And it was a right call from Copenhagen Flames as well. They knew where Dia was towards the A bomb site. They immediately pivot back towards the B bomb site. יאללה, 3-2. Such quick rotations. תראו, איזה יופי של זה, איזה יופי, איזה יופי. איזה בוסט. איזה רן בוסט. שתדעו לכם, זה רמה... אם הוא נופל שם, כל הקהל צוחק עליו למות. אבל הם לא השיגו על זה, הם השיגו על זה טיפה מיקום, אבל לא השיגו על זה פיק או משהו. אתם מבינים? יש להם מיקום לעשות את הבוסט הזה עכשיו, הוא כבר קלט את הבוסט. סקיושן, אוקיי. וואי, איזה משחק, הביאו את הכל למייג'ור. And multiple steps backwards. If they can save these weapons though, there could be a way forward for another buy. Yeah, they could still eke out a buy here, but off in the hands of Hades, there's nothing it can do. Far away from the where the bomb's planted. בוא נראה אם הם ינסו ללכת על הרובים. אחרי Hades can drop a weapon, but it's still gonna be a bit of a dicey buy. So yeah, Copenhagen Flames, great recovery. חבר'ה, כמה אתם חושבים ששווה הסקינים שכולם ביחד? עם הסכינים, עם הסקינים, עם הזה, של כל השחקנים פה על המגרש. יש פה סקינים במשהו כמו $100,000 לדעתי. אולי יותר אפילו. איזה מצחיק זה. 3-3, כן, כן, כל אחד פה עם איזה קרמבית, זה, אתה יודע, כפפות, בלגנים. תראו, ספינקס עד עכשיו, הנה, הם עושים טקטיקל, כי הם לא משחקים טוב, אני מבין למה. הם מפתיעים אותם מלא, הם מפתיעים אותם מלא. Shout out to this guy. He's been wearing that, I feel like, since yesterday. I'll tell you right now, it's pretty hot in this arena, I'm not gonna lie. I can't imagine... תראו כמה צרפתים, כל האוהדים של ויטליטי, אה? כמה צרפתים. זה בא עם הלפטופ. זה הפיקאפים שלו, הנה ספינקס. What a genius. I got spirit too. You're a genius too, but... הוא חייב להוכיח שהוא זהו, הוא חייב, דיברו עליו בתחילת המשחק, כאילו, הוא 2-4 בסדר, אבל הוא חייב להוכיח. יש עוד משחקים ארוכים, יש עוד הרבה זמן. Couple of kits, decent bit of utility as well to work with.
We have an early. בוא נראה מה יהיה. הנה שוב הדבר הזה, ראיתם הם כבר, הנה ראיתם הם כבר עשו אותו. ראיתם? פלופ מולוטוב, יאללה! יאללה. סתם, למה אתה מפיק שם בכלל? אבל אני לא מבין, זה היה משהו הזוי. אם הייתי מאמן שלו, הייתי מרביץ לו עכשיו מכות. מרביץ לו מכות, זהו, נגמר, סיבוב של קופנהגן. So definitely keep an eye out on this play. Spinks לקח אופ. More than capable of the weapon. He's normally though when you think of Spinks you think of the rifle. You think of just כן, הוא רייפלר, הוא לא זה, הוא לא אופר. They know mid's open so they have to invest Hades הוא לא over אופר there, ספינקס, leaving the A bomb בוא נראה מה הוא site with יעשה. just one defender right now, and it's got to be the captain to deliver. הוא מת. Off angle, the scaffolding. לא, יצא מזה, יפה. איזה נייל. לא פגע. הם ילכו לבי אבל. הולכים לבי, אין מה לעשות. ספינקס יצטרך לתת שם איזה שוט עם הזה. אם הוא מצליח להרוג אחד אותו, כאילו, הם ייקחו את הסיבוב. עכשיו הוא נותן להם את האינפו, הם הסתובבו. יש לרק. בום. לא, זה אני מת. איך הוא החטיא את זה? לא, הוא החטיא גם את זה, אני לא מאמין. איך הוא החטיא את זה? הוא מתרגש. מזל. 1 HP, וואו. הוא יודע. יואו! בסדר, לפחות הם לקחו... איזה משחק. Seeing Spinks with the AWP, a couple of shots. Well, if it was in the hands of Hades, you know he wouldn't have missed that, but still able to bring it back. But you said it right. הנה, עכשיו גם הם לקחו טקטיקל. מעניין למה הם לקחו טקטיקל, הם משחקים טוב, אני לא יודע למה הם לקחו טקטיקל לקופנהגן. חבר'ה, יאללה, לקראת השבת, בוא נראה את טנס ואת ספינקס עולים לשלב הבא. הלוואי, שחקו נגד קבוצה מפחידה. אני מצוין, אחי, אני מתרגש מהמשחק הזה. הנה ספינקס, מראים אותו כל הזמן. אני מת שהוא ייתן משחק טוב, הוא מתרגש כל כך. יושב מול קהל, זה לא פשוט. דווקא ראיתי אותו פעם, מה זה טוב בוורטיגו, אני לא יודע למה הוא פתאום... בגלל הקהל, בגלל המעמד, אני חושב. יופי של... יופי של פלאש הוא נתן להם שם. כן, אחי, גם משמעו, כאילו הרבה אומרים עליו בסצנה שהוא לא טוב בלאנים. שהוא טוב רק באונליין. הנה ספינקס, יופי ילד. יופי של הולד שם בסייד, מדהים. יופי, כל הכבוד. וואי, איך חם לי, אני הולך להדליק מיזוג, צ'ט. רגע, חם לי מיזוג. Copenhagen Flames looking very rough. And keeping in mind the positioning of Snappy is so good, and Hades has his crossfire established on top of that bomb's been spilled down. This would have to be the play of all majors, and it will not be coming to pass. Yalla. They can upgrade one of the MP9s to be AK-47s from one of the fallen Copenhagen Flames member. Yalla. Still a long הנה ההדשוטים שלו, בום. כפה אחת, כפה שנייה. כן, ההריגה השנייה הייתה זה, כי בדרך כלל זה טרייד שם. בדרך כלל הם צריכים להביא שם טרייד. יו, אני לא מאמין, אורך שתיים! הנה ספינקס, נו! טוב, יופי זה ספריי! איזה ספריי, איזה ספריי, כל הכבוד! יאללה, הוא נכנס לזה. איזה ספרי, ראיתם של פרו. נכנס לזה, עכשיו הוא היה צריך את זה, הוא היה צריך את
אתה יודע, כזה לא להתחמם, להיות לוס עם העכבר. יופי, הוא 7-5, בסטץ הוא טוב, אנס משחקים טוב עכשיו. בוא נראה. מאז הטיימאוט הם טובים. Stappy may be mollied out, but he's still in a good position behind the cranes. Flashbang designated to mid. This could affect Spinks if he's not careful. הוא רואה את זה. Turns his back though. Expertly navigates his way across. בוא, מורה. נייס, יופי של פלייסמנט. יופי. יופי של פלייסמנט! יופי! איך הוא קרא את זה? מדהים. יופי, איזה יופי, איזה יופי. הנה הבוסט הזה שאמרתי לכם. Immediate 2 kills from Yabi and Nikodos, and all of a sudden we still have a round in our hands here. They will creep on up, still a lot of time to work with. מאוד קשה 3-2 לפרוץ את A, בחיים לא. לא, הם לא מצליחים. כן, הוא ישראלי, נדב. Just rip and tear a little bit more HP off the bars, puts them into headshot range of the two A1Ss. And now a fact-finding mission. Ents decide they want to be pushing up the side, take some control, and this could be the nuts position. This is the round coming to an end. Mad and beautiful spray transfer. 7-3 lead. מושו, מה הולך? ספינקס בזה, אחי, אני חייב לראות את המשחק. אחרי המשחק, אם אתה רוצה לשחק ערפדים, כמה שאתה רוצה, מהיום עד מחר. תן לי לראות את המשחק הזה, תן לי לראות את ספינקס פה במייג'ור, אז אנחנו נעשה מה שאתה רוצה. יאללה, תראה איתנו, אחי, זה מאוד מעניין. מעמד מטורף. הנה הבוסט. איזה יופי, איזה יופי. אבל די, הם כבר רואים את זה כל הזמן, והם באיקו ראונד. רק לא נייט, תעיף לו את החיים. Forward position has been maintained though, but we've seen Copenhagen Flames get in these positions a few times, Blair, and they haven't really done much. הבעיה שבגלל שהם מחזיקים את העמדה הזאת, ספינקס חייב להישאר ב-B, אתם מבינים? הם חייבים לשמור על המדרגות שם. אז בגלל זה הם עושים כל הזמן את הרן בוסט הזה, כדי לשמור שחקנים ב-B לדעתי. הם לא מחפשים קיל עליו, הם לא מחפשים מהלך ממנו, שום דבר, רק בשביל להשיג פוזישן. בעיה שהם באיקו, אז לא נראה לי הם יצליחו לנצח את זה. אני לא רואה פה אקסקיושן עם דיגל שיכול להרוג פה מישהו. יואו! הנה, אבל אתם רואים, זה הבעיה. וואי, הוא לבד. אין, אי אפשר, עם הדיגל מאוד קשה בסיטואציה הזאת. וואו! ספינקס, תעשה רוטיישן מהר! הנה, הוא שם, הוא בסייקו. This is a lot of damage being dealt here. I'm not too sure why Ents went for those fights. He had a headshot angle. And now we can see both the defenders. אני לא יודע אם סיטי יודעים שהפצצה שם, הם לא ראו את הפצצה סיטי. הם ראו? הוא מקבל הדשוט עכשיו. בטח. כן, הוא החזיק שם הרבה זמן. סנאפי משחק טוב עליי בזהו מדהים שם. אבל אני לא ידעתי אם היה להם אינפו על זה שהפצצה נמצאה ברמפ שם. לא יודע אם היה אינפו כזה. כי הם החזיקו את זה יפה, אבל אני לא יודע. אבל זה היה איקו ראונד. אני לא מבין איזה קבוצה לוקחת טקטיקה אחרי איקו ראונד. אני לא מבין את זה. זה נגיד חוסר ניסיון. למה אתה לוקח זה? תיקח לפני. איך קוראים לישראלים? יש ישראלי אחד, קוראים לו לוטן, הוא קוראים לו לוטן, הוא קוראים לו ספינקס במשחק. הנה, אני רואה אותו. הנה זה. ספינקס. זה עמדה ממש טובה לשמור על הרם שם ועל המאחורה, שתדעו לכם. אני לא יודע איך הם לא עשו פרי-איים לעמדה הזאת, זה גם קצת מוזר לי. מי אני? הוא מחכה לו שם, על הרם כבר.
הם לא ינצחו ככה, הם לא ינצחו ככה, קופנהגן כרגע צריכים לעשות מהלכים של אסטרליס בשביל לנצח. תראה את ספינקס, איזה אינפו. איזה אינפו. כן, תראו. If they opt to head up the ladder, Sphinx could completely ruin their day. וואו, איזה לרק. איזה לרק, אני מת. לך, יהיה לו אינפו שהם שם גם. יש לו אינפו שהם שם כאילו. איזה לרק. בבקשה תהרוג 3, בבקשה. לא, הוא לא יכול, הוא לא יכול. תראה את ספינקס פה! לא, יופי! די, היה צריך לעשות את זה מהר את ההחלטה הזאת. Between the eyes of Zyphon, and suddenly the flames are put down again, and it's the pole in prime position to strike. Yabi's got צריכים להשיג קילים ולתת להם לבזבז את היוטיליטי בשביל להטמין, זה הבעיה. הנה, אתם רואים, אין להם יוטיליטי יותר. And a couple of kits, but Yabi could clutch. Hades was snatched away though, and ends 9-3 lead. אני לא מבין, באמת שאני לא מבין את ההחלטה של להטמין מאחורי הסייט, שאתה יודע שיש, הוא הטמין מאחורי הסייט, הוא יודע שיש את השחקנים מלפניו שיעשו עליו טרייד כנראה, והוא לא הולך לקחת קאבר ולשמור על הפצצה להלחיץ. אבל שוב, קטונתי, אני לא במייג'ור, אבל זה היה מוזר ההחלטה הזאת. היה יכול לשחק שם על המדרגות, היה יכול להתחבות איפשהו. לא היה להם יוטיליטי גם. כן, דיה, זה סוחב אותם כרגע, אבל גם ספינקס נותן עבודה. תראו, הם החליפו, ספינקס היה שחקן מיד, הנה הוא בא. הנה, גם ספינקס עוזר לו שם. יופי, יופי. והפצצה שלהם, ג'י-ג'י. ג'י-ג'י לסיבוב. לא, אני חושב ייגמר פה 2-1, אני מקווה שלא, אני מקווה שיש 2-0, לא בא לי שהם יחנקו אותי, אבל נראה לי שיהיה פה, תדעו לכם, החבר'ה מדנמרק, חבר'ה, הם לא פריירים בכלל, הם לא פריירים בכלל. לקחו את הפצצה, אין להם מה לעשות אבל, תראה איזה נייט, בום. Oh, this HG is well, it's so grim. It may not do a ton of damage, but it softens them up and Sphinx is good luck, Yabi. Not happening. Hence, I'm playing lights out Vertigo CT side right now. It's hard to see how the אבל אני לא יודע, אני רואה בינתיים את החבר'ה מדנמרק עושים החלטות קצת מוזרות. קצת מוזרות. קצת מוזרות. אולי הם לא מכירים את המפה כל כך טוב, אולי הם לא מכירים את ה-T-side במפה כל כך טוב. כן, כן. משהו, הם שברים אותם. זה מפה מאוד מאוד טקטית ורטיגו. אם אתה רואה פה נגיד את נאבי משחקים בטרור, זה מטורף. כאילו, מה קורה פה בעצם במשחק? אנס, אני אגיד לכם למה אני זה, כי הדברים האלה לא יעבדו נגד נאבי ופייס וכל אלה, כי אנס הם משחקים טקסטבוק, כאילו הם משחקים פוזישנים די, בגלל זה בהתחלה היה קל להטמין עליהם, בסיבוב הראשון של הפיסטולים היה קל להטמין עליהם, כי הם משחקים טקסטבוק, הם לא מפתיעים בינתיים. הנה, זה נייס, זה נייס. זה נייס. הנה, הוא שומר את הפינות. ספינקס עמו, בום, מת, יופי. And Diha may go down on the side. We are get stamps. He's on 12 HP, and it's now been finished off. The chances for Huki are looking bleak. אוקיי. סווינג זה היה דופק שם תקיל. כל הכבוד. יופי, יופי. get loose, סמאטי. get loose. בוא'נה, מושו דיברו עליו בהתחלה. מושו אחד השחקנים הכי טובים בעולם כרגע, והמבחן שלו זה המייג'ור, ולראות איך הוא מול קהל, כי לא היה לו מבחן כזה. עשו לו הייפ מטורף, מושו. בגלל זה אני אפילו רוצה כפול שהוא יצליח. And a solitary ends fan right in front there. It's looking pretty easy for them, I have to say. Diha
איזה מלחמה יש על הפוזישן הזה, איזה מלחמה יש תמיד על הפוזישן הזה. פוזישן מאוד חשוב. בוא'נה, איזה סמוקים מטורפים, כאילו, יש לו שם אנגלים שהוא בחיים לא... But that's all it will be unless they can convert from here on out. And Madden once again delivers. Nice. Roy gets traded out, and it's more of the same. Deja vu. The Danes are being straight up destroyed. הוא התחיל חלש, אחי, הוא התחיל חלש, והוא פתאום נדבק לו איזה כמה ספריים וזה, הוא התחיל להיפתח, ועכשיו הוא משחק כמו שהוא משחק באמת. שומר תמיד כמו שצריך, הנה. טיימינג. טיימינג. נייס פינקס, כל הכבוד. 12-3, יופי. יאללה. Incredible first half performance on Ents. איך הוא משחק עם המקלדת ככה? מושו גם, אתה משחק עם המקלדת ככה? תגיד לי שלא. בבקשה, אחי. איך משחקים ככה? אני אשחק ככה עכשיו. But so many of their heavy hitters aren't on the server yet, Black. That has to change. אתה גם משחק ככה? לא יודע למה CSGO, אני יודע למה, לא יודע. לא, אתה פרו בבלאדהאנט, אז שאלתי. זה ויטליטי, תראו את כל הצרפתים, כל הצרפתים. לא, ויטליטי. Vas-y, Zayu, vas-y. The pistol rounds have been a struggle in this legend stage thus far, Vince. This time they need to convert. רגיל. אבל ניסה רגיל. There's no second lifeline. טיפה סלייט. בוא נראה, זה סיבוב לדעתי. Deha claiming a ton of kills, but now Nikados on the mid. The T's have bypassed him, they're swelling, they're swarming onto the side. And Snappy is claiming it. No! Looking for a third, but Deha and Snappy now come together in tandem and pick up the kills. Spinks חייב להוסיף. Nikados is still alive, still taking heads. 2 על 1, בוא נראה אותו. הם לא יודעים. לא, הוא לא היה צריך לראות שם. זה התרגשות של מייג'ור. התרגשות של מייג'ור. מה אתה יורה לו שהוא הולך מאחורי קאבר עם גלוק? לא נורא. וואו, איזה וואן עם איזה כאפות הוא התחיל שם. Something they absolutely needed to make this even slightly competitive, and they find it. One step forward, still trail massively, and you can see. בוא נראה, זה מעניין, זה סיבוב מעניין. The force by coming in, pistols abound, and it's going to be a train down mid. Hoxie with one, but Madden with the train. למה הם לא עשו שם רן בוסטים כבר הם עושים דבר כזה? לא יודע, אבל אוקיי. Roy knows this is a possibility, but Madden's using that smoke. ממתי אני מתעניין באי ספורט, אחי? כל חיי בערך. כל חיי. איזה קורן, Such a huge moment, and he gets double peaked. Death from above. If it wasn't from Yabi though, he's... לא יודע מאיפה הם קיבלו שם את האינפו, אבל יפה שהם בדקו את כל הפינות. Has to try and clutch this one out. He's going to be fine. Yabi's alongside him as well. ספינקס, תן אחת לראש. יפה! עוד אחד מהשמאל! Is still alive. כן, הוא יודע. לא, זרק לו שם מולי טוב. אני מצוין, אחי, מתרגש בשביל ספינקס ו... בוא נראה אותם פרסט ביי ראונד. או לא, או שהם עשו פורס, לא ראיתי. אבל שלום גיל, נשמה, מה קורה? היית לך? נשלח את התמונות היום. כן, הוא עשה שם נייס שוט, אבל זרקו לו המולי שם טשטש אותו. ספינקס, הנה זה ספינקס. ישראלי, לא טען. אבי, מה קורה? קשה, אתם רואים? הטרור סייט בוורטיגו לא... איזה שוט. אבל לא ראינו אותם עם AK, אז בוא נראה אותם סיבוב הבא עם AK. Even if they lose this round at this kind of a deficit, another kill or two could be enough. Ents could really put some pain down, but instead it's Roy. A barrage of bullets down onto the ramp, and Snappy with his Tech 9 alongside him.
He's not had a slow game either. 10 frags to his name, but the Tech-9 at that range is going to get nothing in return. בסדר, משחק הבא זה, שתראה, קודם כל, עכשיו יש להם סיכוי להיות בסיטי סייד לקופנהגן, אז יכול להיות שיהיה צמוד באמת. ודבר שני, המפה הבאה זה ניוק. ניוק זה מפה של סיטי סייד, אז זה מעניין כאילו מה יהיה שם, אבל לא נראה, לא נראה. איזה סוס. ויטלטי, וזי! למה כל הזמן מראים את הצרפתים? אני לא מבין. Alright, we're jumping back in here. 12-6 now. Copenhagen Flames survived the first test, but Yabi. אתם רואים, הם אפילו לא מצליחים להיכנס לאזור של הסטרס, הם עשו את הרן בוסט הזה בשביל להגיע לאזור של הסטרס, הם אפילו לא מצליחים להגיע שם. אבל ספינקס פורס תמיד, הוא חייב להשיג את הקיל הזה. Thinks better of overstaying as well, but he's got the hit he was looking for. Backs away. Very smart decision. זהו, אם הם מפסידים את הסיבוב הזה, זה 12-8. Oh! Dink onto Snappy. And they're not falling back. They seem committed to going for this B take, and Yabi just spraying away from the smoke. He's got ניוק לא מאוזנת גם. Charging in, and he gets team flashed. That should have been Yabi dying. He was switching weapons there, but as he said, the team flash was everything. אני לא חושב שניוק עדיין מאוזנת. אולי שפייס ונאבי משחקים היא מאוזנת, אבל ברמה הזאת היא לא. אמרתי לכם. עכשיו הם יפסידו את הסיבוב הזה. אין כסף. יהיה 12-8. משחק חדש. משחק חדש. משחק חדש, צ'אט. הם לא פרייר, אני אומר לכם, הם לא פריירים, החבר'ה מדנמרק, הם חכמים, הם זה, תמיד יש להם טקטיקות. הייתי מופתע שלא ראיתי מהם כל כך טקטיקות בטרור, אבל אני בטוח שבסיטי הם ידעו להחזיק טוב. אז זה מבחן, הנה, זה עכשיו... ספינקס עם מירו איי-קיי, בוא נראה אם מירו איי-קיי הוא יכול לעשות משהו. The hero, the potential savior of this round, but Roy. נתנו לו את הבמה לספינקס, אבל הם לא משחקים בשבילו, אתם רואים, הם סתם רצים על הרם. יופי, זה ההזדמנות, הוא מחכה לו על הפינה הזאת, תסתכל, הוא יקבל הדשוט עכשיו ספינקס. אמרתי לכם, תגידו שאני לא מבין קאונטר סטרייק, אני לא מבין למה הוא בא מהרם, הם כולם תופסים את הפינה הזאת, ילך כבר עם ההירו איי-קיי, ילך לצד השני. Enter making this a costly round right now. אבל דאסט ומיראז' כבר נמאס לראות, אחי. אני לא יכול לראות דאסט ומיראז'. כאילו אין לי בעיה, אבל... וואי, זו סיטואציה קשה. אמרתי לכם שהוא יקבל את ההדשוט הזה על הזה. מה אתה יוצא משם עם הירו איי-קיי? מה אתה יכול לעשות? כולם מסתכלים לשם. אתה יודע שיש טייב בסייד. מאחורה עם קאבר, לך עם עוד מישהו עם קאבר מאחורה, מהזה שם. תן לו לצאת, אז שיעשה לך בייט. Copenhagen Flames have finally seemed to have found their stride. כן, גם ראינו דאס ומיראז' אחי כמה פעמים, עוד היה תקופה, אני זוכר שהוציאו. למה הם לא פורצים עם פלאש ביחד? יכול להיות שלא היה להם יוטיליטי כבר, אני לא יודע, אולי הם ניסו להשתלט על איזה פוזישן ולשמור את היוטיליטי אחרי שהם מטמינים. לא יודע מה הם חשבו שם. לא יודע מה הם חשבו, אבל אתם רואים, זה... אני חושב שזה הזוי לצאת מהרמפ ככה, באיקו ראונד, תעשה משהו מעניין. אני חושב שכן, שעדיף לקחת את הפלאשים ולהשתלט על הסייט, ואז לקחת, אולי להציל איזה רובה מהסיטי, שהרגת מישהו, אולי איזה אור. אמרתי לכם 12-8, בוא נראה עכשיו. איזה אימא, ליידיז. וואי, 10 HP מסכן. וואי, זה נייד טוב! יואו! אני מת, איזה נייד. 1-6? וואי, כמה זמן לא שיחקתי 1-6. אני הולך לבי בכלל בסיבוב הזה, אני אגיד לכם את האמת.
למה הם מתעקשים על הסייט הזה? למה הם מתעקשים? הם משחקים לידיים של קופנהגן כרגע, אני אומר לכם. אני אומר לכם. הוא יודע ספינקס, הנה הוא הלך אחורה. עכשיו הם הולכים לבי. יופי, זה מה שצריך לעשות! ועכשיו ללכת לבי ויש לך פלנק ואז הם לא יכולים לבוא לסייט. Onto the elevators and now about to show his hand on the 8 side. If he sneaks in, this is winnable. First kill goes down. Bomb's now been planted. וואי, זה אחד על אחד עם ספינקס? אם הוא רגע את ספינקס... וואי. יופי ספינקס, יופי. אני לא חושב שהם שיחקו את זה חכם אגב. אני לא חושב שהם שיחקו את זה חכם. אני אגיד לכם את האמת, זה יצא להם די במזל. אם הוא היה עוד דופק רש על הפלנט... לא יודע, לא, כאילו, אם אני מאמן שם, אני לא בוחר בזה, כבר היה להם פלנק מ-A, ילך ל-B, הם חייבים כל הזמן להסתכל אחורה, הם לא היו משאירים שם גם שחקן. תדעו לכם שספינקס, הישראלים אגב, בדברים האלה, הכי טובים בעולם לדעתי, שתדעו לכם. הכי טובים בעולם, יותר מהרוסים. לרוץ ולפתוח, כאילו, הישראלים, לא יודע מאיפה יש להם את זה, אבל הם הכי טובים. אם שמתי על לוטן, האמת לא הימרתי על המשחק, אבל אני בעדו, כאילו. אני ממש בעדו, יופי, כל הכבוד לכם. כל הכבוד. אני לוקח פה טיימאוט אם אני קופנהגן. לקחו טיימאוט? הנה, זה הישראלים הכי טובים בזה בעולם. הכי טובים בזה. תדעו לכם. אני רואה FPLים כל החיים, רק הישראלים עושים מהלכים כאלה. כל האירופאים והרוסים והזה... בוא נעשה לאט, לא, בוא נעשה חכם. לא, לפעמים צריך אגרסיביות, צריך לתפוס מיקומים, צריך לעשות זה. סימפל התחיל את זה, הרבה פעמים היה עושה דברים כאלה. כן, ספינקס מטורף. זה מצחיק, כי היה את הנרקז, שלא יודע איפה נעלם, אחרי זה היה את פליימזי, שלא הלך לו עם הקבוצה כל כך, לא יודע מה קורה עכשיו, וספינקס בא מאחורה, מה-FPL, פתאום לקחו אותו לזה, היה נותן, היה עושה גריינד, בגלל זה אני אוהב אותו, אחי. מי, אולי שושן? נדבו לך שושן? או לא ישראלי, למי אתה מתכוון? כן, אבל הנרקז היה בספיריט לפני, לא? מי, טוויסט? טוויסט אתה מדבר? טוויסט היה עושה מהלכים כאלה. טוויסט היה נכנס כמו מפגר. הנרקז לדעתי האופר הכי טוב שהיה בישראל, ולא יודע למה לא הלך לו. לא יודע למה לא הלך לו. סטואית אוקיי, אבל די, סטואית כבר לא, זה... בדוחה, הוא כבר לא פקטור. הוא לא פקטור, אחי. אתה יודע מה הישראלים שלנו עושים היום לסטואי? הוא לא יכול להוציא את הראש בכלל, הוא מקבל אדשו. הוא פעם היה מטורף, היה להם את הקבוצה עם שראוד וזה, היה להם קבוצה מטורפת, הם היו הקלאוד 9 שמכרו משחקים ולקחו את הווייג'ור, הם היו קבוצה מטורפת. היו קבוצה מטורפת. כן, NA עכשיו אין קבוצות בכלל. טוב, GG, יאללה, מפה הבאה. מפה הבאה. ספינקס 21-11, מקום שני בזה, משחק יפה, כל הכבוד לו, כל הכבוד לו. יאללה, בוא תסיים את הסיבוב הזה, יאללה, שירוג את כולם, שיסיים את הסיבוב הזה, שיזרוק את הנשק ונלך למפה הבאה. יופי, הנה אחד. הנה אחד. תן את השני. תסיים מקום ראשון בפרגים. בבקשה תסיים מקום ראשון בפרגים. לא, לא, לא. אחד על אחד, יופי, יופי, יופי.
בבקשה תסיים מקום ראשון בפרגים, בבקשה, 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 הנה. הולך אחורה. Zyphon has no kit though. He may feel desperate to get in amongst this sooner rather than later. Tickling the bomb, trying to fire. לא! Takes the kill. This is going to be very למה לעשות את הדבר הדפוק הזה? I think it's got it. He needed a clutch. He's לא got מבין, it. איך עם סכין אם אתה חושב שיש שם מישהו, אז דפק את הירייה הזאת. Oh, גם אין לו קיט! round. אני מת. What a round from Zyphon. אני מת. 18 years כן, אבל of age. פרייוויל, מה, יש לך 4 אנשים ב-FPL, יש לך 4 אנשים, וזה הבייט הכי obvious בעולם, מושו. יש לך את שתי השושנים, יש לך את מי עוד? יש לך את ספינקס והנרקס שהם טופ 4, כאילו הם לא משחקים כולם ב-FPL, ב-FPL יש לך את ה... איך קוראים לו? גד משהו, ויש כל מיני שחקנים שמשחקים שם שהם ממש טובים. 6 rounds is what the Flames need to take us to OT. כן, אבל אני דיברתי עם הנרקס פעם, שתדע לך, פליימזי, שושן, השושנים, שתיהם טובים, גם פליימזי וגם אח שלו. אח שלו סטרימר טוב. פעם דיברתי עם הנרקס, אמרתי לו, תגיד לי הנרקס, למה אתם לא פותחים קבוצה של ישראלים? בדיוק לפני שנה אפילו, אם אתה מדבר איתי פולבול מנג'ר, בדיוק לפני שנה. והוא אמר לי, לא, יש אגו, עזוב אותי, הם כולם ככה, כל אחד רוצה רול כזה, וזה רוצה רול כזה, ואנחנו לא מסתדרים וזה. היום אני רואה אותם משחקים ב-FPL יפה ביחד. השושנים וזה. אם אתה שם אותם עם ספינקס, אולי הם יכולים לבנות, אבל הם צריכים כסף, הם צריכים מישהו שיתמוך בהם. אם היה לי היום $1,000,000 הייתי שם עליהם. נשבע לכם. אם היה לי היום $1,000,000 הייתי שם עליהם. הייתי מביא מאמן מבחוץ, מישהו שמכירים כזה, משלם לו מלא כסף. והנה ספינקס, יאללה, סיים את זה. סיים את זה עכשיו כמו בן אדם, נו. כן, כן, יופי. יופי שם. יופי, לפחות הוא מוביל עכשיו את הזה, לפחות הוא מוביל את בקילים. Copenhagen Flames taking some momentum through mid, and there you can see the bomb dropped in the middle of the goal. יו, אני מת, מה? ספינקס שם נמוך על הסייט, והוא שם בספיירס, זה מצב קשה מאוד. מצב קשה מאוד. יו, נייס! אתם רואים? זה לא צפוי. זה לא צפוי, זהו. ספינקס תהרוג אותו. לא! טוב, היה לו 15 HP. לא היה לו מה לעשות. עוד פעם הוא אננואן על המשחק. עוד פעם הוא אננואן על המשחק. יו, אני לא... מה אתה בודק את זה? אני לא מבין. כי לא היה להם פצצה, אבל כאילו... הם לא צריכים פצצה. הם מביאים את עצמם לסיטואציות קשות, אני לא מבין למה, אני לא מבין למה. נראה קצת מבולגן, אני לא יודע. To keep us still in this map. Oh, that was such a weird round. בגלל האופי שלו, אבל באיזה אופי היה לו בספיריט, כאילו, דווקא ראיתי אותו מתאמן הרבה ומשקיע המון במשחק, כאילו. מה באופי שלו לדעתך זה? מה באופי שלו לא התאים? יו, מת. יו, 1 HP. Roy is well down to 6 HP and Madden walks out. איזה כיף. Unbelievable. So huge. Copenhagen. תשמעו את הקהל, תשמעו איזה קהל טירוף, תראו איזה כיף. For an opportunity to get into their choice of map. My God, is this going to be a hard ask? As you said, Roy is low. Only an SMG, lack of utility. They only have 1 kit. I'm going to be aware of this angle though. The boost coming in. Hooksy, he needs to deliver with his A1. אני חושב שנגמר פה, אני חושב שזה הסיבוב האחרון. למרות הבוסט הזה, אני חושב שהם ינצחו. ואתם מבינים. נגמר. זה מת. הם צריכים קיל אחד טוב. הנה, נגמר המשחק. אמרתי לכם, זהו. הנה ספינקס. תודה רבה, סיימת לי את זה עכשיו. העיניים שלו רעדו, אני לא מבין את זה. כל הכבוד. גם טופ פרגר, גם משחק ראשון, זה יופי, 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 יופי. מבסוט מאוד, מבסוט מאוד.
IGL פלוס אופר, אבל הוא לא היה IGL בספיריט. כאילו אם הם רצו לבנות קבוצה ישראלית אתה מדבר. אני חושב אני הייתי נותן לשושן להיות IGL, לא לפליימזי, לשני. גם הוא חכם, גם לדעתי הוא הסמוקר ויש לו את הניידים הכי טובים במשחק. בפיינס הוא בערך שנה IGL, אבל כן, אבל איפה פיינס בסוף? כאילו, אתה בקושי רואה אותם. מה קורה נאורי? נאורי דה רוק. הולך יאללה. But one thing I've learned about his flame side is you can never ever count הוא it הביא, out. תראו, אני מבסוט על ספינקס, אני אגיד לכם למה. כי הוא, לא דן, היה יכול עכשיו, בגלל שהיה לו פתיחה לא טובה, הייתה לו פתיחה לא טובה, בוא לא נייפה את זה, הוא היה יכול פתאום לאבד את זה, חבר'ה, לאבד את זה, אתה פתאום, כמה זמן למשחק השני, הם מתחילים מפה שנייה מהר מאוד. מה הולך מומו? הם מתחילים מפה שנייה מהר מאוד, שתדעו לכם. הנה פימפ. בוא נשמע מה הוא אומר פימפ. מה הוא אומר על ספינקס? בוא נראה אם הוא יגיד משהו על ספינקס. I thought we were going to have a game. After the first, couple of rounds back and forth, it felt like there was a game to be happening right here. It felt like to me Flames came out swinging, they were able to pressure ins, but unfortunately, as you said, it felt kind of flat relatively early in the game. Yeah, they only had a few early rounds. I only תגידו משהו על ספינקס. Javi and Syphon, they showed up, but we need more from Flames. We need Roy stepping up on the T side. We need Hooksy and we need Nico those. Because we can't just have the young guns step out in an arena match like this. הנה ספינקס, אתם רואים? מקום ראשון, אבל זה חשוב, זה חשוב. ADR 95, אוקיי. חבל שהוא לא עבר אותו ב-ADR, אבל בסדר, יפה. יפה, כל הכבוד. And I think seeing the scoreboard gives us a really cool indication of some things that happened within this game and how both teams. זה היה מפה ראשונה, זה אנס נגד קופנהגן, היה ורטיגו 1-0, לא אתה משחק יפה. We even saw him on the B bomb side in the beginning when we had that back and forth scenario. התחלת להביא עובדים לחברות חדשות, יופי, יאללה אחי, אנחנו צריכים להעיף מסוק. אנחנו צריכים להעיף מסוק באוויר. תראו, יש ולורנט, 26,000K. PGL קאונטר סטרייק 130,000K. תבינו מה זה קאונטר סטרייק. ועזבו את זה שלובה בטח רואה את זה עם עוד איזה 3. פלום רואה את זה עם עוד איזה 4. מי עוד פה רואה את זה בטח? אנומלי רואה את זה בטח. כל אלה רואים את זה. חוץ מטריין שמשחק סלוט. מסוק כבר בדרך? אני לא יודע, אני פעם עשיתי רישיון למסוק ולזה אמרו לי 200,000, חייב רק דרכנו וזה, בסוף הם לא שם. To be able to still fight, to be able to still be ready for these duels, see how crisp, see how clean he is in his execution. That's what we needed to see from Copenhagen Flames. Unfortunately, this was one of the few examples where he got... כן, אחי, אבל מה זה טופ 30? אתה לא פותח קבוצה בשביל טופ 30. אנחנו לא יותר בבינוניות הזאת, מנג'ר. אנחנו עכשיו... רגע, עד שיתחיל אני אנמיך אותם. בוא אני אסביר לך משהו. אי אפשר לפתוח קבוצה בשביל טופ 30. אם אתה פותח קבוצה, אתה צריך, אם אני היום, נגיד, אני היום ראש ארגון ישראלי, אני רוצה להקים ארגון ישראלי. אני אומר, לא איך אני זה, אני אומר, אני רוצה להגיע למייג'ור, ואז אני אומר, אתה יודע מה? אני מתחיל היום, אני פותח קבוצה, אני קודם כל מביא מימון. כמה כסף ייקח לי בשביל להביא קבוצה למייג'ור ב5 שנים, אוקיי? בוא נגיד ככה, או 4 שנים. סבבה? הולך לשחקנים, אומר להם, תקשיבו, אני מחתים אתכם עכשיו על חוזה, בסדר? אני אסביר לכם את הבעיה עם חוזים של קאונטר סטרייק, אבל אני מחתים אותך עכשיו על חוזה, אתה משחק אצלי 4 שנים, אנחנו בונים קבוצה שעוד 4 שנים תהיה במייג'ור, יופי, לוקחים את השחקנים האלה, מביאים מאמן חיצוני אולי, לא בטוח שמאמן מהארץ, מתחילים לבנות טקטיקות, עובדים, תחרויות קטנות, זה קטן, כל הדברים האלה, סבבה, רואים מה לא עובד, מה כן עובד, משפרים את כל הטקטיקות, כל מפה, הכי טקטיקה, אתה יודע כמה זה לקבוצה חדשה?
כל הקטע שגם אם אני נגיד עכשיו הייתי פותח קבוצה חדשה, אז לא הייתי עושה מה שקבוצות אחרות עושות. כלומר, הרבה פעמים אנשים רואים, הרי מה המאמנים עושים? הרבה מהמאמנים הם חכמים ויש להם טקטיקות משלהם, ויש הרבה מאמנים שמסתכלים, וואו, אסטרליס עשו את הבוסטים 4 אנשים באוברפאס, בוא נעשה את זה גם, אני רושם את זה. זה עשה ככה וככה, בוא נעשה את זה גם, אני רושם את זה. מולי החדש בניוק, אוקיי, אני רושם את זה. אבל הרבה דברים, בסופו של דבר, הם נורא צפויים. למה נאבי, נגיד, היה להם שנה מדהימה? כי נאבי לקחו שנה אחת ואמרו, אתם יודעים מה? השנה, ותשים לב איך הם שיחקו בשנה הזאת. הם אמרו, אנחנו עכשיו לוקחים את כל הדברים הצפויים, ואנחנו עושים עכשיו משהו חדש, משהו שאף אחד לא ציפה. אנחנו הולכים, פתאום כולם מצפים ממנו להיכנס מהר לסייט, לא, אנחנו מושכים עד 15 שניות, ואז אנחנו עושים, לא הולכים, כולם מדברים באנגלית, מה פתאום? הם כולם מדברים באנגלית, הם לא צריכים... הדיבור של קאונטר סטרייק הוא באנגלית, גם כשהם משחקים בארץ, הם הרבה משחקים באנגלית, זה לא כזה משנה. קיצר, נאבי באו, הפתיעו, אמרו כולם יצפו מאיתנו לעשות ככה, טוב בוא נפתיע, בוא נעשה, נמשוך את הזמן, הם לא ידעו מה לעשות פה, פתאום בומביץ', בהתחלה הוא לא היה IGL, פתאום הוא נהיה IGL, אז כאילו... אני חושב על ערוץ יוטיוב, אם לעשות את הערוץ בשיתוף עם השרת, או לעשות משהו עצמאי, לא יודע אחי, זה כבר אתה צריך לחשוב משהו שלך. קיצר, זה הבעיה. עכשיו בואו אני אסביר לכם מה הבעיה בקאונטר סטרייק, אני אסביר לכם מה הבעיה הכי גדולה בקאונטר סטרייק, סבבה? קאונטר סטרייק, בגדול, חוץ מאסטרליס, למה אסטרליס שלטו בסצנה כל כך הרבה זמן, אוקיי? אני אסביר לכם, לדעתי לפחות. אסטרליס שלטו בסצנה כל כך הרבה זמן, כי קאונטר סטרייק זה משחק שאם לא בא לך לשחק, אם לא טוב לך בארגון שלך, גם אם אתה חתום על חוזה, אוקיי? אתה משחק בלי חשק, כן? ואתה לא חבר של החברים שלך, ואז זה טיפה בעייתי, ואז כאילו אתה לא זה, ולא אכפת לך כי אתה לא חוזה, אז מה יגידו לך? זה, אז תשב בצד, הנה, איך קוראים לו? ראיתם את... קני יס. הושיבו אותו בצד. למה הושיבו אותו בצד? כי אמרו, כשאתה משחק, אתה לא רוצה להיות בקבוצה שלנו, אז אין לנו בעיה להמשיך לשלם לך כסף, אבל אל תבוא ותהרוס את המשחק. עכשיו, אם יש לך ישראלים, פתאום אחד לא בא לו לשחק, אין לך איפה להביא עוד ישראלים, אין לך מחליפים, לך תביא עכשיו עוד איזה מישהו. עכשיו תכניס מישהו שהוא לא ישראלי לתוך הקבוצה. לא יודע אם זה יעניין, כאילו, יש לי שאלה, אוקיי? יש לי שאלה. אם היה ארגון בארץ, סתם אני אומר, אם היה ארגון בארץ, מגבי, זו שאלה שעמדת, איך אתה רוצה שאני אענה לך על זה? אני לא קוסם נשמה, אין לי איך לענות לך על זה. זה או שאתה תשים כסף ותיכנס עם הנקודות בקיו, או שתחכה 4 שעות, כי זה השרת של פרטיזן, כאילו, אתה צריך לפנות לפרטיזן, לא אליי. או שתפתח יוטיוב ותהיה יוטיובר מפורסם, לא מפורסם, אבל יוטיובר, ויביאו לך אינסוף נקודות בקיו. אין לי בעיה שזה יהיה בעברית, אבל צריך מישהו, אני אגיד לכם את הבעיה, מאמן ישראלי טוב, אני לא חושב שיהיה בארץ. אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן ישראלי מהארץ, שמבין קאונטר סטרייק. למה מאמן? אני אסביר לכם למה מאמן. צריך מאמן שהיה במעמדים. צריך מישהו שיוביל את הקבוצה, ואין שחקן כזה. נגיד ספינקס עכשיו מתחיל, אבל אין שחקן שהיה במעמדים, שהיה בארנות, שהיה זה, שידע מה זה הלחץ, כל הדברים האלה. צריך מישהו שירגיע, צריך מישהו שזה... אם תיקח את כל הישראלים ומאמן ישראלי, ותגיעו למייג'ור, הם יהיו ככה, הם ישחקו במייג'ור. המאמן יהיה או שיט, אני לא יודע מה לעשות, נביא דופקים לי זה, סימפל בא לי מפה, אני לא יודע מה לעשות, אתה מבין? ברוך הבא למשפחה של סולו! תודה לשר בקריד? זה נשמע. בסדר אחי, מה אני יכול לעשות? זה עבודה קשה, אין מה לעשות. זה עבודה קשה. קיצר, אני חושב שהדבר הכי טוב לעשות עכשיו, כאילו אם הם באמת רוצים לפתוח קבוצה ישראלית, לפחות לעכשיו, צריך למצוא מישהו עם כסף, מישהו שיש לו כסף, שמבין באי-ספורט, שרוצה לתמוך באי-ספורט, לקחת אפילו אולי איזה חברת הייטק גדולה שתיתן ספונסרשיפ מאוד גדול, להביא מאמן מבחוץ, זיו ג'י? What the fuck אחי?
what the fuck, אין לי מושג מה זה אומר, אחי, אבל המון 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 תודה, אין לי אפילו התראה לזה, אני לא יודע מה זה אומר, נראה לי שהבאת 10 גיפטד, כאילו? תשמע, אחי, אתה מטורף. מה? תודה רבה, אח שלי. וואו. אין לי מושג מה זה אומר, אחי, אבל המון 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 תודה. וואו. אתה מטורף, אחי. 10 גיפטד, אני מת, אורי, נועם, חבר'ה, ברוכים הבאים. וואו, זיו, אחי, אתה מטורף. המון 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 תודה. נשמה, תודה רבה, וואו. אורי, נועם, אמרתי, זלח, רובי, וואו, וואו, וואו. איזה קטע, המון תודה. תודה, 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 בחור טוב. יו, תגיד, חבר'ה, לבבות בצ'אט, ובבקשה לבבות בצ'אט, ותודה רבה לזיו, למי שקיבל את החבר מועדון, חבר'ה. וואי, איזה תותח. המון 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 תודה, אחי, וואו. וואו. וואו, וואו, וואו. וואו, המון 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 תודה. המון תודה. איזה, וואו. לא יודע מה להגיד, אחי, לא ציפיתי לזה בכלל, הפתעת אותי. פעם ראשונה שמישהו נותן כזה מתנה בערוץ, וכאילו... וואו, אחי. תודה רבה, תודה רבה. אני מתרגש מהמייג'ור, אני מתרגש מזה שהבאת לי את זה עכשיו, וזה באמת, אחי... וואו. תודה רבה, תודה רבה, אחי. לא, באמת, לא... השחקן הכי טוב הישראלי ב-CS כרגע נמצא במייג'ור, לדעתי, אין מה לעשות. כי להיות שחקן טוב זה לא רק לשחק טוב ב-FPL, זה לדעת לשים את עצמך בקבוצה, להסתדר בקבוצה, להוביל את הקבוצה, אחי, הבן אדם אשכרה מוביל פה, משחק ראשון להוביל את הקבוצה, כאילו. זיו, שוב, המון 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 תודה, אחי, אני מעריך, תודה רבה, אחי, באמת, תודה, זה לא עובר לידי, והמון המון תודה, באמת, תודה לך. In a scenario right now where the map pool is not really favoring Copenhagen Flames, they lost their own map pick. We're coming into view. קיצר, עכשיו, הנה, עכשיו מתחילים, כבר התיישבו על הכיסאות. מה שרציתי להגיד לך, פוטבול מנג'ר, שהם לא צריכים עוד שנה שחר יעקוף אותו לדעתי, פשוט יש לו חוסר מזל עם OG. אחי, הדבר הכי טוב, תשרו את הבקשה של הגיפטים ביוטיוב, אתם רוצים משהו שלך ועושים? מה שהדבר הכי טוב עכשיו לדעתי זה שהישראלים מתחילים לקבל ניסיון. אני מת שפליימזי יהיה בקבוצה ויהיה מטורף, וגם ספינקס יהיה בקבוצה ויהיה מטורף, והם כולם יהיו מטורפים אחד נגד השני ויתנו אחד לשני קונטרה, ואז בסופו של דבר שיהיה את הקבוצה הזאת, שכאילו כולם... וואו, אחי, מה הולך פה? כמה נתת? רשום לי 10, זה באמת 10, אני רואה פה מיליונים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, לא. לא יודע מה הולך פה, אחי. חבר'ה, ברוכים הבאים, אוהב אתכם מאוד. תגידו תודה לזיו, הוא באמת בחור גבר של הלייף. כפרה עליו. כפרה עליו. כל הכבוד. כל הכבוד, לא. זה כאילו, זה כסף שאני יותר מעריך, זה משהו שאני יותר מעריך, כי הוא בונה לי את הקהילה, הוא עוזר לי לבנות את הקהילה, אני לא צריך את הכסף הזה בבנק שלי, אני רוצה לבנות פה קהילה שהיא כיפית ותומכת, והיא לא רק RP, ואנחנו רואים אי-ספורט, ואנחנו משחקים גם משחקים, וכל הדברים האלה, וזה עוזר לי מאוד, ואני לא יודע כמה אני יכול להעריך את זה, אחי. המון תודה, המון תודה, באמת. עכשיו רק שספינקס ינצח, וזה יהיה יום של הלייף. רנס מקום שלישי? כן, רנס נותנים עונה מטורפת עד עכשיו. נותנים עונה מטורפת עד עכשיו. ותחשוב שספינקס יוביל, יהיה מקום ראשון. מה אני חושב על שחר? שחקן מדהים, חבר'ה, הם כול... השושנים שחקנים מדהימים שתיהם. גם הנרקז היה מצוין, גיא היה מצוין. אתה חושב שאנז ינצחו את נאבי? אז זהו. אנז יכולים לנצח את נאבי, אחי, רק אם הם באים עם גיימפלן מטורף, מטורף, אחי. וזה קשה, קשה, אחי. גם תחשוב, הרי אתה אל תשכח,
יש פה ב-CS, בגלל זה אני מדבר על הניסיון, ב-CS, אל תשכח שנאבי, כל שחקן שיושב שם, יש להם עצבים מברזל. קודם כל יושב לך שם השחקן הכי טוב בעולם. כן, אז כבר לשחק מולו, אתה רק רואה אותו בסרבר, זה כבר טיפה מפחיד. לא משנה אם אתה ב-FPL או במייג'ור או בלא יודע מה, אתה מפחד מסימפל, אין מה לעשות. ואז כל התוכניות שלך וכל הדברים שאתה רוצה לעשות, טיפה... כן, הרבה אומרים שיהיה פייז נאבי בגמר. יאללה, בוא נראה ניוק. ניוק זה מעניין, חבר'ה, ניוק זה מעניין. כי בניוק, אם אתה גונב את הפייז הכי מפחידים, זה כמו שאני אומר לך, אחי, פייז, הם התחילו להתגבש, זה מה שמפחיד, אתה מבין? ונאבי, הם מגובשים כבר הרבה זמן, נאבי. אז בוא נראה, אבל קודם בוא נראה שאנסי ינצחו פה 2-0 קליל. יאללה. הם מתחילים סיטי אגב, הם צריכים לגנוב פה כמה שיותר סיבובים, בוא נראה, זה מאוד מעניין עכשיו. בוא נראה, הם צריכים לקחת את הפיסטולים פה, למה אם לא יהיה להם קשה מאוד. פרצו את הזה, את הסטריט פה. He was 19 kills in the first half. Unbelievable performance from the man. Can he pick up the mantle again? No. He's been put down outside. And now Roy is going to have to try and turn his attention towards the A side, where all hell is spilling. All hell is breaking loose. And Nika זה לן, אתם מבינים? זה לן, אין פינג, אין פינג. It may not be done just yet. One more up to the plate will be Hades. Nikados is playing with his food. He's seen it. כן, כן, נתת בקנה ל10 אנשים, אחי, אתה מטורף, אחי. He will punish you. He will plunge you into the underworld, and he's taking more hits, and he's gonna get bested on the final hurdle. כמעט הוא הביא אותם. What a round from Nikados there. I love how Roy is dancing around the squeaky door, shutting the door in the face of Eds. הנה, תראו, מישהו צייר את זה, אני מת. מישהו צייר את שחר, את ספינקס, אני מת, את לא טעה. איזה מצחיק. מעניין אם הוא ישראלי שם, זה שמרזיק טוב. הנה ספינקס. הוא חייב לפתוח, חייב. רוץ עם הדיגל, תפתח שם את הרמפ. leading the charge, and Roy's there tucked in with the MP9. Does land the dink, but 2 HP remains. And that'll be enough for Deha to trade weapons. So they keep the AK in the healthy hands of Snappy and still push outside behind the smoke wall. Nikados tapping through the smoke could maybe finish off what they started onto Deha, and now Madness לא, פצצה שלהם, זהו, נגמר המשחק. חבל שהם קנו פה AK, לא יודע אם הייתי עושה את המהלך הזה. כמה סאבים? לא יודע אחי, אתה צריך לשאול את פרטיזן, אתה שואל אותי שאלות שאין לי מושג. כן, אז ספינק צריך להיות אנטרי, הוא גם היה אנטרי מקודם, לא, אני לא יודע למה הם החליפו תפקיד. אולי, לא יודע. Some juggling, some shenanigans, and now Spinks has been destroyed, but still sprung down. They have no idea where Hooksy's כן, הם לא יודעים, הוא שומר, איזה אנגל הוא שומר, הם חייבים לקפוץ ביחד. אבל בסדר, הוא יודע. איזה חכם הוא, איזה חכם הוא. נייס! כל הכבוד! הוא סתום, הוא היה חייב לחכות הוא היה צריך לחכות הם לא יודע אם הם היו מסתכלים לשם. כל הכבוד. כל סיבוב בטרור, חבר'ה, כל סיבוב בטרור. פה הוא היה צריך לתת אבל את ההדשוט כבר, זה לן. כן, הוא היה צריך להראות את האקה, אני מסכים. But Sphinx is too good. A fast hit coming in as Hades drops. זה קשה בלחץ הזה לחשוב על הדבר הזה. מה? לא מאמין, איזה סי זה לא מאמין. בוא'נה, מה קורה פה?
מה קורה פה? From strength to strength, just balling around corners, taking heads left and right with the CZ. And now Nikados goes down fast. זה משהו. But he's the last man standing. He still has a hope. הקישור של הדיסקורד, תעשו סימן קריאה דיסקורד באנגלית. But Diha is going to get סימן divided קריאה and דיסקורד באנגלית. conquered. Roy with a huge CZ round. שכפול של ורטיגו? למה? לא הבנתי. What a read from Hooksy. They sent in 2 players early towards control. And Ents were expecting an empty bomb site or maybe just 1 defender towards ramp. And Roy, he makes that ZZ shine. For Ents though, of course it's going to be the force buy coming out. The AK, this time in the hands of Madden. Yet to get off the mark. Rest of them Tech 9 Eagles, quite a bit of utility as well to work with. The smoke wall will be deployed. אני לא אוהב את המהלך הזה אם אין לרקר או משהו. זה מהלך בעייתי. זה מהלך בעייתי כי פה... בוא נראה. הכניסה שם לבי היא טיפה בעייתית כי שחקן אחד יכול להוריד לך עכשיו בספרי פה 3 אנשים. ובסמוק אחד לחסום את כל 5. בוא נראה אם הם ישירו את ספינקס שם. יהיה פה אקסקיושן מעניין. יש פה הירו AK אחד, בוא נראה. זה רנבוסט, לא? לא עשו רנבוסט. ראיתי פעם רנבוסט פה, אתם יודעים? הנה, זהו, נגמר הסיפור. אני לא יודע מה יקרה פה, בוא נראה. הם 5 עם אינפו שהם עושים אקסקיושן לוי, אז הם חייבים... בעייתי, בעייתי. ספינקס אבל לוי, ספינקס לוי יפה. היידי זרק את זה... הוא הרג את החבר שלו, אמרתי לכם, זה כניסה מאוד מאוד קשה לסייט ככה, זה נגיד, אני לא מבין את ההחלטה הזאת, כן, היה שם טימקיל, אבל בסדר, אין מה לעשות, הם היו בגלל זה, כי הם היו שם סטקט, והיה שם בלאגן, ולא... עכשיו הם יהיה פה 4-1, ואז בוא נראה אם אנס יצליחו לקחת עוד ראונד. לא יודע למה בריים, בזה לא יודע מה היה שם, הם בסוס, לא יודע מה, הם רצו הלאה בבאללה כזה, אני לא יודע איך להגיד את זה. And economy. Roy with that fast peak capitalizes on to Snappy. Nikados makes short work of Dihan. This round is going to be going very convincingly to the Danes, as expected. But more importantly, they've got to keep all 5 players alive. This is the bigger picture. מדוי מדן הזה מוכר אותם עם ה-0-5 הזה, אבל עדיין טרור סייט בזה, בניוק. And trying to snatch away the life of them. White swing in, and it's a clean sweep for Copenhagen Flames. Important round. You want it started. ברוך הבא למשפחה של סולו. ברוך הבא לידוריס. We saw some wild stuff coming out, but they have stabilized at least for the time being. כן, הם לא באו מהרם, אף אחד לא אולי אפילו לבוא מאחורה מהזה, אתה יודע, מהסולם שם מ-A. לא יודע, לעשות איזה משהו מעניין. אבל בסדר, אוקיי, בוא נראה ביי ראונד עכשיו, 4-1. עשו להם זה... וואי, הוא שם זה, יו, אני לא מאמין. יו, אני לא מאמין! מה? הם נגעו אחד בשני, אני מת? מה קורה פה? אני לא מאמין. מה קורה פה? יו, מה קורה פה? אתה חולה מת אחי? ומה? מה יש לך? מה יש שם? מה המפה השלישית? לא ראיתי, לא שמתי לב. מה המפה השלישית? וואלה, בלאגן היה פה עכשיו. בלאגן. מה המפה השלישית? לא שמתי לב אפילו.
they're able to hold. Despite it being a bit chaotic there, the majority of players alive. המפה השנואה עליי במשחק. יואו, איזה יופי, איזה יופי. אין להם מה לעשות שם, אבל עושה יפה. זה היה הרעיון שאהבתי. פלאש, הנה, היידיז, נייס. יופי, אתם רואים? הולכים עושים בלגן יורדים לרם. בדיוק. ככה משחקים, ככה משחקים קאונטר סטרייק. האלה תקועים בכלל שתיים עם אחד מאחורה בפלנק. מצוין. סיבוב מדהים אגב, סיבוב מדהים, סיבוב מדהים. בטח, סיבוב מדהים. לא משנה מה יהיה פה, סיבוב מדהים. But so much of the timer on the bomb has already ticked away. Super close and spins from range of the Mach 10. And Niha with the SMGs spray and pray and perforate the oncoming flames. Nice. זה היה באמת, חבר'ה, אני בשוק מהזה. רואי בשרת זה לתורמים וכאלה, אבל יש משחקי צופים ודברים כאלה, ועם חברי מועדון לפעמים, אז כן, אם תהיה פה אחי בסטרימים שלי ונשחק ביחד. At least it built up a bit of an economy to work with, so we have still a full-fledged buy. Zyphon with the AUG, the AWP out for Nikodos, and for the side of Ents though, they have everything to work with. אמרתי לכם, זה היה סיבוב מדהים, מבחינה טקטית, תשמעו, זה מה שצריך לעשות. בדיוק בזמן, בדיוק במומנט שצריך לעשות את זה, מצוין, מצוין. אתם תראו שזה יפתח לאנס את המשחק קצת לדעתי. אם הם יצליחו להביא את הסיבוב הזה, הם בטירוף. הבעיה שהוא שומר פה, כמו סימפל הוא שומר פה. בדיוק כמו סימפל, גם סימפל לא זה דבר. יופי! זהו, כבר יש להם רם, ואין לו מה לעשות, אתם יודעים? אין לו מה לעשות, יש להם רם. כן, האם מאוהבת בספיריט השדרנית. איי, איי, איי. חבל. כן, כן, תרוג אותו. לא! אבל לא יודע שיש שם אופר, כאילו, קצת מוזר לי, אולי הוא שכח. חבל, חבל שהם לא לקחו, שבת שלום אורי, נשמה. חבל שהם לא לקחו את הסיבוב הזה כי זה היה סיבוב של מומנטום, אתם יודעים מה היה קורה אם הם היו לוקחים את הסיבוב הזה? That's a round they so needed to win. You pointed it out, Vince. The money was in such a precarious position, and that was a great opportunity for Ents to bring it back. כי ירד להם המומנטום, אני לא יודע מה... However, Flames, they stand tall. First tactical timeout getting called by the Ents side as well. The amount of stress, the amount of nerves these players must be feeling right now. This all started off with Snappy with an incredible opener. אני אוהב ולורנט? כן, אבל פחות. אני משחק ולורנט לפעמים. צ'יטה, מה קורה נשמה? אני בסדר גמור, אחי, מתרגש בשביל ספינקס, אני רוצה לראות אותם מנצחים את זרותם, מה קורה עכשיו? האחות שלי, אפשר לדעת. אח שלי. You see Ents now. Look at utility for Molotovs. It's going to be a barrage utility being dropped in, but look at his re-aggression of Flames. הוא חכם, וואו, איך הוא הפסיד את זה? אימא'לה! איזה מזל! איזה מזל, אני מת. And look at the buy, Ents had Vince. The amount they invested in utility, they just had a couple of rifles to work with.
and they walk away without losing a קצת single מזל בחיים. member. קצת מזל בחיים לא יזיק, They צ'אט. go קצת מזל בחיים לא all יזיק. the way to a CD spawn and אין מה לעשות. they snatch another round away here from the Flames side. I like to play from Flames. They were reaggressing, trying to get in front of the utility. They even found a timing, but they couldn't find the frags. Ends, they find a third. נראה. Hunting now for any possible stray CTs. אני אגיד לך מה, קאונטר סטרייק זה הרבה משחק של מומנטום. הנה עכשיו הם ייקחו טיים-אאוט. עכשיו הם ייקחו טיים-אאוט. רגע, מה עושים? זה... הנה הוא אוכל בגט, אתם רואים? ויטליטי! G2! זיו! זה... כל הצרפתים. אני לא מעודד את קופנהגן, מה יש לך? אני כל השידור אחי בעד זה, בעד לוטן, ובאמת שהוא ינצח. מה יש לך? אני עושה את השידור הזה בשביל שספינקס ינצח. ושאנשים יראו. בגלל שהוא עושה היסטוריה אני פה מסתכל. Spinks already downstairs with his AK. He's moved so fast through the decon side. Nikodos, he hears this, Vince. He knows where they're coming in from. איזה החטאה של הלייף. No kills. And that may just be the round over. They've already spilled out, but Zyphon has other ideas. וואי, איזה פלאם. 2 kills to his name. איזה Yabi פלאם. from the back springs in with איזה פלאש הוא קיבל, וואי. וואו, וואו, וואו. קשה, קשה, קשה. איזה קבוצה אני אוהד ב-CS? לא אוהד קבוצות ב-CS, אני אוהב לראות משחקים טובים, אני מאוד מפרגן לספינקס, עכשיו אני בעד אנז, עד הסוף, אני רוצה שספינקס ילך הכי רחוק שהוא יכול, אבל אין לי קבוצה שאני אוהד באמת. At the very end there, and he Oh, looks so Melnik. cool and calm. You look at his face, you wouldn't think he's playing his very first Easy major, for his very Enze. first Number 1, זיו, ויטליטי! תראו כמה צופים צרפתים יש, זה בצרפת? איפה זה המייג'ור הזה? זה לא בצרפת. Thank you so much for your incredible support, Antwerp. It's so great to see fans repping their teams, even if they're not here. But we do have 2 teams that are going to be hungry to secure their spot in the semi-finals. זה כי הם... מה זה אקו בסאונד? זה לא אקו בסאונד, זה בגלל ש... זה בבלגיה, בגלל זה, זה מטר מצרפת. והם גם מדברים שם צרפתים, שפת צרפתית. זה בגלל שהם בארנה, והם משדרים לארנה, זה קצת מוזר, כן, לא יודע למה הסאונד ככה. הם היו יכולים לעשות את זה יותר. יואו, איזה החטאות הם מחטיאים. הוא לא שמע את הירייה למטה מלפני, למה הוא הפיק בסיים? He's still alive, his teammates falling around him, has to peace out, has to maintain long control. Zyphon in the meanwhile though is making moves, making inroads. Spinks is up to the right, but Zyphon will smash him down. They have full control here, Vince. Full control of lobby, full control of ramp, and all they can work with is outside. But do they know this aggression from 2 CTs? They might be just walking into a slaughter. Trap is about to be sprung. Hooksy has a perfect crosshair placement. The bomb goes down, and Hades gets picked off from Yabi. The trap cuts them to size. בבקשה שמור את ה... הוא לא שומר את האיקי הזה בחיים. יו. הוא ראה אותם, זהו, ישמור את האיקי, לא? קח את האופ, קח את האופ, קח את האופ. יו! בואו נתשמעו, זה היה שוט מטורף. זה היה שוט מטורף, שתדעו לכם. זה היה שוט מטורף, לא ראינו את הפוינט אוף ויו שלו, זה היה שוט מטורף. תראו, תראו. אמרתי לכם, הוא לא ציפה לזה, אני לא יודע איך הוא פגע את זה בכלל. שוט מטורף. רוצים בהתחלה ואז רצף בסיטי כמו בוורטיגו, כן? In the step of Copenhagen Flames, and now with the smoke out onto ramp, Zyphon playing behind it. What was very good news for Zyphon in particular is he beat Hades in a straight up 1v1 trade. Not many players can say that.
They need to be careful though. How many rounds have they lost to just the pistols as Zyphon looks to hold his ground? אחלה מולי הוא שם לב עכשיו, לא טיימינג טוב. Justin fell up the ramp side. יופי, They יאללה. force away Zyphon, they take a bit of control over hell, but Nikodo ניקודו זה התחיל להתחמם, אה? יופי, יופי, יופי. יופי. לא, למה את ספינקס? למה את ספינקס? הוא לא משחק טוב כרגע במשחק הזה, אני אגיד לכם את האמת, הוא צריך לעשות להם יותר בלאגן. אפילו שזה טרור, אפילו שזה טרור. אפילו שזה טרור בזה, בניוק, הוא צריך לעשות להם יותר בלאגן. משה, שמת 1 נקודה, וואו אחי, לדעתי הם ינצחו 2-1, אני אמרתי את זה בתחילת המשחק, אבל כן, אחי, אני מקווה שתרוויח את הכסף כי אני רוצה שספינקס יעלה, אז הלוואי. כמה היחס היה? לא ראיתי אפילו יחסים. מה היה היחסים? This time around, though, it is going to be the Dane. Snappy just comes charging out, looking to die before the time, and he will indeed do so. You can see a couple of smiles being cracked as well. למרות שאתה יודע מה, זה משחק קשה ל-1.8. כן, זה מה שאני אומר, זה משחק קשה ל-1.8. מפחיד קצת, אבל בסדר, אוקיי. הנה צרפת, הדגל של צרפת, ראית? Back in with some rifles. A chance. Perhaps get it done. Nate's already out, picking up the pace, but good counter utility tossed in. Smoke also deployed. Flashes towards the top A side. כן, זה משחק שהימור עליהן זה הימור הכי טוב פה. הנה, ספינקס, בדיוק, תעשה את זה! זה מה שעושים! זה מה שעושים! כנס ב-A שם, בדלת! זה מה שצריך לעשות! זה גם הלך להם מקודם שהם עשו את זה. טוב מאוד, אני לא מבין באמת. הם כאילו צריכים לעשות 3 סיבובים שהם הולכים לאט ומפסידים בן אדם על הסיילו ומפסידים בן אדם בסטריט וזה, ואז לשחק 4 נגד 5 במקום להיכנס ב-A ולנסות להשיג אנטרי פרק. תראה מה ספינקס עשה פה אחי, הציל להם את הסיבוב, הציל להם את הסיבוב. לא, לא בטוח שהם ינצחו פה עוד פוטבול מנג'ר, יכול להיות שהם ינצחו אחי, יכול להיות שהם ינצחו, יכול להיות שיהיה גם 9-6 אחי, יכול להיות שיהיה 9-6. נכון, אני אומר, בפוטבול, זה מה שאמרתי. הכניסה הזאת זה יוצר בלאגן, ולסיטי בניוק הכי קל לשחק מסודר. אסור לך לתת להם לשחק מסודר, אסור, אסור, אסור. בוא, בודק את הפינה, בודק את הלמעלה, בודק את זה, בודק את האבן, בודק את זה, נכנסים, אם אתה מת אז עושים לך טרייד, כאילו, בלאגן. כן, 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 הוא עושה מטורף, הוא אנטרי פרגר מפחיד, אחי. זה מה שאמרתי, הישראלים הכי טובים באנטרי. לדעתי, הכי טובים בעולם בזה. decides against it. They want that run and gun mentality, that style that can get up in the face of Copenhagen Flames. גם פליימס עושה את זה, בדרך כלל, גם שחר עושה את זה. Is Copenhagen Flames taking ramp? גם יודע לעשות את זה טוב. And the T's have no idea what's coming up, no idea what's about to hit them. Zyphon round the corner of lobby, but Hades is waiting, watching, ever present, shuts him down. They don't know Madden's here. He's got to find an empty bomb site. Upper bomb site right now is open for business. וואי, זה סיבוב מאוד מוזר, אני לא יודע מה הולך פה אפילו בסיבוב הזה. לפורץ עם הסיטי עד לשם, כאילו, אתה לא יכול להשיג אינפו בניוק כל כך, יש לך מיליון פינות, זה מפה מאוד סגורה מבחינת פינות. And make Copenhagen Flames really sweat this round out. 50 seconds to play with. They quickly check the angles, but there is Yabi. They have to contend with him. And Yo, איך הוא הפסיד? מה? בוא נהייתי בטוח בגלל שהוא הפסיד שם. יו, אני לא מאמין. 3-3, יאללה, היי. מולי, אבל הוא יעלה, לא? הוא פרץ למולי, לא? That's a sound cue that comes across. Sphinx was alive, waiting, ready, and able, and Hades goes back in again.
Roy may have 13 frags, but he's in a 1-on-3 with Copenhagen Flames economy in the bin. ספינקס חזר טוב, And no easy kills here. Ence's post-plan positions are so good. And Hades just... כן, אני אגיד לך את האמת, הם היו יכולים לסיים את הסיבוב הזה בלי להפסיד שחקן. לדעתי. או אחד אולי, ועל טרייד, אבל זהו. כן, ייגמר פה 9-6 לדעתי, בוא נראה. Oh, what a round though. Madden sneaking inside of Hunt, him not being checked. And then push the aggression from Copenhagen Flames, a slow pincer towards the lobby. Failing. Of course, you look at the bottom. הנה ספינקס נכנס, בוא נראה. The A1 for Yabi, the rest of them with MP9. הנה הוא נכנס. הנה, יופי, תודה רבה עוד אחד, תודה רבה. כל הכבוד, ככה משחקים קאונטר סטרייק, אחי. כל הכבוד. תחשוב שאתה בריטקס בישראל, אחי. כל טוב. כל טוב, הנה עוד אחד, איזה יופי של קאבר. תודה רבה. ככה משחקים קאונטר סטרייק. בום לדלת, פותח את הדלת, נכנס. ברוך הבא למשפחה של סולו. תודה רבה, מיסיס שדו. תודה רבה. איזה יופי, ספינקס, אני אוהב את זה שהוא מתחיל טיפה חלש, ואז הוא מראה שכשהוא נכנס למשחק, אז הם מנצחים. מבינים? הוא כאילו מראה כמה אחריות יש עליו. כמה הוא חשוב לקבוצה. ייגמר 16-13 לאנס, יאללה, בוא נראה. 12 for him and Diha. Again, these two players, the stars. סיבוב חשוב עכשיו, הפיסטולים. סיבוב מאוד חשוב, הפיסטולים. Nikodos and Roy, though, they gave it everything, and they סיבוב now חשוב. need to give more. They still have the lead. Outside smokes will not be deployed, just the one, and Hades looking to take the duels. Smokes now down, flash is good though, will allow them bypass it, but they haven't pushed back. ספינקס מלמעלה מפרק אותה. פירק אותה עכשיו. הוא לא, הוא סליחה, אבל מתי משחק אבן? לא ראיתי שהוא משחק אבן בכלל. נייס. נייס! ביי ביי. ביי ביי. Flawless from Ents. Not a singular point of damage being taken. ספינקס ישראלי, כן. Risky play. They try to cross on וואו, איזה שוטים, איזה He שוטים, doesn't אימא. pop wide enough to blind Spinks, and he's just gonna snipe them כל away. הכבוד, And כל once הכבוד. more, it's the 1-2 punch of Diha and Spinks as Ents to win the pistol. כמה הוא כבר? 14-9, יפה, מוביל את הקבוצה. They didn't get a single kill. איזה נעים. Nasty damage on Huxi. 36 HP evaporates. Disintegrates from the בום, HP אחד. now on the cross. לא, אני לא מאמין איך עושים את זה. אבל לא נראה, הם הרגו כבר שלושה. He probably should have done better from that position and it has afforded Yabi the luxury of planting down the bomb. זה כסף הפלנט הזה, שתדעו לכם, זה כסף. So pretty much nothing at all. But a bomb plant, all things considered, that's a pretty good outcome. That's a win. That's כן. a win right there for the Flame side. They didn't get the דפקו bomb פלנט, in the זה... first round. At least now they can not only go for the AK armor buy bits, but they can buy up any bit of utility they want to מה זה work העכבר with. הזה שהוא משחק איתו? But for Ents though, flawless CD side thus far. איזה ישן CS? לא אחי, זה לא ישן, אתה רואה את זה ב-2022 נשמה, סגי. מה ישן? תראה כמה קהל יושב לך באצטדיון, פרסים של $500,000, מה אתה מדבר? היית מדבר על סקינים? אתה יודע כמה הסקינים שיש להם שווים עכשיו פה, כל שחקן פה משחק עם איזה $5,000. מה הם מראים? תמונה של מי? משוגעים הצרפתים האלה. Looking at the crowd, the French contingent, I gotta say, Vince, maybe someday, major in Paris, could be wild. I think that would be a ruckus crowd to say the least. משה, אני משחק CS מ-1-3 בטא, 1-3 בטא, 1-3 בטא. אני בן 35 אחי, אני משחק מגיל 15.
feel the effects of the economy. Spinks out aggressively through the smoke, up close on Squeaky. But Yabi and Zyphon playing the lobby angles, slowing it down, backing off for now. Towards T-Red here. Flashbang. Yabi's going to fall back. There's a bit of a team flash as well. And Hades playing a dangerous game, but as the smoke fades away, he in turn will fade inside a secret. Spinks with the MP9 though is going to be playing up close and personal. 3 defenders with his upper bombs and Hades making sure Roy doesn't sneak in towards Mini. תשמעו, כרגע נראה לי שאין להם, כאילו, אני לא רואה את קופנהגן מנצחים פה, אני אגיד לכם את האמת. לא רואה אותם מנצחים פה, כאילו. נפק לו דינק שם על הסיילו. מה הם עושים, אחי? זהו, נגמר המשחק, כאילו. כל הכבוד. רק שספינקס יביא פה קצת קילים, ויהיה טוב. Last remaining Copenhagen Flames members, and they're being cordoned off from one another. Zyphon currently in the squeak. There's a skin יפה, יש לו. Looking for that wide swing. There's force back from Spinks. Stands his ground, delivers one frag, but it's a great cost to his HP. 20 remain. And this is really into the wheelhouse of the SMG. They're making this a costly one though on ends. ואין להם זמן, אני לא יודע איזה סייט הם חייבים ללכת ל-A, לא? הם כבר שמע אותו קופץ שם. Rotational play in effect as well. They have control over the bomb. They can look to try and push onto the back of the side here. In the meanwhile, though, Snappy from the side takes him down. 6 seconds to play with. Zyphon is landing nothing but headshots. No time, though, Vince. No time. It's so. אני אגיד לכם את האמת, בשתיים על אחד הזה, אני חושב שהם היו צריכים להתאבד על הבחור בבי. כאילו הם היו חייבים לרדת לרמפה, להתאבד לרדת לזה, בוונט, להתאבד שם על הבחור בבי ולהטמין פצצה ולשחק זמן. אני לא יודע, אני לא רואה אותם, הקופנהגנים, הייתי בטוח שהם ישחקו חכם, אבל כרגע הם לא מרשימים אותי מבחינת הזה. מה הרנק שלי? כרגע אני ברנק חלש מאוד, גם אני עם חשבונות חדשים כבר הרבה זמן. פעם הייתי עם חשבון אחר בפייסיט לבל 10 וכל הדברים האלה, אבל זה היה לפני שנים. סימן קריאה דיסקורד, משה, יביא לך את הלינק הטוב. סימן קריאה דיסקורד, באנגלית. הנייטבוט יביא לך את זה הטוב. That's what it's all about. That's what the major is all about, bringing people together. But of course, Copenhagen Flames have their eyes set on converting and taking this map. But the fast lead they had there, it's now been brought down to nothing. We are tied up. Momentum is absolutely in the hands of Ents. לא רואה אותם מנצחים את הסיבוב הזה עם הירו AK בחיים. There is still a chance. The rest of them, though, Deagle, Kevlar, and 3 of the members, Hooksy with 1 smoke of 2 that they possess right now. ספינקס מוביל גם במפה השנייה, איזה יופי, יאללה, יאללה, רק שימשיך. הופה. A1s for each and every one of his teammates. Zyphon just poking and prodding towards ramp. It's only Hades כמה אני? 35, אחי. his way back up, ensuring the T's don't have control here, and he's looking to be רשום בתיאור לשם, אבל 35. This is a dangerous game, and Zyphon will punish him for playing it. Yeah, it was because he pushed out alone. There was no lobby contingent there. So they could hold their זייפון שחקן לא רע, הוא חכם, הוא משחק כמו זה. זייפון, אם אתה שם אותו בקבוצה אחרת, הוא משחק הרבה יותר טוב. איזה קבוצות אני אוהד? אני אוהד את אנס, כי יש לנו ישראלי שם, וספינקס, ישראלי, מוביל אותם כבר 2 מפות. אני רוצה שיעלה שלב. So it's there for the taking here if the Flames want it. But Hades shuts down this ramp push. He spots the bomb getting tossed across. He knows there's 2 players here. But he's missed another one. He should be getting punished from Yabi. And our ramp is open, and they've already pushed into heaven. This nearly catches Madden off guard. בעיה הסיבוב הזה, בוא נראה אם ספינקס יצליח להציל אותו. זה רק ספינקס מציל אותו עכשיו. איי, לא הצליח להציל אותו. לא הצליח להציל אותו. שולח לי משהו על הדיסקורד? שלח משהו. בוא'נה, איזה וולבנג הוא היה יכול לתת לו שם, אבל הוא לא הצליח לעשות את Copenhagen Flames punishing Ents for the aggression.
שמע, האנשים האלה בנויים כמו רובוטים, כאילו הם נולדו, כאילו מהבטן הם יודעים, הבן אדם לא אוכל, לא שותה, הוא נראה מקל ככה, כל היום הוא יושב משחק קאונטר סטרייק בחדר שלו. כל היום איימבוטס, דאט מאץ', FPL, זה לא יוצא מהחדר. מה לעשות? For Snappy and his men. 2 A1s, a few rifles, but Sphinx pushing it. He's gonna find 2. That's gonna mitigate all of the issues they had. But they need Hades to deliver outside. Dia also trying to play in the main in case he gets swept into. He's been forced away. That Molotov shouldn't extend and finish him off. But in doing so, he's buying up enough time now for his teammates to rotate downstairs if they need to. And Diaz keeping this one interesting on the main side. לא הבנתי מה אני רואה, מה שלחת. Two picks they look for. And Copenhagen Flames, they're in real trouble. There's a gap in that smoke. CSGO, QUM. Having the smoke to work with. אוקיי. Number of flashes. מה, להצטרף כאילו לקבוצה של זה? הנה, דבר איתי אוף סטרים, אחי. דבר איתי אוף סטרים. משה. One counteractive kill comes in from Roy and it's clean. Uxi's still alive, still proud in this round, 50 seconds. But Hades with the deagle once again. Striking from the shadows. And Huxi does at least have the bomb. Throwing away the orb, intelligently done. It's going to cost him his life. Let's be honest, he had no real chance anyway. So he at least deals some of those rifles away. But Ents on 2 rifles and 3 eagles have pulled that out of the fire. That was messy from Flames. Hades just getting away with murder. He should have been dead to rights there. He was so very low in health as well. He was at 2 HP Vince, and he gets 2 kills. That should really not be happening. Of course, everything started off with Sphinx. הבעיה, אתם מבינים, הבעיה של נאבי ופייס בחיים לא יפסידו את הוואן און וואנים האלה. בחיים לא, בחיים לא, אחי, בחיים לא. בחיים לא. Dia though, he's blinded as Hades pushing in, but Roy able to find him from behind. Dia does avenge Hades, however, so they can't fully explode outside just yet. That smoke allows him a different passageway to fall back onto the locker side here. Intelligently done by Dia, especially... אבל שימו לב, אתם רואים אחד ברם, אחד יורד מהמדרגות, 2 ברחוב, שומר את האנגל עם האופ. זה משחק כבר יותר חכם לדעתי. זה שהוא... הנה, וואו, יפה, שוט יפה. הוא ראה גם את השני. יואו, יכול להפסיד את הוואו! אבל אתם מבינים, הם לא אם אתה שים סימפל למעלה באבן הוא מזיין אותו, כן? או ניקו, או לא יודע מי. מזיינים אותו. הם מקבלים פה הרבה הזדמנויות, זה מה שאני רוצה לראות עם... תשמעו, כרגע הם מנצחים על סקיל. כמה 1-0 לאנס, אתה רואה? הם כרגע מנצחים על סקיל של שחקנים לדעתי, חבר'ה, לא על זה. This feels like it may be a done deal. Does he realistically check this angle? Hell no! And let's pick up the lead again. That was played to perfection by Madden. Firstly, he finds the kill spinning around from Mini, and then he repositions himself. אני רק רוצה שספינקס ינצח, אבל הייתי שמח לראות קאונטר סטרייק יותר טוב. איזה משחק יש אחרי זה? איזה משחק יש אחרי זה? יש נאבי בלילה, ב9, לא? אבל מה יהיה? 9 זה עוד שעתיים. אולי בין לבין אני אשחק קצת משהו, ואז אני אראה את נאבי. יותר מאוחר. And at that point, anything can happen. A guy that's been around for so long is now with a real possibility of doing something truly spectacular. Copenhagen Flames down to a Mach 10 on both Huxi and Yabi. A deagle on Nikados.
And this is all of their savings put into this round. CS לא מת? לא, אני חושב שזה CS בהיי של כל חייו כרגע. לא היה תקופה יותר טובה של CS. They're looking to go out on their shield if they are. There's so many grenades down. Spinks blows Eichmann to smithereens. And although Hades couldn't get the frag, he spots Hooksy pushing into main. That's not quick enough to deal with Spinks. אתם רואים, הם גם מנסים לעשות בלאגן עכשיו. הם גם מנסים לעשות בלאגן, אבל לא הולך להם. And significant damage to Nikados, who gets finalized by Hades. הלאה, איינס ניצחו את זה? כן, היה קובי של הלייב, יותר מ-2016, כן, יותר מ-2016 לדעת. גם מבחינת כסף, גם מבחינת קהל, גם מבחינות. אנחנו אחרי הקורונה, פתאום מלא אנשים, לא היה מייג'ורים באצטדיונים כל כך הרבה זמן. איזה באסה. With a 2-round lead and 4 rounds for them to close this one out. The half buy, and again, the head straight towards Fence this time around. Dictating the pace of the rounds here. I love the call. Copenhagen Flames have players downstairs. Snappy's already making moves though, throwing down the Molotov, and Diha is allowing free control over ramp. It's not at the cost of any lives just yet though, but Yabi from above's gonna strike now. Nikados. יואו, אני מת. אבל זה כמו סימפל, גם סימפל היה עושה את זה, אתה חייב לדעת להתמודד עם זה, אתה חייב, אין מה לעשות. וואי, זה משחק טוב, כאילו, אני חשבתי שהם לא זה, אבל... And the pistols reign supreme. Nikados with a perfectly played angle. תשמע, הוא נתן שם שתי וואנים. וגמרו את הסיבוב. גמרו את הסיבוב. Sure, they have some money in the bank, but it has been a bit of a blow here for Ents. Here it comes. 11th round for the Flames. And Ents suffering a fatal overdose of aggression. 2 rounds in a row, fast A, vent dive. That was the golden ticket. מה זה? מי בטרור? אנס בסיטי, בשוטרים, וקופנהגן בטרור. תראו איזה שוטים. They had pistols and they walk away from that round with the win and 4 rifles. That is massive. אם קופנהגן לוקחים את זה, now ends down to just a 1 round in the lead. We have a game in our hands here, ladies and gentlemen. The Molotov for Roy. הוא שמע אותו נשרף שם, הוא שמע אותו נשרף שם. Smoke wall here for Copenhagen Flames. מה, הוא לא שמע אותו נשרף שם? אני מת. אין לו אינפו למטה כאילו? Bomb as well to the back of the cap that is Hooksy. Hades tucked in, but he hasn't heard any footsteps. He didn't even hear the flames licking away. זהו, גם אני הייתי בטוח שהוא שמע, הוא היה אמור לשמוע את זה. Feels like some misdirection onto the side. Flashes and mollies, forces out a smoke. Copenhagen Flames not pushing behind this. I love that idea, but what are they going to do with it? Makes it feel like they're not really being proactive behind this fake. They have already got down. Sphinx בהנס. Without any pushes. בקבוצה של הסיטי עכשיו, של השוטרים. And relay this information to the rest of his team. הנה הוא, אתה רואה אותו? מוביל בקילים. זהו, סיים להם את הסיבוב. סיים להם את הסיבוב. כי אין להם פוזישן עכשיו, אין להם פוזישן טוב להיכנס משום מקום עכשיו, אתם מבינים? הוא עושה שם קפיצה בשביל לבדוק אותו, עולה למעלה. Diha will fall 30 seconds. They need to decide where did it go with the bomb. נגיד, נאבים מצוינים במצבים האלה. נאבים לוקחים מצבים כאלה מלא. There's 2 players in close proximity, one of which is going to be Madden on top of the site. Strikes in for 1, so much damage done. Nikados will not survive. Will not lift the tail of the round. And Ents regain a 2-round lead, 3 shy of their semi-finals position. This time they don't stumble. אני לא מבין איך הם יכולים לשחק עם אוזנייה ועוד אוזנייה, ככה. זה הדבר הכי מציק באוזן בעולם. אני רואה את סימפל משחק, כל סוף סיבוב הוא מוריד את האוזניות ככה, הוא מוריד את האוזניות, עושה כואב לי, מכניס חזרה, וזה דבר הכי לא נוח שיש. באמת.
Final tactical timeout getting called for Copenhagen Flames. כן, נגמר המשחק. They could start to feel it slipping out of their fingers. משה, אתה פה הרווחת $1,000, משה. לא 1,000, כמעט אבל. רגע, דקה אני בת של... Antwerp, do we have any Flames fans in the house? Make the ground shake! They need your energy right now! They are so close to being bested by Ents. They cannot afford another loss here, Blair. They've got to start coming back. And they have the money, Vince. A full-fledged buy. The op as well for Nikados on his T side. Nade raining it outside. Won't deal too much of damage though, as Roy once again this time waiting for the smoke to deploy before he marches in towards Secret. And once more he'll have to go up against this man, Hades, as Sphinx in the meantime looking around the smoke, ensuring no one snuck in. A few warning shots. The smoke will deploy towards Squeaky. A standard default coming out here from the Flame side. They're waiting for the aggression, and multiple times Ents have come out on top, but that is still something that can be punished. And that's what Flames are looking to do right now. Flash outside of main. Diha will be allowed to fake the rotation as a result, but I think he got hurt. Oh, for sure. Roy's conveying all this information. Roy's just holding the angle, anticipating maybe a secret push. Spinks in the meanwhile though up on the hut. Could come down to timing. Molly on the top. Spinks falls down, and now Yabi's going to try and make up some ground for himself. Picks up one kill, but Spinks is here. He's littering the bodies of all of Copenhagen Flames. But Nikidos will retort in kind. Hooksy with his AK is going to put down one frag. There's the double spray. Madden shuts down Squeaky. But Roy is still in with a chance. שומע את ספינקס, הוא שומע אותו. Roy can still pull this off. He's hearing the footsteps. He's been so sneaky. He's been an agent of chaos. A minister of mischief. בואנה, הוא הכי חלש בעולם! איזה שפלה, אני לא מאמין! איזה שפלה, אני מת! 1.2K, יפה אחי, יפה. מה אני רואה, אחי? מה? עושה, אחי, זה יותר מדי, לנסות יותר מדי. And he misses his shot. Snappy spinning around. Oh, heartbreak there for Roy. And now 14-11. They still have money for yet another buy. But the opportunity it's dwindling away. תדעו לכם, זה היה מולי קלאץ', המולי הזה. Just a flash on Nikados. They have no Molotovs left, and we know the importance of Molotovs on T side of Nuke. זה הולך להיות סליפ, מה שנקרא, it was here. Hello Reddit. זה הולך להיות מים, לא קליפ, זה הולך להיות מים. כן, הם חייבים אנטרי ואין להם את זה. Pivots in once again, shutting down the ramp, but will go down. Not before Diha has his say though. A 2-for-1 trade. זה יופי של טרייד היה שם, יופי של טרייד היה שם. וואלה, משה, ניצחת ב-1.2, תן איזה תרומה של $2 ככה. אני הבאתי לך את המזל. סתם, אחי. כפרה עליך, לכבוד השבת מגיע לך. עשית הימור נכון. גם פעם אני הייתי מהמר על CS, אני זוכר את הדברים האלה. זה כיף. זה כיף. So low. The sands of time running dry as Copenhagen Flames face their potential execution. But Nikados will make a stay. הוא יודע שיש אחד באבל, הוא יודע, Gives them a lifeline. Time, 10 seconds. Hades missing out on an opportunity. וואו! Nikados with a hell of a shot. וואו. But it may אבל זה לא משנה. וואו. $10 דיסקורד, אין לי מושג איך לוקחים $10 מהדיסקורד, אני כל כך בומר בדיסקורד משה, אין לי מושג מה עושים שם. נייטרו, תודה רבה אח שלי, תודה נשמה. כי הוא ידע, כן, הוא ידע שם. 4 match points for Ents to close this one out. Copenhagen Flames, it's do or die. Everything on the line. Dreams
within touching distance. כן, תודה. איך אני מקבל את זה? Four אני לא יודע. chances at a semi-final position here in the Antwerp Major. And Snappy מה אני עושה? אני בסטרימר מוד, רגע. much damage, but he's at least gaining the respect of the Flames who didn't push him again. אני בסטרימר מוד, enable, אני לא יכול לקבל את הנייטרו. ואני יכול לקבל את זה בסוף הסטרים נראה לי. המון תודה נשמה שלי, המון תודה. תודה רבה אחי, מעריך את זה מאוד. תותח. שלא תפסיד בסוף. סתם. פתאום הם חוזרים, משה. Back out of there and try and wait for the cavalry to arrive. Spinks has been spotted in the corner. No Molly fired towards his position just yet. 45 seconds and Snappy's got one. Incendiary behind it. Hades is picking up the pieces. Ensa's so close to the semi-finals. תסביר לי איך לעשות את זה, כבר נעשה... כבר נראה את הסיום. The silos will get run dry. Hooksie's dealt another fatal blow, and they have the right idea. Watching the שאין להם מה להפסיד. Nikados getting put out of position. Bomb's been planted down, but Hades continuing to frag out. 3-2, זרוק לו פלאש מאז. לא פגע בו את הפלאש. 2-2, 2-1. Hold on, for dear life. Course correct. אני לא, אני זקן, אחי, אני זקן, איפה? אני אולי אני אבנה ארגון שיבנה קבוצה שילכו לזה, ואז אני אלך לזה, אבל לא בתור עצמי. אני זקן, אחי, אין לי את האינסטינקטים של פעם. אני יודע מה לעשות, אבל הרבה אנשים פה משחקים כל היום, זה, מתאמנים, אני עובד. Couple of wry smiles on their faces. They knew that was almost it. They knew they almost had the game. אבל ראיתם ספינקס מת? ספינקס מת, הם לא הצליחו לקחת את הסיבוב. כי הוא יותר אגרסיבי, הם מחכים אחורה, אני לא מבין, הם משחקים מוזר. זה למה אם יפתחו קבוצה ישראלית, תהיה להם איזושהי אגרסיביות מסוימת. אני יודע דברים שהם לא יודעים? אז מה, אבל אין לי את הטכניקה... אין לי את הטכניקה ליישם אותם במשחק. אני יכול לעשות הכל נכון ויתנו לי 1 כי הם יותר טובים ב-aim. זה מה שיפה במשחק הזה. זהו, נגמר הסיבוב. אוקיי, נגמר הסיבוב. חבל שספינקס צריך להריגה הזאת. הלוואי שהוא יערוב. תנו לספינקס. כן! תודה רבה! תודה רבה! איזי פורנס! רגע. Your third semi-finalists. It will be ends. Oh, what a show! יהיה פה קופירייט, אבל לא מעניין אותי. Miners Majori haastaa legendaarisi. Nyt isos liigas niinku Roosberg suomalais strättii maailmanluokan kaliber. כן, זה מייג'ור! Yksi lasi piimää, ei se kylvää ja ei se siittää. Nato paljusta kansi avataan, pojat on tulos, torilla tavataan. Spinks, we had questions. Easy for ends, putten upperbelt. Easy for ends, putten upperbelt. Allu on valmiina myllyttää, vihut valmiina hyllyttää. Piti mennä A, mut mentikin B. Nimikko, taktiikka, Aleksi B. Nuori osuja, Sergei jakaa. Hiustyylei vanhaan tapaa. XCV saitin luukottaa. Haastiksis mikki puudottaa. Airia silti pojas kentiin, mut ei kanssa pelikentiin. Kynäri kanssa tietää ketkä on näikin. En se pistää ykkösel päihin. Easy for ends, putten upperbelt. Easy for ends, putten
before this major started, you have already said you don't ever want to be drawn up against Ents, right, in general situations. But I think they're really putting notches on their belt now in terms of what they can show. And you can say, okay, you know, quality of opponents, whatnot, but they have proven that they can beat some of the best in this run throughout this whole major. So where does that leave us? It leaves us in a scary place for whoever's going to face Ents, to be completely honest. I think the performance today was spectacular in the fashion they did it. It was very convincing. At no point did I feel that Ents were in any deep trouble in this matchup. I want to give credit to Copenhagen Flames as well for putting up a game right here, for pressuring Ents just a tiny little bit in that first half. At one point it felt like, hey, you lose control of the game here. If you don't pick up more than 3 or 4 rounds on the T side, we could have a case where it could have gone all the way. But at the end of the day, you know, as said, I never felt like Ents were out of control. No, I think they put up a really, really good and strong start, because every time Ents on that T side, except at the end, everything they got, when they got something going, they got shut down instantly. They had everything under control, like Copenhagen Flames. A 9-3 lead and a big turnaround after that. Also on the back of one person, all of the people on Ents, but also Spinks, who had another fantastic performance, and he's standing by with Banks on stage. That's right, Shocks. He certainly did have a fantastic performance. And Spinks, on the stage. Not a bad crowd to do it in front of, right? You enjoy it? It's amazing, guys. I don't know, I'm speechless. Well, they will make you speechless with all that noise, that's for sure. But I want to ask, when it comes to this matchup, did you expect Copenhagen Flames to pick that Vertigo, considering your Vertigo's been looking pretty good recently? We didn't expect them to pick Vertigo. Maybe Snappy and the coach thought about it, but with the players, we have no idea. And I was pretty surprised when they told me Vertigo is the first map, but we had some small preparation and that's it. And that's it, but it was enough to get it done. And one thing that I like about Ents right now is you guys don't need to have maybe just any one player pop off. You do pop off a lot, to be fair, but it seemed like a great team performance overall. Is this off the back of just a lot of trust and kind of idea to follow the same game plan? Do you guys just believing in each other? I think we are different from other teams, that we do believe in each other more than normal teams. And yeah, it's like everyone in this team can pop off. Daisha, Hades, Madden, even Snappy sometimes have these crazy games, and it's easy to play this way. It definitely is easy to play this way, and you've got your stepper further forward now. But I want to ask you, to me, you're looking like you're probably a top 5 player in the world right now. Does it feel that way? I do feel good about my game. I don't think if I'm top 5 in the world right now, but I do have more confidence, and yeah. Find out who your opponent is, but overall, how good are you feeling for this tournament and going all the way? I feel great about this tournament, and I don't know who will face next, but I guess Navi or Heroic, right? I think Navi will win it, but they shouldn't underestimate Heroic. They definitely shouldn't, and neither should any opponent you go up against. Congratulations on the win. We'll speak to you soon. Back to you, Shocks. Thank you so much. Wonderful interview as well, Banks. I love hearing from Spinks. And majors are where stars are born and where some kind of fall off their pedestal. But that hasn't been the case for Ents, and that hasn't been the case for Spinks. Listen, this was the final hurdle, right? We kept setting the bar higher and higher and higher. And the one question we remained, you know, can he perform on a big stage in front of a massive crowd? And the answer is yes. Spinks pulled off a masterclass performance, a 1.47 rating. He was the only player on the server to go positive KD on the T sides in this game. So massive props to Spinks for once again showing us that he is one of the best players in the world. And yeah, Devil, you started talking about, sorry to cut you off, but you started talking before the interview kind of about how this game went. דבר איתי אחרי הסטרים, אחי, אני אדבר איתך, תסביר לי כמה דברים, אני בומר של הלייק בקטעים האלה, So basically, this is just big moments, and this is what makes a championship run team. You're down 9-3 in the T half, and I was saying in the green room, Copenhagen Flames, they need 11 rounds on their CT side, and after that, they just pulled off an insane squeaky push with Spinks going in, got double entry. I want to give a shout out to Hades, who got a double entry on the next round, for them to gain this momentum and bring that T side back into their favor, because they
in 9-6 scoreline on Nuke, you win that half. And that's why I want to give credit to Copenhagen Flames, because just we saw in the graph right here, ENCE weren't able to win 2 rounds in a row at any point up until the very last stages in the first half. So at no point were Copenhagen Flames pressured into a scenario where they had to play a full USP round or have to go for a full eco. And that was, that was the one moment in the game over these 2 maps where I felt, okay, there's maybe a chance for Copenhagen Flames to pull out an outset and maybe force it to a 3rd map. But as you said, you show up in the last 3 rounds, you win 3 in a row, and at that point, again, you sit back with a feeling, all right, it's not going to be close. It's not going to be that day. I said already at the beginning of the day, Nico said everything now is extra, right? And I think they were able to show us individually some great moments, but it just wasn't enough to fight up against ENCE. I want to look at ENCE through the lens of what is coming next, which is, can they make it to a final? Can they possibly even win a major final? Next up will be Heroic or Navi. So let's break out some of the pieces that we had questioned coming into this. Hades today, top fragging in this one for ENCE. Had some moments where we were like, oh, that was a shot that maybe you should have gotten, but I think overall a very solid performance. I think you have to give a lot of credit to Hades because of his rifling skill. He has an insane rifle. He showed that on the CT side of Yard. He was shutting every time Copenhagen Flame took Yard control secret. They paused a little bit, and Hades went there for the punish every single time. He shut them down, and Copenhagen Flame struggled to chain any weapon rounds into this T side. It was only really the gun or the force buys that they really got any momentum in. I agree, and when you look into the scope of the future for ENCE in this scenario, you're looking at a team that has a strong map pool, you're looking at a team that has a very well-rounded squad. All the players right now playing well. If Madden is the worst performer on your team, you have a very good and deep squad. So, to be completely honest right now, if you're ENCE, you must feel confident, and if you're Navi or Heroic, sure, you got a big task ahead in the game that is coming up in just a couple of moments, but if you face ENCE in a semi-final, you cannot underestimate them. You simply cannot underestimate the 3rd best team in the world as of right now. So even though that Navi may beat out Heroic or Heroic pulls up a surprise against Navi, I think the semi-final is going to be close regardless. Yeah, it will be super competitive. Let's look at the whole picture. We started out a couple of weeks ago, even from the RMR into the first stage, the challenger stage, about how open this major could be, how open it ended up being because we saw so many upsets. How do we feel about that general scenario now that we see the teams that are left in the tournament? I absolutely love the Spirit story. The fact that they're still part of the major, the fact that they're coming into a semi-final, and I think we all give them the respect, and we all say that if they play well tomorrow in the semi-final, there's a world where Spirit will be part of the major grand final, which I don't think anyone, not in the wildest dream, even the players themselves, would have imagined coming into the tournament. No, they've said it themselves, and anything coming into this tournament, even at the challenger stage, everything was a bonus to them. And they played their hearts out series after series, and they truly earned everyone's respect here at the majors, and you just have to applaud it. Yeah, I also hear that there's a tiny group of hardcore Spirit fans, and I know they were probably outmatched yesterday, right? There were so many amazing Brazilian fans shouting, but hopefully those turn up again, and then maybe support Spirit because they do deserve it. I guess it's all a question about how many levels do they still have to unlock. When you look at the opponents they're playing, in terms of FaZe, I feel like we've seen FaZe at some point struggling just a little bit, but those players are star players. They don't have too bad matches. You're seeing yesterday when it came down to the wire versus NIP, you saw the clutches coming out of Twists again, you saw the Turkey Rubs tag team, etc. אז אני אגיד לכם מה חבר'ה. יאללה, בואו נשחק CS קצת. בואו נשחק קצת ריטקס, ריטקס שעה, מי שרוצה שיבוא לסרבר של הריטקס לשחק איתנו. נשחק קצת ריטקס, וב9 נפתח נאבי. למה לא? נראה זה. נראה מי משחק. אני מתבאס כי אני עוד לא הצלחתי, אני אסביר לכם, הבעיה היחידה שלי, אני אשלח לכם, בטח. הבעיה היחידה שלי פה בריטקס זה שאני חייב לשחק על 16-9 ואני בעיקרון משחק על 4-3, אבל אם אני משחק על 4-3 בסטרים, אז זה נראה מסריח. אז כן, אז אני לא יכול. אז אני קצת לא אשחק הכי טוב בעולם, אני אקח סרבר שאין בו הרבה אנשים, נגיד זה. אני אשלח לכם את הקוצת, אל תדאגו, תבואו. כן, אני אשלח את ה-IP, אני אשלח את ה-IP.
בי. פושט. מה? עוד נכנסי המשחק, מה איתי? יאללה, בואו, שט. בואו נשחק קצת, עד 9, רגע שיתחיל המשחק. אבל חבר'ה, בלי סטרים סנייפ, אין לי הרבה דילי, בלי סטרים סנייפ. אני יודע שאתם טובים, תעזבו אותי. אני יודע שאתם טובים, תעזבו אותי. תגידו לי אבל מה השמות שלכם. הנה. זה כולכם כאילו? בלייב הקודם של ספינקס, לא היה לייב קודם של ספינקס, אז התחלתי מהיום. וואו, בדיוק, כל הכבוד. אתם יכולים לשלוח לי חברות חבר'ה, אני אאשר אתכם. אהלן נדב. מה קורה? מה אומר? איזה כסף. איזה פלאש, איזה פלאש הזה. איזה פלאש באין זונה. אני בטוח. שתיים, אחד בסיקרט ואחד בפורש. לא מאמין לך. לא מאמין. יא, בוא נזיין את המזריס. אני שונא את הסיטי בזה, אני פורץ את זה, לא אכפת לי. חכה, אבל אין לך פה קופירייט כאילו בגלל שירים? יש קופי, לא אכפת. אז בוא נראה לך תיק אחר, שנייה. תשלח לי את ה-IP. אני אשלח לך בדיסקורד ואז תשלח לא, אבל אותה. אני כבר אכלתי קופירייט, זה לא משנה. אכלתי כבר, אחי, זה לא משנה, גם אם, אני לא יודע אם מותר לי לשדר את ה-CS, אתה מבין? אז כנראה שאני לא אוכל את הקופירייט, זה יכול מקרה. סבבה. תשדר לכיף. כן, לכיף, אחי, אני מפרגן. רגע פלאש. איפה הוא? בפיט? חופת. מי שצריך פלאש פייברית. צריך חופת. וואלה, זרקתי פלאש בטעות והוא בן זונה. יאללה, ליל טי.ג'יי, פרצה אותו. ענק. זה קוד להיכנס לריפיקס, יאללה, בוא נהיה קצת טרור, ניתן להם בראש. יאללה, קצת טרור. אתה רוצה בוסט? בוא ככה. לא, הכל טוב. אחד בא מאחורה. לא מאמין, איזה בוט אני. טוב שלך נדב. לא, מאמין. נייס וואן. אני אתפוס לו את הראש, אבל לא תפסתי, אני לא חם. וואלה, מה זה בוטים? כן, זה פשוט... משחק ראשון שלי. איפה אתה כותב אותו? פה אחי, אתה פותח את הקונסול, רושם קונקט, לא קונקטד, קונקט. מאיפה בכלל? סובבתי מישהו. בדיוק יש השכבות. מה זה שם? מוסחה? מה זה? מה זה? השם של... הכל טוב, נתעורר ונהרוג אותם. לא, אבל מה השם שלך? שלי משה. משה. פשוט הפוך. כן, לא מדהים על זה. שווה לקפל את השם שלו, מה? נלך מהשורט, מה נעשה? בסדר HP אחד בסדר. לא, אין לי מה לעשות נגדו. יש לו את הפיק הראשון. בסדר HP. אבל הוא חנק אותי שם בפיט כסרב.
אחי, השארת מלא חבר'ה, אבל עוד מעט שעוברים מפה יש לכם את ההזדמנות להיכנס. הכי חנונים בארץ, מילה. קרן. רגע, תן לי להפליש אותו פה. פיט. עוד אחד סייד ופיט. סייד ופיט. פגוע 63 שם ענק. ואחרון בטח שורט, כאילו השניים האלה שורט. מאוס ווילבאג היה לי עכשיו. אני קופץ עם המאוס. הנה, שומע את נדב, אתה יכול לעשות סלש מיוזיק, כאילו סמן כאילו מיוזיק ואז לעשות נו סאונד. אני לא שומע את הסאונד. אין לי את הסאונד. אחי, איזה חרטה, 99 על הזה משמאל פה, קרוב. יש לך בפינה פה שמאלה. ולכם... אחרון מתקמפר בשמאלך, אמור נדב. מה, הרגו אותו? אז רוין. איזה חרטה זה, אחי. הוא היה פגוע 99. בבקשה שאני נשאר בטרור. יופי. שם פלש שורט. לא ראיתי, הם בטח באים מעליי בראשון. כן, שם להם פלש. תגררו פלש לסייד גם, עוד אחד, עוד אחד. היי. יש שורט, יש שורט. הגנה למעלה פה בזה. אחד סייד. בסייד. שרחי, שרחי. אל תדאג עכשיו. יש לנו פה עסק עם מקצוען. מתחמם קצת, הלוואי הייתי יכול לשחק 4-3. איזה זווית יש לו עליי שם, או שזה סטרימס. כמה צופים יש לך? 27. כמה סאבים? לא, כמעט 4. 4,000? יאללה, כמעט 4. פגוע הדשוט, נו, איזה חנון, איזה פיק של ילד כאפות, אחי. הוא למד את זה מטיפו בפורטנייט. זה נכנס, זה נכנס. קוקסילר הזה. פגוע 90. תן לי שם את הכבל. מה שמדבר על זה? וואלה, גלגל השחקן. כאילו חנון רצח אבל השחקן. תריסו ארטיבי. שימו ארטיבי, ארטיבי. למירז, למירז. הוא פה, הוא פה, הוא פה, הוא פה. קפוץ רגע, שב. הוא הרג אותך בלייברי? בתוכו? 2 בסייט, 2 בסייט. אחד למעלה שומר עליו. הרגתי שם מישהו, הייתי באותה מהר. I believe I can fly. כן, כי פה אפשר להחנוק בקלות, מה שעבר. בגלל זה צריך לבחור מיראז' אחי. יאללה, יאללה, הבאנו את הרון. עדיין לא פיק, חבר'ה. 51 חייבו שם בפיק. שתיים פיק, עוד אחד פיק, לא? לא מאמין. אין מה נביא, מה נביא. משה. משה זה סוכן סמוי אחי. בוא יועדי, בוא לסרבר יועדי. תן לי בוסט רגע קטן פה.
גילה, הם לא מצפים לך, למה, אחי? תעשו RTV, כפרה עליכם. אתה צריך לעשות סלאש RTV. יאללה, עוד שתיים. נראה לי זה הבחור עם הבוב. וואי, הגלגלצ הזה טוב, אחי. תעשה גם, תעשו זה, מימי. תעשו RTV. תעשו RTV. כן, זה עוד מעט נגמר, אתם תראו ב-30 סיבובים זה נגמר. הנה, אני מקבל עוד. עברנו למיראז'. הנה, עכשיו חבר'ה, זה הזמן שלכם להיכנס. עכשיו זה הזמן שלכם להיכנס. חייב להתחמם אבל... לא חם בכלל. הלו, מימי, איפה תלך? מימי? איפה תלך? שתעזוב את הפיט! זהו, עכשיו לא יכולים לחלוק. אתה מבין? זה הכי טוב. תשמור לי פה. אחד בשור. זה אני היחיד פה? בלוז, איפה הבן אדם השני? מחזיקתי בשור, 4 שעות. יאללה, עוד אחד בא אליך. אין לך זמן. לפחות תהרוג אותו. 4 שעות. תשמע, הכי חנונים בארץ, באמת. יאללה, אני איתכם, אני רק צריך להדליק גחלים ואני איתכם. מה אתה? אני צריך להדליק גחלים ושנרגילה. יאללה, אתם לא... אתה עוד אחד בעיניים. סתם תפה. אבל... תיזה... אוי. לא מאמין שהבן של המוטה הזה פגע בי ככה. הוריד לי 8 הצטי. שאל אותם, ניתן בן. סוס! אם היית מחלק לא הדשוט מאחור. יואו, לא יודע לשאול. טופו. צריך לעשות ריסט, משה, איפה הוא? כל הזמן עושה ריסט. חכו כמה שניות, אני עושה זה. הם לא, אין להם פה ספוט עליהם. וואלה, יש הרגשה שאני לא עולה. תן לעשות דפיוס. אני גם לא עובר, אבל... לא, אני עובר. זהו. היה מקום, כבר ראיתי אותך בפנים. איך עושים אבא מקלדת? משה, תפסיק לעשות ריסט. מה לעשות? הרס. אחד מאחורה. אחד בקונקטור לדעתי. אחד מאחורה. הייתי בטוח בקונקטור. נשאר פה בנינג'ה. יש קונקטור. תערו פלש לסייט,
הכל לא עזר לי שם, אז 2 נראה לי למעלה, לא? אין לו סכין, דלה! איזה סכין יש לה? באתי, חזרתי. יש לו סייד, זרו. אתה צריך לשם קונקט, לא קונקטד, קונקט. אתה מבין? ואז שכותב קונקט. יש אפס ושורט. 2 אפס. עד 54. איפה הפלאפון שלי? נדב, איזה רנק אתה פה כאילו בסיס? במאצ'מייקינג? לא, אחי, נובה, נובה. אבל אם אתה רוצה לשחק במאצ'מייקינג, אפשר לעשות משחק במאצ'מייקינג. אתה רוצה, יהיה יותר כיף. תארגן חבר'ה, כאילו מהסטרים. אין לנו, יש פה 5 לדעתי. אבל תן לי להתחמם קצת. אני אשמח להצטרף. כן, כן, כן. אבל אני לא מספיק טוב. תצטרף. עמית, בכיף ינשמה, מה יש לך? אפס מן 68. Easy forensics, אתה לבלי, מה הולך אח? Easy forensics, איך תשב על האף? לא, פגוע 60 באפס. לבלים, לא ראיתי עוד את הסרטון שלך של היום, אני אראה יותר מאוחר. של הגיימינג, שתדע לך שהתחלתי לראות את זה כל שבוע אני רואה את זה. אני שומע מישהו? מה אני שומע? יש זה למעלה, באפס שלנו. פיירבול? Side the city. ישנו על האף! אתה לא משביל לי יבל זו, ככה. יש באפס, יש באפס.
kitchen. נגמר לי כדורים. איזה שחקן? לא, אני מתחמם, אני לא... עוד לא שחקן, עוד לא שחקן, עוד לא שחקן. זה בדיוק, זה בדיוק, לא... נדב סול, סורי, לא יודע אם אתה צופה בסטרים, אבל סורי. פלאש. איי, כל הכבוד בה. 80 פגעתי בה. יא בוט. הופה. שלום. אחלה נדב שבעולם. סורי אחי. האדם כשחקן על. אדם תריץ לי פיק פה זה ריס תמות. כן, ירס. נותנים, היא בת, אין לה ידיים. וואי, כואב לי על משה. איפה הוא? מאמין. לא מאמין שהוא הרג אותי ככה. נו, איזה הומו הוא. לא יודע, תזהר באפ, תזהר באפ. לא, פגוע 88 ראש שלה. שוויקס, מה קורה? ענק שלך אדם כ... שחקן אתה אדם כ... בוא'נה, נדב, שמע, אתה מפלץ? 17 קילים, או 4 דף. לא, זה רק פינג. זה רק בגלל שאני מסטרים. זה רק בגלל שאני מסטרים, הוא הרג אותי עכשיו. וואלה כן. מה? לא בהסטרים סטייל, בגלל הפי הזה. הם עושים לך סטרים סטייל. נדב, אתה מבין את זה? איזה דור. חרא. מרגיש סלב, אחי, מרגיש סלב. ושבע טופ, או אפ, איך שתקראו לזה. תן בו נדב, תן בו נדב. וואלה, טרור, זה מה זה יותר קל נשמע? כן, אני תמיד ככה בריפים. נדב, אתה שומר לנו אפ, נכון? ענק. שתיים באב. לא הרגתי אף בן אדם. בריטקס, כן. לא, אבל אחי, אדם! יובלים עד שאתה עוזר!
שתיים, אחד בסטר ואחד מהצד. כאילו כבר גדל לי זקן עד שבאת. האמת שאני הפסדתי שם איזה ירייה, בחרתי אותך. לא, כתוב. הפסדתי שם איזה כדור לרנק שם. לא, מימי, בת. מה, לא נפתח ריטייק אנחנו? כמה צופים יש לך? אולי תקרא להם שבו. מה אתה אומר? וואי, היה 2 HP, אני מת. זה חבר שלי. כמה צופים יש לך? יש לי 25. לא, קטלני. זה לא רע בכלל, אחי. הייתי עם 300 פעם שאני משחק RP. פשוט ב-CS, זה לא... איפה אתה משחק RP? פרטיזן. רגע, מה אני? מי אתה? מה אתה זה? וואלה. אתה סבגל. אתה לא שוטר או משהו בסגל? קוק. וואלה, אבל סבל גודמן. מה אתה אומר? יש גרבה מאחורי. ילד, אתה לא מכיר את סבל גודמן? אתה צופה בטח ברון ניקו, לא? יו. וואי, נדב, תראה, תעשה קליפ. מסכני. אין זניצקו. לא, זה קליפ נורא. לא. 15 HP הפרטנר. הוא לא 15, מה אתה עושה את השכל? באפרטמנט. נו, זה אפרטמנט. מה אתה חופר? אתה היית בשופינג רבי. גרוע? לא היית גרוע, אחי, לא משנה. אללה נדב, חזרתי. היידה משה! איזה שחקן, וואלה, טים קטלני גלגל, עשינו הוגות, תדע לך. הנה, הוא לא שומר לי פה. אחד בסורט. לא מאמין, הייתי בה. בוא נשחק גם. יפה. 3. גלגלץ, תשמיע קול. בוא לגלגלץ, התחברת כאילו לריטייק בגלל נדב? רגע. נו אבל אחי, הופ! הופ, כן. משה, יבוט! אתה המורש נהיגה שלי, איך אתה ככה מפשל? כן, שרפתי מישהו. יאללה, תריץ דפיוז. To below me. כמה ראונדים? 30. עזבתי אותם עכשיו. אלפא. מי איזה חופר בסטרים שלך, אחי? זה אנדר... כותב. יש לי רמה? כן, אני אומר לך שהייתי רמה, אחי, אבל אני זקן, נשמה, מה אני אעשה? אני זקן, כאילו. אין לי את האינסטינקטים, אתה יודע, אם אני עכשיו משחק מול אנשים שיודעים מה הם עושים בזה, הם מפרקים אותי. לא, בא לי... תראי את האובה. זה היה חבר שלך החופר? לא. אתה חופר. בבקשה שיהרגו את השור.
מה, לא תגיד פארק המים שפיים במקום הכי קטלני? פארק המים שפיים! וואלה, מי שרוצה לבוא חינם לפארק המים שפיים מציצה והוא נכנס חינם. מדבר יפה, יש פה אנשים בלייב. אוי 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 אוי, הלילה, שמחה גדולה, הלילה. זה קליק בייט, משה! מי זה? זה חבר שלך נדב זה? מתחילים להתחמם, צ'אט. עמית, אל תתייחס לאלפא, הוא קצת מטומטם, אחי. עזוב אותו. אבל איך אתה יודע שהוא זקן? הוא באמת זקן, איך אתה יודע שהוא זקן? למה ככה? כי מה אתה מדבר עם ילדים, אחי? אנשים כותבים בצ'אט, לא אכפת לך, כאילו. אין לי סטלבט. קבוצה של הישראלים ניצחה? כן, אין זה ניצחו. איזי פורן, שמנו את השיר. נו יח. למה הוא מוציא לי את ה... העיקר שנתתי את ההדשוט למשה, זה מה שחשוב. מה שחשוב היה ההדשוט למשה, רק אותו חיפשתי. אבל אני לא קראתי לך חופר נשמה. מה אתה רוצה ממני? אני באמת זקן. אדם, שב. לא יחונק. תראה עליו. תעשה פרי פייר. לא פגעתי את הכדורים, מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? ניסיתי, לא פגעתי, לא הלך, חנק אותי. מה לעשות? תשבו. תושיב אותם. אתה בן הבנתי. לא, אבל זה לא מה שהיה לי פעם, אחי. פעם הייתי מפרק. יש את ה-IP של השרת, שמתי אותו. 2 באים סיטי. נו, הייתי על הראש שלו, באמת! ה-IP של השרת, שמתי אותו מקודם לשמה. תן לי לשחק, כבר אני אשים לך. סבבה, תן לי שנייה, אני אמות, אני אעשה פה איזה רש, אני אמות ואני אשים לך את ה-IP. קיבל שם קטנה. איך אני לא הורג אותו? יאללה עם ה-USP המצריח הזה. עמית, אתה יכול לרשום את ה-IP פה בצ'אט, שאנשים יוכלו זה, גם לנסות את מזלם? יכול לעשות לי טובה כזאתי? רשום רק את ה-IP? נדב, נו. אתה רוצה, אני סוחב אתכם, זה כאילו... נו. רגע, אני אעשה לו פיק.
חיים, כאילו... תמיד זה נותן לערבים את ה... נבי התחיל? יימח שמך, מי ערבי? נבי התחיל? את האוהד של ערבים, זה עוד יותר גרוע. אני לא. תגידו לי, נבי התחיל? לא, עוד לא התחיל? בתשע. אז למה אתה סתם אומר לי, קריט? אתה משדר? נראה לי שכן. כי מעניין אותי נגד מי אין זיו. נראה לי נבי. לא נראה לי שהרואיק ינס לו, הרואיק לא פרייר. כולם טובים, אבל נבי לא חונקים במצבים האלה. נראה. אפשר למץ. הייתי בטוח הרגתי אותו. אפשר להיכנס? למה אי אפשר? רגע, אני שוב את ה-IP, אתם מבינים? בשביל לשים את ה-IP אני צריך לעשות פה מינימייז וללכת לצ'אט ולעשות קופי ואז לעשות את זה. אני לא יכול לעשות קופי לזה? מה? קופי. הנה. זה למי שרוצה להיכנס. איחור אני של הלייף, אני לא אקבל פה את שוט. תן לי את הטפ, תן לי את הטפ, תן לי את הטפ. תראו כמה מפיקים אותו מסכן, אני עובד פה על עוד זה. זה לא מקומות שמורים אחי, זה פשוט יש 9 מקומות, אז כאילו אם אתה לא הספקת אז הסרבר מלא. יש לשם. סטרים סנייפר. איזה סטרים סנייפר. איזה סטרים סנייפר. זה עליי. נקודתיים? אתה לא יודע למה נקודתיים אחי, תעשה קופי רק למספר, תרשום קונט. תדעו לכם שהספרי של ה-AK שלי הוא לא הכי טוב בעולם, אבל כל נשק שאני תופס במשחק מחשב, לא משנה איזה משחק מחשב, אני עושה את הספרי, אני מתחיל ואני עושה את הספרי של ה... זה ארבע החיים שלי, זה לא ולורנט פה. לא, ולורנט. רגיל כבר, חיימאס. תן לי פה בוז, שב. הוא בסייד בקופסה שם. תן לי פה בוז. שני עשה בסוף. הנה, אדם שם לו רן. אחד מת בקופסה. יאללה, תביאו ענק. יאללה ביי חברים, היה כיף, אני נשאר בסיטי. מה לא, לא, אני עדיין פה, אני פשוט בסיטי נשאר. לא היה לי קיל. אני הולך לזה הלך. פעם היה פה סמוק שאני לא זוכר אותו. אני באמת לא זוכר אותו. נדב תן לי בוסט מעל הסמוק.
חבר'ה, עד שאתם באים. רצה בוסט, מה אני אעשה? 4 שעות, רצה בוסט. אני אחכה עד שכולכם תלכו. יש אחד ברם. יצא איתי נשמה. אתה יודע לפתוח קונסול? עמי, אתה יודע לפתוח קונסול? אם אתה יודע לפתח קונסול, תרשום קונקט, לא קונקטד, קונקט. עד בחלון. תעבוד נשאר משה. אני גם מקווה שנהנית מהרמה. לא הייתי עושה לו קרבים. אתה צריך לרשום לפני שאתה מעתיק, כאילו, לפני הקוד אתה צריך לרשום קונקט באנגלית, קונקט, לא קונקטד, קונקט ואז את המספר, אתה מבין? קונקט ואז את המספר. לא, לא קונקטד, תוריד את ה-E ו-D ואז רווח ואת המספר. ואז את הזה. תותחית, מימי. אדם, זה יש שם עוד אחד? תגיד לי רק. נדב, אתה יכול להטמין ממקומי? לא, איך אני אעשה את זה? תזרוק לי את הפצצה, יש באפס 2. תראו פלאש לאפס. מה זה אפס? יש 3 שם, לא אפס. במיראז'? הוא אימא'לה, מימי. אימא'לה! בת 16, תראה לאיפה היא הגיעה. חבר'ה, עשו טובה, תגידו לי שהשעה היא 9 ומתחיל המשחק באמת. קונקט ואז את המספר, כן. אולי כי אין מקום, אז זה לא מכניס אותך עכשיו. לא, אבל יש מקום אחד עכשיו. רוצה פלאש? רוצה פלאש?
זה סיקי. מה בשביל? קונקשן פייל, אז לא יודע אחי, אין לי מושג מה להגיד לך, אני אגיד לך את האמת אחי. אין לי מושג, אם הייתי יודע, ראית, ניסיתי לעזור לך, בכל דרך אפשרית ניסיתי לעזור לך. הדור. נתתי, השני היה קשה. בכיף אחי, בכיף אמיץ. מעריך לך את זה. נדב, עוד 5 דקות המשחק, אם אתה רוצה לשדר. 5 דקות אנחנו מתחילים לעבור. כן, כן, אני אשדר את נאבי, עוד 5 דקות אני מתחיל, עכשיו אחר אני מסיים את הזה, אנחנו עוברים לנאבי. עוברים לנאבי, וואי, לא הייתי מרוכז. כן, כן, בא לי לראות נאבי ממש. חכו רגע, אני אוכל כספי, מי איפה הטלפון שלי? בטח התקשרו אליי 200 פעם, כבר 9 בלילה. איפה שמתי את הטלפון שלי? אלוהים יודע. יש חיה. איפה שמתי את הטלפון שלי? איפה אתם חושבים שיכולתי לשים את הטלפון? טוב, אחרי הסיבור הזה אני אאלץ ללכת שנייה לבדוק איפה הטלפון שלי. פיינל ראונד ואז אני יוצא, חבר'ה פיינל ראונד אני יוצא אחרי זה לצפות. יש בה, זהו, טאנל אאוט. יש לה סמוק. בשניהם בזה. יאללה חברים, אני הולך לצפות בנאבי, אני גם צריך לצפות, אני צריך למצוא את הפלאפון שלי רגע, אז אני אצא פה מהמשחק. הופה סימפל! סימפל! אני בדוק יכול לצפות כאילו דרך ה-CS ואז כאילו, טוב אבל כבר צפיתי דרך הטוויץ' אז זה לא משנה. אז בוא נצפה דרך הטוויץ' כבר. וכבר אני כולי מלא בזה, אני כולי מלא בקופי רייט, אז זה לא משנה. אבל אני חייב את הטלפון שלי, צ'אט. אהבתם את הרמה שלי? אהבתם את הרמה שלי? אתם יכולים להגיד שאני מוסמך לשדר קאונטר סטרייק או שאני לא מוסמך לשדר קאונטר סטרייק? זאת השאלה.
שאלה אם אני מוסמך או לא מוסמך. נסגור את זה, בוא נסגור את זה, בוא נסגור את זה. שנהיה פה ריקים. ברוך הבא למשפחה של סולו. תודה רבה. תודה רבה, הבחור שקיבל הרבה הדשוטים ובגלל זה הוא הביא לי סאב. יא אח, אוהב אותך. He's going to bounce back. הם מתחבקים. רגע, צ'ט, אני חייב להביא את הטלפון, לא יודע. Look at this game in the RMR to here. You mentioned it, Electronic was abused on the A side. There was a couple of pincer moves that came from Heroic, well called as well from Cadian, but also the fact that Na'Vi could never or just once put 2 rounds together. Economically speaking, they were in the draw the whole way. Simple barely put his hands on the AWP. He couldn't have the same impact that we can usually expect from that man on that CT side of in front of where we usually see him going everywhere, being very a nuisance, unpredictable. He didn't have the money. Heroic broke every single key round against Na'Vi. I don't know that I can do it again. I don't know how replicable that is. Yeah, I was just looking at the הבאתי לו אינסטה, ניסיתי, רציתי אני לא ב-20, אחי, אני ב-35. absolutely heartbreaking for the side of Na'Vi. I do want to flip the script over to talk about Heroic. 35 כפרה. Particular map there as well. Refresh, he was the man of the hour coming into this match. There's been a lot of times, one in particular that I remember Refresh going absolutely popping off on the map. תשמעו, צ'ט, אני לא מוצא את הטלפון, אני אוכל תסביך, איפה הוא יכול להיות לדעתכם? Refresh is one of the only players that doesn't really change their spot round to round on the T side for Heroic because they're a team that's always going to call different strategies, mix things up with faster plays, but he's always in the apartments. Last time around, he was the guy taking advantage of Electronic. He was the guy that was getting in his face, making sure that he would catch him off on timings. Any mistake that Electronic made, Refresh was there to capitalize, but that's the worrying sign for Heroic in this one because as we preface, Refresh is not playing that well right now. He has the worst rating of everybody in this server of the entire Legend stage. You're being too nice. You're being too nice. 0.87 rating, 0.77 impact rating. That's what we're talking about. These are the numbers that we are talking about for Refresh. Just for comparison's sake, when he beat Na'Vi, he was at 1.25 rating. That's almost a 0.4 difference. So this man right here has to deliver way more than what we've been seeing. You talk about his position in the app. Yes, a can opener. That's what he was, a can opener. Whenever the situation was getting a little bit dicey for Heroic, a few trades, and suddenly you needed to get that extra +1 just to get your foot in the door, this man was doing it. He was opening. He was breaking things apart. Can he do it again? Yeah, that is the big question coming into this one. I do want to touch on the T side for Heroic coming into this too, as that's been something that you've been putting under the microscope, Maui. What are you hoping? Maybe something new they'll bring, maybe something that's kind of worked for them in the past. What are you looking at here? I really do want to see if Refresh can find himself again, but to move beyond that into a greater game plan, I'd want to see if Tessis and Stown can get activated towards B, because I feel like we've seen Boomich's kind of two sides, the two masks of Boomich's. One is just a goofball that actually just pisses off the opponents to no end with his little antics over there, and the other is a guy that kind of is the frowny face side where you just feed your life away. Sometimes he makes too many jiggles, makes that one extra peek that he doesn't need to do, and that's when teams take advantage of Na'Vi, is when Boomich is a guy that they can capitalize on, and the guys that need to do it need to be Stown and Tessis, because they're generally responsible for that position, and so that's the secondary matchup I'm looking for in this match. Yeah, and it's going to be about preparation as well. If you're Boomich, you lost that map already, you lost the best of 3, you have Blade with you, you have to come up with a plan. Well, he said he was confident coming into this one, and now a grudge match is definitely on the cards in a quarter-final, no less. We've got Alex and Chad down in the arena. How's it down there, boys? I'd be lying if I was cool. I would be lying. I've got goosebumps all over my arms. Na'Vi Heroic, the Counter-Strike treat. We're very lucky to get this one as the quarter-final. It seems a little bit early. Could be a semi, could even be a grand final in some of these situations here. But there is a hometown hero in a way. I don't know how, but Na'Vi, they're the fans and they're the favourites. All Simple had to do was exist and the crowd All Simple has to do, יאללה. Simple הולך לחשגז. You know, you either let that feeling of a crowd against you, you let it rule you, or you let it fuel you. And that's we're about to find out what they do over the course of this best of 3. Yeah, it's about time they lit into it, right? Because it's clear, right? The community has put this team where they want them. They are the villains whether they like it or not. And they're going to have to step up to that. Can Cadian insulate the rest of his boys, right? He stands forward for the rest of the team. He takes all of the flak right here. And hopefully the other 4 can operate. Some good points from the desk here. Refresh in a moment like this. Necessary for him to step up going against Na'Vi.
But we have a curious little tidbit right here. First map selected by Heroic, Inferno. A return to the rematch from the RMR. Yeah, and Na'Vi, they get given the choice aside here. They have opted to start on the T side, so wanting to set the pace and the momentum here. Don't want to be on the defense, want to be taking the fight to Heroic, and that's either a gift or a curse, right? There's two ways that this can work. It can work in their favor, or it can work against them, and that goes for both sides. Amazing to see the Vitality fans. They have been the loudest section of this entire arena since day one. Let me hear you! לא מוצא. יאללה. Yeah, I think the left side starts Easy for KDN. בוא נראה. חיפשתי בספה מתחת לדברים, חיפשתי מתחת לספה, חיפשתי במקרר. כן, הטלפון שלי על שקט, מה אני אעשה? Hey, the results will do the talking, right? They can shut the crowd up here. They can break the heart of the crowd with a win, right? And that's going to throw this bracket, throw this major wide open. It's a clear final we all want to see. FaZe versus Na'Vi, but Heroic can change that. Defending champions of the major, completely unquantifiable circumstance, making us question the likelihood of a repeated era. And standing in their way in the quarter-final is a team that's on their very short list of teams they fear. Na'Vi, we've heard it in the interviews, there's a couple of names in attendance in Antwerp, all נשמע, הלכתי לבדוק במקרר. Heroic is their first כן, אבל שקט, אני לא יודע איפה. It can be a tough one to deal with. Just was talking about Heroic and how quick they are to אבל respond. מי שרוצה לקנות לעצמו משהו טוב, זה אתה קונה באיקאה, ולרגליים מתחת לשולחן אתה שם, זה הכי נוח שיש. איזה אופ יש לסימפל? לא ראיתי מה יש לו. מה יש לו? רגע, אני אשלח הודעה לאשתי. We just have Bit on the screen. He is in MVP level form. This kid is an absolute phenom. Honestly, Chad, I was worried. I saw a rookie show up and have a trophy נשלח הודעה לאשתי רק שלא תדאג. at the end of his rookie year. It's ridiculous what this kid is doing. I thought we might have another Kirby in our midst. And yet, with the glory, he is, however, in a very different state of affairs. It seems he's arrived at the major and just decided to turn it on again. Yeah, and this is what you want to see, right? It isn't all just been simple. You don't want the simple show here. That conversation is done and dusted as far as Na'Vi are concerned. We're getting this one ready. The chants have already begun. The game has been חיפשתי במקרר, ואימא, Let me give you that מה אני rundown אעשה? for everyone that's perhaps new to this world of Counter-Strike 4. Natus, Vincere, קיצר זה סטיל סיריז, אחי. סטיל סיריז, פרו. and Boomich. And for the Danes, ready to bring the pain. תחזור, תראה אם הייתי איתו. אני חושב שהייתי איתו. אני זוכר שדיברתי עם גיא מדבוחה וזה. כאילו מישהו בא גנב לי את הטלפון ששיחקתי CS. הזוי. Yeah, this would be huge. One way to shake the online attack would be to win a major. Oh, that works too. And one way to get over that. הרואי קבוצה עם לב, אני מסכים. אני מסכים עם קבוצה עם לב. Getting into freeze time. Na'Vi starting on the T side. Heroic to defend. I don't think that's quite enough. It's Heroic versus Na'Vi. משחק טוב. גם הרפרז הזה, הכושר, השחור שלהם הוא טוב. אינפרנו, מעניין אינפרנו. איך אני אוהב לראות את סימפל באינפרנו, יאו. Standard defense here from Heroic. No one wants to be the first death of your quarter-final. Clear intent in Na'Vi's maneuver. Silence is the name of the game. כן, תראו את נאבי עכשיו, תראו איך הם משחקים, התקפות ארוכות. זה, תראו, הכל כאילו הם מתוכננים, הם עושים משהו חדש, תראו. Just a light smattering of it. Heroic prioritizing the bullets. כן, יש שם הרבה We're אמוציות. nearly ready for the commitment. Jiggle on banana. Stown looking for info. Here's some. Nades released by the Na'Vi fingertips. And here's the first clash bit. Another headshot. The highest rated in the pistol. Need a lot more. סימפל היה צריך, כן. אבל סימפל היה חייב להביא שם את הקיל הזה. זה היה סוגר את הסיבוב, אבל לא יצא לו. בוא נראה את הריטייק של הרואי. Regrouping. אלקטרוניק אחד השחקנים. בומיץ' IGL הכי טוב במשחק. הכי טוב במשחק. Good flash. Just shy of the first is Electronic, struggling to finish. Refresh gone, quick snap out of Perfecto.
And it's only Tessus. Na'Vi have the clock on their side, and he's just trying to get something to get the juices flowing. He's out of there. איזה מאופקים נאבי, אבל הוא לא הכי פוגע, אבל הוא שחקן קלאץ'. מה שאני אוהב בבום ביץ' שהוא שינה, רגע אני אוריד טיפה את הסאונד כי זה ממש חזק. בום ביץ' שינה את המשחק בצורה מסוימת שהוא הכניס את הרובים הקטנים לתוך הרוטציה. ואז זה גורם לקבוצות האחרות לא לשחק, כאילו לשחק בצורה אחרת. אתם מבינים? זה מאוד מעניין, השינוי הזה. פעם לא היו משחקים, היה תקופה שלא היו משחקים עם רובים קטנים בביי ראונד שלם. ואז פתאום שחק קרוב בבננה שם, או לא יודע, עשה יפה. כן, שחק מדהים שם. זה שידת המשחק, שתדע לך. הרבה עושים את זה היום. לא רק שם אגב. אוקיי, זה תודה. סיפתי בסטים, אחי, אני אשאר אותו. Interesting smoke. Suspicious. Not for simple. איך הוא בדק את זה לאינפו, זה שתדעו לכם, הוא שחקן. סימפל, אבל הקטע הוא שהם יודעים שהוא לרקר נראה לי, לא? למרות שיש להם רק אחד בסייט, אבל... מה, איך הירואיק לא קראו את זה, אבל? נגמר הסיבוב. אתם מבינים את נאבי, 30 שניות לסוף הסיום, אקסקיוט. ככה הם משחקים. Got plenty of time. Very little resistance on their path into the site. It's Electronic responsible to housekeep, and he sweeps two under the rug. ובא ככה? What a recovery. I mean, you know that things can get sketchy, Chad. You lose an opening frag and a scout tag. לא, אתם תראו נאבי יעשו את זה כל המשחק. נאבי יעשו את זה כל המשחק. הם ישחקו לאט, פתאום ישחקו מהר איזה סיבוב מטורף. לא ראית את הטלפון, לא נורא. נמצא אותו. But they were very diligent with that utility. So they threw over towards library, CT arch as well, and then they even threw more utility over towards that pit side before they rerouted up short here. So great stuff from Na'Vi, keeping it clean, 4 to stay alive here. And Cadian trying his luck, maybe just trying to word that scout into action early. Let's get another tag. נראה בין 25, מה אני אעשה? להגביר? 2 weapons saved. Some pistols to be juggled, and still not out of the clear just yet, Na'Vi. The guns be coming through in the next. Heroic looking to remain threatening on a light one. And already, again, the scout pestering Na'Vi. Electronic this time, hamstrung, and another connect. Okay. This is a scary round now. I know it doesn't look like much, but this is actually very dangerous for Na'Vi here. That's a nade, and that's a kill. Cadian, Stown, they've combined for 2. Problems for Na'Vi now. Yeah, and don't forget, Electronic is still bleeding internally. 30 HP for him. מעניין, הם גם הצליחו להביא את הרובים, ראיתם? תוסיפתי בדיסט, Again, they did it once. They're more direct right now. This would show the class of Na'Vi if they can peel around back like this. They're in dire straits. Tessus with a power position. Still multiple members reside. ביט לוקח פה קיל אחד, קבלו. Master of the headshot, precise. לא, איפה לא רע? Hung, drawn and quartered on the entrance. There's not much left for Na'Vi here. 4-3. תרשום סימן קריאה דיסקורד באנגלית, אחי. סימן קריאה דיסקורד באנגלית. Oh, it's awkward. 45 seconds and that's the last of his smokes. A nice AK upgrade. That will work well to ply his trade. שמעו, אבל 2-0 לנאבי וסימפל עוד לא נכנס למשחק, אז כאילו, חכו. Heroic, still not a guarantee with what they've brought in. But so close, it's at their fingertips. A single click out of that dig could end it here. He's found another smoke, but that's the scout.
Wow, heroic. תרשום בצ'אט, באנגלית, סימן קריאה דיסקורד. בצ'אט. יש לי מודים, יש לי הרבה מודים. It's a massive start for Heroic here, but that's not going to bottom out the economy of Na'Vi. They kept it clean in the previous. Heroic know that. They know there's cash in the coffers. Both teams now getting into a bit of investment. Look what Cadian's been able to equip into his hands. The big green out to play. 2-1, סימפל עוד לא במשחק. סימפל לא פתח את המשחק, הוא הפסיד כמה פגיעות. איזה שוט. They just keep getting that mid-fight and woof. A dink exchanged. איזה רמה, אבל הצ'אט, איזה רמה. אתה לא יכול לעבור בשום פינה בלי לקבל איזה. Overcome the circumstance. Immediate extinguish implies a threat imminent. Out of the spearhead of Na'Vi, simple, sharp, pointy, ready, yet smoked. נגיד, אני לא יודע אם נאבי אם יש להם פה טקטיקה, אני לא מבין את הטקטיקה. הם מתכוננים לבי-היט? אוקיי. Fnatic smoke and they'll trade blows with that. Yeah, it's basically negated right there. Exchange smokes, they're not going to be able to move forward and more shots on throughs now. It's going to take that simple. איזה קיר חשוב. איזה נייד. Disadvantage for Na'Vi here. איזה נייד. Limper by coming on through. You can see it stinging and Stown. What is this? חכם. He wants a little more. חכם. Oh, he started this round. He nearly closed it on his own as well. The bomb loose bit tag. We know about that. תראו את his intentions and objectives for this round changed dramatically. מחפש אותו, הם יודעים שהוא לא. There is a little bit of a hunt. כן, אבל אני אוהב שסימפל פותח רע. שסימפל פותח רע, הוא פתאום מתעצבן, מקבל טילט, ואז כן, קיידיאן, שחקן נשמה, אחי, נשמה. כמה ניסיון יש לו, אה? מלא ניסיון. כמה מייג'ורים הוא עשה. Trying to get the crowd on his side here. Look, if they make a couple of big plays, if they're able to turn on a team like Na'Vi, maybe they can turn a couple of these haters into fans, but to a very light investment here out of Na'Vi. לא, אבל אני רוצה שיהיה פה משחק, כאילו, צ'אט, בוא נדבר על זה רגע, אני מעדיף לא לראות זה. כן, גם ספינקס לא פתח, אגב הוא לא פתח טוב בוורטיגו ספינקס, ופתאום נכנס למשחק. כן, כן, יש לו קולס ברמה גבוהה. לא, איפה יועדי? נראה לך שאני יכול לעשות אבל עדיף. They're Stockholm. How are you meant to vanquish this beast? Simple clearly feels תן לי איזה הדשוט אחד של סימפל, תן לי אחד. A bit bigger than a Glock. Lots of steps. שמים אותם כבר, וואו, איזה ספרי יפה. Simple Deeg got him somewhere. And a bomb plant. You love this. A bomb plant? Wow, you do take that. תודה פינגווין, תודה, שמה האנס לקחו את ה... That was a bit of an eco bash right there as well for Refresh. If he can get on the ball with a couple kills earlier, it's going to do wonders for his confidence here. Death pointed out he has been having a bit of a stinker. There's no way around it. Hasn't been having the most impact. יש סטטיסטיקה, כן, באמת יש סטטיסטיקה כזאת, דימון. כן, אני גם חושב שסימפל יתעצבן, אני גם חושב, זה האופי של האוקראינים, פתאום הם באים, אחי. אבל תארו לכם עכשיו סתם סנריו כזה שהירואיק עולים, אנז מנצחים את הירואיק והם עולים כאילו עוד שלב. מטורף, אה? בן זונה איזה עשיר הוא, אה? איזה עשיר הבן הזה. לא שם על אף אחד, אבל זה אופי טוב, זה אופי של פרו, יש לו אופי לסימפל. גם אם הוא היה ספורטאי, הוא היה ספורטאי טוב, כי יש לו אופי מטורף. אתם רואים קיידיאן מאוד רגוע, מאוד רגוע. מאוד רגוע, אני אוהב את הרוגע שלו.
And he could be an instrumental factor in matches like this. We know that Heroic don't necessarily have the best of times when the stages come out. הוא דווקא היה עושה הרבה בולי ב-FPL. Is that deliberate? Yeah, he could have bought an AK, so this is showing that maybe something a little bit quicker out of this, knowing that this AWP of Cadian has been in their face. Keep your eyes on Bit here. כן, כן, אני מסכים איתך, אבל הם יתפסו משחק רק אם סימפל לא יהיה טוב, הם לא יכולים לתפוס משחק שהסימפל טוב. כי סימפל פותח שם את כל ה... סימפל מטשטש קבוצות, זה הבעיה. Refresh this time, looking for answers in middle. A light jiggle. Nothing to report. Shush does get licked by the flames a little. Great flash. לא Cloud died, בליקוויד. Actually, information now relayed to Na'Vi. They know the orb leans A. Superb in Na'Vi's step here. Smart, and just as we see that, Heroic responding kind. Util to slow them down. Destabilize and rotation. Good response here from Heroic, all things considered, because that utility early was very direct. It got them the space they were looking for, but that stalls Na'Vi out on their timings here. Still geared, still postured forward. הם משחקים הבא, הם בפוזישנים מצוינים, Heroic עד עכשיו. They've got two smokes, and already the presence of these CTs is being felt. Just constant little pokes and prods, nades, shots. כן, משחקים יפה, משחקים יפה. Inferno, a constant guessing game for this T side. ישר, ראיתם? ישר רוטיישן לבי. הוא לקח שם פיק כדי שהוא יהיה, כן, בדיוק. תראו איך המושכים. אמרתי לכם שימשכו. זה המשחק שלהם, המושכים. וואי, קיידיאן, אימא לב. מה? הוא ראה אותו במפה לדעתי. אמרתי לכם, 15 שניות והם נכנסים לסייד. וואו. כן, עד עכשיו הרואיק... Na'Vi get nothing done. I think they're hoping for the classic heroic aggressive responses on the CT side, right? They're getting the space. They're very threatening early. You could see Banana there was a bit of pressure. Top mid, there was pressure very early within the rounds. The utility of Na'Vi was to get that space. לא יודע, סימפל יש לו 3 הריגות ולא הרגשתי את ההריגות שלו בכלל. But heroic aren't pushing. They're actually just sitting on back. They responded. They said, yeah, come on in. כאילו לא הרגשתי שהם השפיעו על המשחק. That meant that Na'Vi standing forward couldn't find the fights they were looking for. They ran out of time and it starts to look like the classic Na'Vi as they limp in late and they just get peeled apart. So Heroic's game plan is working well now. Na'Vi are the ones who have to address this. They're the ones who have to change their approach and try and find a bit of a gap because Heroic now have grown that lead to 2. You talk about classic Na'Vi. I saw Edward is in attendance today. He's watching his boys play. Cadian is once again in pursuit of early glory. Knocks the socks off of Boomich. Yo. A deep smoke to maintain control. Solid start for the Danes. Na'Vi aren't finding any overcommittals just yet of Heroic, which means they're going to have to do something more direct. They're the ones who are going to have to start forcing the fights and trying to get an opener instead of just posturing and hoping it comes their way. You know someone that's pretty damn good at making space. Starts with a B, ends in a T. Fresh actually flirting with something here. He's got assistance and support. Heroic, they've got their finger on the pulse consistently so far. This is a chess game right now, right? There's not a lot of action on the map. Their heads-up fights aren't happening, but what they're doing is they're trading places. They're exchanging map territory. And we know this game's all about info. Flashed off Cadian. הוא לוקח אחד. This one made as he stuck on back. Oh, you could see he's got a hunger in him today. תראו איך נאבי מושכים. תראו איך נאבי מושכים את הסיבובים. Around the board here, just with space and a little bit of threat alone. They're just trying to outmaneuver each other until the final throws and hope that והרואיק באו מוכנים לדבר הזה, תדעו לכם. הרואיק באו ממש מוכנים לדבר הזה. Refresh. For redemption. First found, lot more progressing. Refresh! That is disgusting! 4 members of Na'Vi collapse and אמרתי לכם שהרפרש הזה טוב. אבל הנה, הוא עשה טוב בסיבוב הזה, הוא לא היה צריך לקחת פיק מול 5 שחקנים שרצים לו עם פלש בבננה אחרי, כאילו, בסופו של דבר הוא עשה נכון. Hang on, yeah, that is their second.
Yeah, and in the early stages, we've only had 7 rounds of play here, so Na'Vi are feeling under the pump. Whatever game plan they came on in, remember, they opted to start on the T side of Inferno. This is a gift right now for Heroic. We're in the CT side of meta. Heroic are going to be more than happy with getting to start on the CT side of their map choice, where they knew that they could bring it home to אחי, הוא משחק כמו אירופאי. They want to set the tone, they want to set the pace. Well, they've set the tone and the מדוע pace. אנחנו רואים את זה? כי יש לנו שחקן ישראלי שעלה לשלב הבא, והקבוצה שתנצח פה תשחק נגדו מחר. זה המייג'ור של ה-CS, אז מעניין. אותי ועוד 40 איש זה מעניין. Look, he is the X factor of this team. So if he's finding action early like that, when it gets late, when it gets into clutch scenarios, when it gets into the backline, that's when Refresh is really going to activate here. So if he's feeling himself, if he's able to hit shots like that, it's going to make him much more confident. כן, נאבי אמורים לקחת פה, כן, אבל בינתיים הירואיק. Casper, Cady and Muller once again up to no good. He's been caught out. Loses the support of Shush. זה גם המפיק של הירואיק, כן? זה המפיק של הירואיק. פינגווין, אני לא צריך הרבה צופים, אני רוצה קהילה, שיהיה לי קהילה. אנשים שאיתי כל הזמן, לא משנה מה אני משחק, שאני איתם, חבר שלהם, נפגש איתם לפעמים גם, אתה יודע, קהילה. קהילה, אחי. We're on gun watch here. They're doing so well over there on the CT side that they're throwing away AKs. צריכים לעשות סייב? כן, אני גם חושב שהם צריכים לחסוך לאוואפ, אבל... אני חושב שהם רוצים לקחת סיבוב שסימפל לא... כן, זה לא חוכמה שיהיה רק צופים ב-RP, גם אני לא רוצה רק צופים ב-RP, כי אני לא משחק רק RP, זה לא אני במהות שלי. כן, המשחק רק התחיל, בטח, זה גם מפיק של הירואי. מבינים? זה אלקטרוניק. זה המהלכים של אלקטרוניק. נכנס, יודע לבדוק את הפינות במהירות, לתת את האנטרי הזה כדי לשבור את הסיבוב, זה אלקטרוניק. Forcing Heroic to reach into their pockets and Na'Vi reminding them it's not a walk in the park, this is a quarter-final. Yeah, and this time they actually stayed in one of those aggressive maneuvers, right? Up until this point we've seen Cadian go for peaks but then drop back, and just to note, our Obs team catching that gun, they actually scooped it up from top mid, they took it back to spawn and they threw it away because there was a couple of players for Na'Vi there who were just on Tech 9s. So really doing the housekeeping here, Heroic. It's those little details right there now. Didn't help them in a round like this, but it's a fun little detail to keep track of nonetheless. Yeah, only it's a Galil for bit. I know one player I'd stick on a Galil than an AK one-shot headshot. What was his headshot? I saw it on Twitter. Like 70% or 70%. Yeah, well that's what we've come to expect from this guy, right? The new headshot machine. 70% מעניין, משחק מעניין, תלבי ג'ה קורה. משחק מעניין. עכשיו סימפל עם אוואפ, סיבוב ראשון. Well, this is the thing, right? He only has 2 kills to his name right now, but coming into the playoffs. הוא לא כזה אפקטיבי, אבל אם לקחת סייט, מאוד קשה לחדור אותך. ואתה יכול להשיג תמיד את האופן קיל הזה, את הפיק הזה שסימפל עושה תמיד על המיד. הנה, פיק מיד, תמיד הוא עושה את זה, אתה רואה? עכשיו, הם לא יעשו שם, הם לא יציצו שם, כי הם יודעים שהוא עם האור. Smoke to delay, Perfecto dribbling one forward here to try and buy himself a little bit of space. And there's more than what you'd expect towards the top of Banana here. High flash. It's down, trying to counter with a flash of his own, but still. Perfecto stays. Stalwart. And maintains top Banana. Simple cast his gaze the same. It seems Heroic are making an executive decision. Rounds like this, you have a hope and a prayer. You're hoping the response with that aggressive stance of Banana forces them elsewhere. They're going to stay one step ahead of Boomich in these mid-rounds. But Na'Vi, as we've discovered, they are not in a rush, not by any means. Could be a lot resting on the shoulders here of the leader. Time-sensitive mission here for Na'Vi. Can they convert this opening pick? Smoke will deny Cadian. Oh, not! Catches one. That got it's the M4 for Cadian. He lives on, just about. איך הוא לא דחף את הסמוק? Both of them are, and they've already repelled Electronic. No answers in mid. Time's a problem here. Hits the pull, 20 seconds, starting to close the gap. Tighten the noose, simple caught off. It's a double again from Refresh.
וואו. וואו, בומיץ' לא יכול לעשות כלום. Destroys Na'Vi on the late commit, and only one is Boomich. לא יכול לעשות See you כלום. later, Alligator. That's 12 to 4. אמרתי לכם, רפרש הזה משחק טוב, ממש טוב. Yeah, this is going to start feeling really good for Refresh now. He's had two massive multi-kill rounds over towards A, just denying their entrance up middle. In this לא קל לשחק את הפוזישן שהוא משחק, שתדעו לכם, יש לשם מלא סמוקים ומלא פלאשים. הוא משחק את זה יפה. אבל היה לו טיימינג, היה לו טיימינג פה, היה לו טיימינג. כל הכבוד. כן, כל הכבוד. הוא ממש מפרק אותם שם. Might not be ready for this. וואו, 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 דחף מיד ממש. Looking to maintain control, but it might be one man on our screens. Refresh to seize all the control. Already pushed up down mid. Simple's laughing at him. Glocks him down, cancels his plan. סימפל עם And הגלוק. this is a very different looking round already. אל תבוא לי למיד, יא טמבל, סימפל Quick אומר response לו. in Utah. בוא די Start חלש, to מה play אתה בא in לי this למיד? round. תשאר Smoke will ב-A. hold them at bay. הבעיה שהוא כבר לקח את הפוזישן הזה למעלה, בוא נראה אם זה לא צפוי, אבל אתם רואים את סימפל, סימפל כבר קולט את זה. שמעו אותו, שמעו אותו. אמרתי לכם, תראו את אלקטרוניק, תראו את אלקטרוניק, תראו. תראו את אלקטרוניק, זה מה שהוא עושה כל הזמן. מטורף. Had all the info right there, Heroic. I know they're in a number disadvantage situation, but going to be hoping for a little bit more in a situation like that. Na'Vi, when the fights come their way, this is two rounds, two of the gun rounds right now, where there's been more aggression coming out of Heroic. They've been able to blow them out, find the trades, get themselves into the rounds. יש לו ניסיון ואופי מטורף. So Heroic are going to have to think a little bit differently. I know they're feeling confident. I know Refresh probably has the spawn. He's like, boss man, let me run down mid here. Let me take a fight. But in rounds where they've taken those aggressive maneuvers, they've fallen apart for Heroic. The Danes might need to reel it in. Does that round strike you as what Na'Vi have been waiting for? Yeah, they want those aggressive maneuvers from Heroic, whether it's at the start of the round or whether it's in the mid-round. Because this is why they have been in such a slow pace. They're happy to take the fights. They just תפיק אותו כבר, אם סימפל היה מפיק אותו זה היה נחמד. They don't want to have nades in their hands. They want אבל הוא to לא just יודע sit איפה. back, allow your aggressive maneuver to happen. כן, כן, הוא הרג אותו עם הגלוק אחרי שהוא נתן לו את הלג עם האופ, אבל עדיין כאילו, אתה יודע. זה שהוא בא והפיק אותו אחרי זה. Good opener from Bit there. Simple on the Glock was great, but it's that one right there from Electronic, because if Tassis gets one or two kills... אבל כי הוא שמע אותו נופל, אתם מבינים? הוא שמע אותו נופל שם אחרי הפלש, אז הוא ידע לרסס לשם. אני גם הייתי עושה את זה, דוגי. הייתי עושה בדיוק מה שאלקטרוניק עשה, רק כנראה שאני לא הייתי פוגע והוא פגע את זה. מבינים את ההבדל? 6-4, משחק מדהים עד עכשיו, שתדעו לכם. Starting on Inferno as opposed to closing. Well, let's see if this one has the same level of fireworks. טיפה בלגן של נאבי, טיפה בלגן בטרור של נאבי, אני חושב. כאילו, הירואיק עדיין יותר מסודרים. נאבי לקחו פה סיבובים על הרבה פוקסים, בוא נגיד ככה. אבל הם ידעו לנצל מצבים טוב, אז בוא נראה. Again into the standard spread from Na'Vi. Just going through their paces here. Early flashes to deny the aggressive AWP to deny. הם לא מפוחדים, אני אגיד לך מה, הם פשוט יש להם, לא הולך להם ה-late execution הזה. ובגלל שלא הולך להם ה-late execution, אז נהיה טיפה בלגן. כאילו, הם באו מוכנים לזה, רוי. זה מפה סיטי, כן. אני מסכים, אבל זה שתי קבוצות ש... אני חושב שגם בטרור אולי לא יהיה פה כזה בלואו-אוט של נאבי. אולי אני טועה, אבל אני לפי איך שההירואיק משחקים עכשיו, לא יודע אם יהיה בלואו-אוט. הנה, אתם רואים את ה-late execution? תסתכלו. קל, תופס שטח, תופס שטח. רואים, אלקטרוניק לא יודע שהוא שם. הוא לא יודע, הוא נשאר שם. This puppet master knocking the head off a Refresh. He will go down, but mission accomplished.
surging forward now. The Flames again arrive. אתם מבינים? Well timed. מולי 30 שניות לסוף, סמוק 30 שניות לסוף ב-B execution הזה, ומה אתה הולך לעשות עכשיו כאילו? Oh, they're going to surely try and commit through. מה אתה יכול לעשות עכשיו? Perfecto. Into the hot box. KD knocks Perfecto out. מה אתה יכול לעשות? Boomich trying his luck, but Stout up and over. סימפל אין לו מה לעשות. Head on a swivel, he's got so many targets to clear and not enough time for it. Simple, what can you possibly do? Good God, that was a close one, but that will be it. Can he die? Or maybe fight to survive? What was that flick? He's been watching some Odyssey. Did he die after time? No, just in time. 1 second on it. יש קבוצה של נאבי בוולורנט? האמת שאין לי מושג. Looked like the perfect CT setup right there to deal with that. They wanted to try and live for a bit of a mid to beat. Right, they had 2 players top mid looking for the fight on that arch side. Had 3 players in banana, looking like they wanted to gear into the mid to be. But the response from Heroic here, they're still staying active. They're just not יש, הם טובים נאבי בוולורנט? אני לא יודע. A little bit more difficult to do that if you're not just. האמת שבוולורנט אני רק יודע שסקרים עבר, וטנס עבר, ויש עוד כמה מה-CS שעברו, אז ראיתי קצת משחקים שלהם, אבל אני לא כזה... יש קבוצה ישראלית מצוינת, לא? יש לנו קבוצה טובה ישראלית. Diligent stuff from Na'Vi here to make sure they take this space. They're aware of these maneuvers. You see all the flashes mid, all the flashes in towards the out position. They don't want to allow Cadian to find a free opening pick. So they pushed him back. They've dealt with him early. No, they're looking for here. But again, it's just this time. כן, הם לא רעים. We're going to try something a little bit more direct earlier within the piece. יאללה, שיצליח להם. הלוואי שהיה ב-CS. לפחות יש לנו את הישראלים שמתחילים לעשות חייל ב-CS. One way to hold the B site. Tessa's playing with fire, flash, and frag already found. One through the coffins, but evades. 52 שניות. It's Cadian, ready for bit. A late adventure out of the boiler room. Cut short, and it's only electronic that gives us some hope. A glimmer of hope for Na'Vi in round 12. אין, אבל זה בעיה עכשיו, זה בעיה, הנה אלקטרוניק מת כבר, חסמו להם עם סמוק. בומביץ' מה יכול לעשות עם האורפ עם ה-14 HP הזה, אין לי מושג. אולי סימפל יוציא פה משהו, בוא נראה. In library. So light on time, a quick headshot. איי. אם הוא היה משיג את הקיל הזה, אם הוא היה משיג את הקיל הזה, זה היה סיבוב הזה. Yeah, this is beautiful stuff here from Heroic. This is great work from them. You got Refresh at 13 kills, 9 for Cadian, 8 for Stown, 7 apiece for Shush and Tessus. So the team is all contributing here. Nobody is lacking behind for Heroic, and that's a key detail for this Danish squad on a stage like this against their boogeyman. Na'Vi have beaten them time and time again. It's just the most recent affair over at the RMRs where Heroic got the better of Na'Vi. That's the only time that the core of Heroic have been able to beat these monsters. Still threatening it around like this, Na'Vi. But there has to be something a bit more direct, something as a unit right now, because they're getting peeled apart, picked apart across the map, and they can't allow this to keep on happening. They're getting space, right? They have options to try and go for a punish as a unit here, but again, a bit of a different look on the CT setup. Staying extremely dynamic. The bodyguard again, it's always shooting. בויוק, יא אח. אוהב אותך, נשמה שלי. תהנה בקפריסין, ראיתי תמונות. ראיתי תמונות, תהנו, נשמה. המפה הכי קשה לטרור ב-CS? אתה לא חושב שניוק יותר קשה לטרור? אתה לא חושב שניוק יותר קשה? But you want answers as well, and that's a bomb carrier plucked from the pack, and a little flourish from the rifles. ניוק קשה. אבל לא יודע מה יותר קשה. The Danes extend their lead. The question mark right now is how many T rounds did Na'Vi really need, right? They already have 4, they got the pistol with the conversion, 5 would be great, you'd love 6 on the way out the door, get you some momentum, but they have been stalled out. You chose to לעשות ולורנט? אני עושה כאילו שיחקתי ולורנט, אחי, הייתי דיימונד 2, 3. עכשיו אני, איך זה נקרא? איך קוראים לרנק הזה, שלפני הדיימונד? אני רנק לפני הדיימונד, שכחתי איך קוראים לזה. Okay, blood. A battle of the procedures in Banana. This is a change.
Quite clearly a change right here. The regrouping early as Na'Vi. It's Electronic, the space taker. Shush tested early in the apartments. He's got his heart beating, likely quicker. הם לוקחים את הפיט. Tries to crack open the site. Good trade out לקחו of את הפיט, נגמר הסיבוב. A level playing field. פרפקטו כבר בזה, בארץ'. Thanks to the fingertips of Boom. יש לו את כל האינפו. ראה עוד אחד. עכשיו הוא מפחד לפרוץ מהמיד, אבל אם הוא הורג אותי... מה הוא יעשה קיידיאן עכשיו? על סימפל. אין לו סיכוי. למה הם שורקים להם בוז? כן, כן, צפינו במשחק, נמרוד. בשביל זה פתחתי את הלייב. הרג את שתיהם, אבל... Mission accomplished for Cadian right there. כן, הוא השיג דווקא יפה. Doesn't go for the clutch, he doesn't make the arena erupt, but what he does is he keeps Na'Vi in the doldrums as far as the finances go. Check out the buy right here. You got a couple of bigger missions, AK-47s. Not for everybody. Na'Vi are going to be struggling into this final round of the first half of map number 1 here. סימפל על הפנים, Working with the gun round, and you saw a bit more of a direct approach. Yeah, look at בוא נראה אותו בזה, בוא נראה אותו You can see that they were בסיטים. going to have a rough time after Cadian gets those final kills on the way out the door, but maybe some pace behind this. Boomich charging on up. Oh, he's looking for first blood, and he finds it. Boomich sat down, bent over the knee. אתם מבינים? עכשיו בגלל שלא הלך להם ה-late execution, הם פתאום מנסים להשיג כזה entry ממש מהיר, והם לא השיגו אותו, ועכשיו הם טיפה מתבלבלים כאילו. מבינים? הנה. 2 to the good, 16 and 5. טוב, אין להם מה לעשות פה We said we let that feeling of being the villain as you arrive on that stage. Do you let it rule you, or do you let it fuel you? I think it's the latter for Casper Cadian Muller. אם אני הייתי רוצה ללכת לראות משחק כזה, בטח. אם יהיה בצרפת, פעם הבאה שיהיה בצרפת אני אלך. המייג'ור שיהיה בצרפת אני אלך אליו. כן, נראה לי שכן. מעניין אותי מאוד, כל הארגון. הייתי מאוד מעוניין איכשהו להגיע לבקסטייג' וכאילו להבין איך הארגונים עובדים ולדבר עם אנשים שם. זה היה מאוד מעניין אותי. Na'Vi tying up their laces. They're not working with a lot here. They have to be extremely explosive. They have a good opportunity to make this one work here, but they need to hit their shots. בוא נראה את סימפל. Down has been a beacon for Heroic, but now... שוב אלקטרוניק, פעם שלישית שהוא משיג קיל מטורף בכניסה. מטורף כאילו. אבל זה די מזל הקיל הזה דרך הסמוק, מבינים? Gaps to be closed, very light on nades here, Chad. The T side's going to have to use their 50 bullets יורו, once אין לי more. בעיה לשלם. אני אלך לראות, בטח. A heavy duel, good flash! Yo! Kick down! It's been Electronic deliver, and Refresh not even allowed to arrive. That's a 9-6 half, and that is a recovery from Na'Vi. 3v5 right there. ממתי אני אוהב... מה? אני כל ה... מקודם שיחקתי CS עם הצ'אט. ראו את הרמה, ראו את הרמה. As Na'Vi just thought through that entire T side. But to walk away with 6 CS מגיל 15, to אחי, אני בן 35, כל חיי for their confidence. We have a competitive game now. I think it's going to heat up a little bit more. איזה שמנמן הוא נהיה, רואים שהוא חי טוב, סימפל. רואים שהוא חי טוב. This one here is an absolute gift for Electronic through the smokes. Down goes down, getting a little bit tricky with it. Once Cadian misses that shot, all they need to do is find the punish. The double stack over towards the coffins is brewing, and Electronic, he has been great within this first half. בוא נראה את הסיטי סייד של נאבי. בוא נראה אם הירואיק יהיו מספיק חכמים לייצר פה איזשהו... צריך להיות להם עכשיו תרגיל יפה. בוא נראה. For Heroic here either, so both teams with the slower approaches on their T starts. לא, אני אלך רק אם צ'לסי יגיעו לשחק נגד פריז, אני אלך. אם לא, אני לא הולך לראות את פריז. לא הולך לראות בפריז משחקים, לא מעניין. רק שצ'לסי יבוא. כן, הוא עשה את שלו.
לקחת תארים בוולורנט? לא, הוא אוהב את ה-CS, הוא לא אוהב וולורנט מספיק בשביל לשחק את זה תחרותי לדעתי. Both teams great successes on their pistols up to this point. טוב לדעת שיש יוטיוברים איכותיים שמשחקים CS, יש אחי, יש גם בטוויץ' את שושן. תסתכל את שושן בטוויץ'. He's alive somehow, not for long. That's an absolute gift, just walking around the corner, finding space. לא הבנתי מה ההירואיק עשו פה בכלל, אני מסתכל על ה-B ועל ה-A, ואני לא מבין מה הם מנסים לעשות. חוץ מלקבל פה אינפו על הארץ' אולי, על הארץ'. וסימפל יושב שם מתחבא, הוא לא יוציא את הראש בכלל בחיים. Na'Vi scratching their heads. What does that mean? The mysterious, easy freebie. למה? הוא משדר כל יום, אחי שושן. לא פליימזי. אח שלו. משדר כל יום. Simple remains the unknown entity. 20 seconds. Still not a peep out of Heroic. Now the shots will start to rain in. אוי לא. 15 seconds. Simple failed after the first. It's bit. Strong on the pit headshot. And Electronic has kept them at bay. That is double pistols for Na'Vi. כל הכבוד. כן, שירן. And a furrowed brow because they know they need to convert. That is massive right here for Na'Vi. Heroic, in the T sides, they have not been having the best times. Out of their pistols, they played 90 pistols. מי אמר באחד הלייבים? And they have a 100% conversion rate in the second. So the pistol rounds actually make up, I think it's like 14 of their 49 total T rounds over this event so far. So the fact that שחר לא משדר, אח שלו משדר. and they're not going in with a bounce back. Na'Vi are going to be off to an absolute flyer of a start here. That just seemed like it came way too easy. That pace right there, there was nothing threatening. It wasn't the identity of Heroic. It wasn't space. It wasn't taking jewels. It wasn't taking risks. It was just letting Na'Vi have their individuals find the fights and absolutely obliterate you there. Timeouts are a premium in big stage games. So why not take your time on the eco? לא יודע, קוראים לו שושן, אני עוקב אחריו, אבל אני לא רואה אותו פה. לא יודע למה. Pottering up second mid. קיצר שושן. Smoke in his hands. Deployed. שושן CS קוראים לו. A lot to hope for in a round like this. מה לא טועה? שושן CS. A frag would be nice. Simple denies. Just two sprayed down. He will fall eventually. חשבתי הוא ירוג את השלישי גם. Boomich already knows where he is. Electronic will finish that one off right there. לא, פליימזי, אני לא חושב שהוא משדר. Now the guns will come out. Heroic there with a very light investment. תעשו כאן, פה. We're saving for a moment like this. The AK is about to be equipped here for Heroic, and we get to see what their T-side game plan is going to look like. The pistol, well, it looks like they have similar plans that Na'Vi wanted to operate with here, but I think that there might be something a little bit more pacey coming out of the Danes in a round like this. Yeah, something to be scared of is Electronic, not only at the top of the scoreboard, but smiling. Two, when combined, a very potent mixture. First gun round, second half. It's time to see what the Danes can do on the attack. אני אגב לפעמים משדר בטוויץ' חברים, אז מי שרוצה גם לעקוב אחריי בטוויץ', תעשו סימן קריאה טוויץ' באנגלית, יהיה לכם את הטוויץ' שלי, אני משדר לפעמים, אני עובר לשם לשדר, לא תמיד אני ביוטיוב. לפעמים סרטים, לפעמים זה, כל מיני דברים אני משדר שם, אז אם בא לכם, תעשו סימן קריאה טוויץ' חברים, באנגלית. איזה יופי של פלאש, קיל וחזרה למיד. אהבתי את זה מאוד, אהבתי את זה ממש. You can see Refresh's role clearly outlined. Tessus in tow. Perfecto on Boomich, they don't have the weapons for the job right here. Look, they've got a bit of utility on Boomich to try and stall this one out, but the guns, they're going to have to hope they get them to the grey screen. They're going to have to get them through that utility. There's a little gap perhaps. It's down, makes himself known. This is a powerful angle from Perfecto, it's what he's been waiting for. Time, these smokes will start to fade. We reach that 30-second mark. Still just a one, make it two. Down, no, three. Yo, and Tessus combined already. It seems that Na'Vi will just have to hold on to what they can. Refresh. הם גם חכמים, הם הולכים לבי. אני לא, זה הטוויץ'. Isolated, but not alone. רגע, שנייה צ'אט, אני רק אשים לכם את זה, כי נגמר פה הסיבוב.
Richter is here and there's more coming. The backup is on the way. Heroic know they can rip everything out of the hands of Na'Vi. Stubborn are Na'Vi. רוצים לקחת להם את הרובים אבל הם מפחדים. תראו, הם משחקים על A בגלל שסימפל בבי, הם יודעים אם אני בום ביץ' עכשיו, אני מעביר את סימפל לבי לאיזה כמה סיבובים, למרות שזה לא התפקיד שלו. למרות שהוא לא משחק שם, אני מעביר את סימפל לבי. לא יודע, נותן לו אוואפ לשחק בבננה, קצת מוציא אותם אתה יודע, זה מאוד... זה מאוד צפוי מה שקורה שם, כאילו... Heroic משחקים ממש יפה. It wasn't the lack of information, right? Because Simple played forward on mid. It's just over towards B. They didn't have the best weapons for the job. They had a bit of utility as well. Perfecto read that play, but just up against that AK Stown, way too good. The superhero of Heroic here, delivering when they need him most. Yeah, he's really coming into his own this year. But look at this from Na'Vi. They don't want to give this one over just yet. They've been able to afford a little bit more around these saved guns, keeping it threatening, but there's still some omissions in the buy. Still a couple of problems, still a couple of MP9s in the mix. This has been a very default-heavy game. You know, a lot of spread, a lot of pick, a lot of wait for the reactions. Neither team really getting stuck in too early. Boomich loves these sandbags and once again tasked. נגיד למה לא דווקא... טוב, אוקיי. אתה רואה? למה... Keep half of that map on lock, flying that Na'Vi flag. אני לא יודע למה פרפקטו משחק שם על הסיטי ולא... לא עושים איזה מהלך אחד אגרסיבי על הבננה כאילו. Get answers, but at what cost? Stown's got a bullet lodged between his brow. There's just so much like flirting for territory between these teams. There's just no committal. They don't want to take the fights immediately. They're trying to reposition, outmaneuver every single time. Look at the clock here again. Every single one of these rounds just feels like we're down to the last 30, 40 seconds before any commit's going to come in. But Heroic, credit to them. They've managed to keep 3 people guessing. So light on time. You can see the barrage of utility into the site will force a reposition. Simple, דרך הסמוק עכשיו. Committing through, that's a gift. Church cracks open the site. Boom! וואו, בוביץ', אני מת! אני מת. This is their site, and they make that clear. Boomich had to deliver there. Wow. The frustrations of the previous relieved with a 3-man spray down. The response time in that situation as well. Simple was there really quick, right? They're keeping each other guessing into these final moments. It's about who's ahead of the play, who's reading the play, and they're having to take the fight. תראו, היה בפלאש, נכנס בפלאש, 1, 2, 3, סימפל בא, 1, 2. Because if it becomes a retake, if the bomb goes down, they're going to save. So they knew they had to get stuck. תראו איך הוא אדום, אני מת, תראו איך הוא אדום. Huge 3-piece from Boomich there, and it's going to humble Heroic here immediately. They needed that. Consider what his teammates had. It had to be Boomich. It had to be then. כן, זה היה וואו. One round separating them, and it seems imminent. We will tie things right back up. Yeah, Bit was caught off guard by that one here, but now it's about the cleanup crew. Simple feeling a bit of pressure. Couple of upgraded pistols peering on in. תראו את סימפל, אפילו לא משנה את הפוזיציה שם, עומד לו על הדלת, מסתכל לו על הדיגל. אבל טסס לא יכל... Gone are the days Electronic is framed as a newcomer. איזה יופי של פלייסמנט. They don't want to allow Heroic just to waste out the clock here, taking the fight to them. Showing we have the bigger guns. מה? Bit of a flub nade right there, not the end of the world. Back damage avoided. אם הוא היה פוגע בו עם הנייד, הוא היה שומע אותו בתוך האפס, אבל הוא הפסיד את זה. Taking care of business of Na'Vi in a round like this, and we will be leveled up 10-10. We have a close affair, and as the game goes on longer, it's going to heat up. Once we get into the home stretch of a map like Inferno, there's going to be a lot more risks taken. הרבה כסף הם עושים. Start going for a couple of those. מהטוויץ', מהארגונים, מהמשחקים, מהספונסר שיפ, הרבה כסף. That's big gun energy. אבל אין מה לעשות, בגלל שיש לזה קהל, מגיע להם בסופו של יום, לא? כאילו יש להם קהל לזה. Happy to bring the brawl. Even stray bullets. There's likelihood as well. They're tapping him through the smoke. So Perfecto heads up play, up and over through the grey screen, and he's looking to farm a Buddha cash. They have to run on through. They need the lost bonus bomb drop now. Just one more to find, and Perfecto is going to get it done. 10-10 for Na'Vi now as the crowd starts to get a little bit louder. עכשיו מתחיל המשחק.
מי הכי טוב כאן? זה סימפל, מי הכי טוב, אבל הוא לא משחק טוב, אז קיידיאן... כל נאבי מטורפים, כאילו. בהירואיק יש לך את קיידיאן, שהוא כאילו שחקן מאוד מאוד מנוסה. וכל השאר, טסס וסטייבן הזה, וכל אלה, והריפרש הזה, הם כאילו די חדשים. לא חדשים, הם לא חדשים, אבל כאילו... כאילו הם שחקנים טובים, בטיר A כזה. האינבנטורי של סימבל שווה ב$3 מיליון, כן, $3 מיליון בפיקסלים. And Refresh, an immediate knee-jerk reaction. He drops his smoke, makes his presence known on the boiler room. What's the reaction here? Does Heroic want to wait? They know that in this 4-on-4, Navi might start searching for information. They have a couple of options. Play 2-2 on the sides, gamble a site, go for it. אלקטרוניק שם. אלקטרוניק שם פשוט יושב. Waiting out for a reaction. Neither team willing to give this one up. Yeah, Boomich has done a lot for them. הסיבוב מאוד 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 חשוב להירואיק. מאוד חשוב. The luxury of returning to an even keel. Perfecto, a lot riding on his info. Oh, and head to head with Tessus. Loses his. הולכים לבי? לא, הוא שומר את זה, את הרוטיישן. Perfecto tucked in for an early bedtime, and now I'm afraid it all rests on the shoulders of the same man. He did it once. He may have to do it again. סגרו אותו שם בסייד, לא נראה. Slow and steady they crawl. סגרו אותו, הוא יודע שהוא בא מאחורה, וואי, איזה טיימינג טוב, אני מת. They're looking for him. It can't be open. And Refresh has got the rotate dead to rights. Still Boomich a problem. Pesky. And Big gives up life. איזה קיל, 2 על 2, אני מת. Yeah, he can't bang him though. יואו, איזה קאבר של הלייף. Allowed to get the bomb down and extend play, but a 2-1, סיבוב חשוב מאוד. Rookie of the year. סיבוב חשוב מאוד, אני לא יודע מה הוא יעשה. מעניין מה הוא יעשה, מעניין מה אני הייתי עושה במצב הזה. Same form, but looking for a way into a two-man setup. He just wants to punish him. He wants to make it hurt. Taste of their own medicine, perhaps, and those headshots do come through, at least the first. Trying to lay his life on the line in pursuit of that last one, but will get away. High-level decision-making being made here. וואי, איזה רמה של CS, תדעו לכם, רמה מאוד גבוהה. היה שם קשה מאוד. With a massive one-on-two situation, but just not enough there for Na'Vi. And this is the thing, I talk about high-level decision-making. They know that they can just keep growing the economy where they want it. And unfortunately, that's just part of the game in an environment like this. Don't even say unfortunately, Chad. This is what we signed up for. Yeah, well, look, I want to get everybody on their feet. Everyone's getting a bit quiet in here. Welcome back, Penguin. Antoine, do you hear that? כיף לראות את זה, בטח, זה רמה גבוהה, זה... הרבה זמן לא היה מייג'ור כזה, אנחנו אחרי הקורונה, כולם יכולים להיכנס. Yeah, it's hard when the villain's winning, nobody seems to get excited about that. Maybe the boos should be louder, I don't know what the correct response is in a situation like this. כן, כן. יש לנו ישראלי פה גם, מטורף, כאילו. It's a very rare opportunity to have so many of you live and direct. And it still gives me the heebie-jeebies. לא פליימזי, זה ספינקס פה. פליימזי לא פה. Let's see if the Counter-Strike can match it. We are on our 22nd round. A couple of sacrifices. בסטוקהולם היה יותר מרגש? כן, אבל פה גם זהו, לא תן פה, אתה מבין? אז כאילו... Interesting smoke. זה הכיף. Bit of a one-way. That's going to cause some issues for both of them. I don't think that's an intended position, so he's going to call this one off. Heroic, they'll look for space elsewhere and they'll get it. Get what they're looking for here with the spread of Na'Vi. There are gaps to find. פליימזי לא עלה. Actually, Na'Vi's looking a little bit better here, so mission accomplished in that previous round. ספינקס היה היום מדהים, אחי, מדהים. Here from Heroic. Got the territory they need, but what's the next step? Smoke out, topside mid, Molly as well. Na'Vi guessing which way is the fight going to finish, and now they know where the AWP is. Simple fires out a shot. Heroic have information now. Starting to piece this one together as Cadian. This gruesome two starting to activate on the retrieval of that information. You this can see. Huge. וואו, אם הוא פורץ לו שם את הסייט, אם טסס פורץ שם את הסייט, זה קיל מטורף. אבל ביט לא ייתן לו. This is massive right now. This is so much space to work with here.
יואו, אני מת. למה הוא הפיק שם? It's all on Boomich. Again, it's Boomich that's called upon. They're looking for him. הוא לא ראה אותו עובר לסייט אפילו. יואו, איזה ליינאפ! איזה ליינאפ, אני מת. הוא הרג אותו. יואו, טים קיל. Almost with a triple kill right there. He could Oh, have look, stolen he's that got on his it. absolute own right there. Boom, it's just not enough. פליימבי זה שחקן מפחיד. Makes some noise, but doesn't make the kills. And Heroic now up to 12, a 2-round lead in the later stages. Navi's money looking worse for wear. They need to hold on גם to אח these שלו guns. שחקן It מפחיד. looks like Heroic might give them גם that ספינקס opportunity. שחקן A מפחיד. massive גם round נרץ. against the post on the ball, but שחקן this one looks like it's מפחיד. going to go the distance back יש and forth. שחקנים טובים. These T rounds, they didn't get the pistol, they didn't get the conversion, but as far as the rifle rounds go, the fact that Tessus gets all that space, we saw it earlier in the tournament, it's like the NIP were running a lot. They were able to walk up against these two-man A-holds, they were able to take that space, stifle out the A defense, because you don't realize that as an A defender. Normally, you're expecting utility will have someone take control of that A-card position. But because he's walked on up, they have no idea that he's there, and in that situation, you can't אני lose. חושב It's ששתי just השושנים every time you מדהימים. take a peek, אני חושב you're going to get ששתיהם shut down. שחקנים Massive from מעולים. Tessus here. He's had some really important kills. מעולים כאילו בקטע של לא בארץ, בארץ ברור שהם הכי טובים, אבל מעולים בקטע העולמי. And they lost both pistols, Chad. Yeah, this is some big issues for Navi now. This investment that they're making in a round like this behind these saved guns, they need to make a round like this work, and this is traditionally where the big man Simple, the GOAT, he steps up. בוא נראה את סימפל, הנה עכשיו אמרתי לך, הוא הולך לבננה, סתכלו. לא? I have to have some fun. Boomich deals with the problem. He loves banana, does Boom, and look at that. יואו. Nades in combination put Heroic off kilter. אבל זה די obvious שהם דפקו כאילו רוטיישן והם באים עכשיו ל-A, נכון? זה די ברור כאילו. Blind as a bat, still rounds the corner. Tessus not תראו, brave enough to לא commit. אכפת לו, לא אכפת לו. Plenty of time for Heroic to try and solve this riddle. נשאר עם הפיק, איזה גבר, איזה גבר הוא. Simple wants to force his hand though. Remaining fluid. תראו את סימפל, מה הוא עושה? הוא ימות כאילו. Desperate for a reaction, Chad. Can't re-peek for a moment or two, and they've now smoked off the arch side. So Simple's going to have a couple of questions to ask, and he's been divided from the הוא ייתן עכשיו שוט דרך הסמוק, קבלו, 3, 2, 1, שוט דרך הסמוק. תראו לכם, יואו, הם הלכו לבי, אני מת. The risks continue to be taken. Heroic trying to find gaps when there aren't. It's a hard duel for anyone to take. Oh, but Tessus has caught him off. They know what that means. חזרה ל-A, אוקיי. Two victims lying on the A site in 20 seconds, posted up. As everybody's favorite villain has pit on lock. We will see a plant, surely. And they will extend play. Bit still a problem, but the ball is down. וואו, איזה קיל. 2v4 demanded of Heroic. Na'Vi, the cavalry, canters in already though. We see it boil down to just Tessus. Trying to איזה חכם, אני מת! אני מת, איזה 180, אני מת! תשמעו, איזה שחקנים, איך אפשר להתמודד עם כאלה שחקנים, אני מת! איך אפשר? וואו, זה רמה מטורפת, מטורפת, איזה 180, מושו, ראית את זה? Through Navi, that was an investment from them. They bought on in. UMP, a famous in the mix here. This is huge. It was a 3-on-5 situation. כי הוא ידע, הוא Right ידע. down to banana early, and Tessus just spins around and destroys. Oh, that's disgusting. In all the right ways. וואו. בוא'נה, הירואיק לוקחת פה את המפה, אה? Look what it's done to Na'Vi, Chad. They got nothing. They got bubblegum and baseball cards to defend their honor now. Oh, boom. Blind. Backs up. כן, גאון. Baron of ammo and a nade for good זהו, הוא ממש... יש לו IQ מטורף והוא טכני במשחק ברמה מפגרת, כאילו, בשביל לעשות את הדבר. איזה פלייסמנט, 180 פלייסמנט בוב לראש. כן, זה There's no way that Na'Vi get into a round like this. It's a consolation frag right there. They'd have to find 4 more. שלוש שם בזה, שים... לא רואה אותם מנצחים איזה... Well, that smoke tells us... Oh, no. They've even fudged that one.
Heroic will throw it for him. בוא'נה, נאבי בהיסטריה. Something, bit goes up and over, will go down, and another round secured for Heroic here. They are looking good to... נאבי קצת בהיסטריה, אה? Navi wanted to hold on to those light upgrades. Sure, there was some Kevlar in the mix here. The loss bonus will put them in a position to get a buy coming on through, but they need to change the tune, and this is traditionally where Navi step up. This is where they look down and out. You expect them to just crumble over, and a timeout taken from Blade right now. Tell them this is it. It's do or die right here. We need to step up on this first map of play. Sure, we have Ancient next, but we don't want to be down a map. That is a nice map to fall back on. A map we haven't lost since 200-something days. You're going to be starting on the T side. נגיד במשחק שעבר, לא ראינו רמה כזאת. זה מה שאני מפחד. אנס, לא משנה אם הם יקבלו את הירואיק או נאבי. הם לא... הקופנהגן החטיאו הרבה שוטים שהם היו צריכים לקחת, ונאבי וזה, הם לא יחטיאו את הדברים האלה. CS יותר קל מוולורנט? אני חושב ש-CS זה המשחק FPS הכי קשה בעולם. זה שחמט עם סקיל, עם נרז, עם הרבה דברים. וולורנט יש לך אפשרויות לנוע בצורה מסוימת. אתה לא צריך להיות טוב אתה יכול להיות מאוד טוב באביליטיז וזה יכול להספיק לך הרבה מאוד. אתה לא כל כך צריך איים, אתה לא צריך זה כאילו. לא, אבל מה זה גולדנובה, אחי? תגיע ל... מה זה גולדנובה? זה רמה מאוד נמוכה בסיס. Heroic can do whatever they want right now. Right? They've shown in that previous round that they still can go pacey. It wasn't there against the pistols, but Na'Vi have to respect that maneuver. כן, וולורנט לא תחרות עם הסיס, אין מה לעשות. Just a wolf pack around the in-game leader here who's posted up with that AWP. Another smoke towards that long side, just trying to draw out whatever utility that Na'Vi have been able to bring to this round. There's not a whole lot left here as Heroic are starting to work into action. אבל תשחק קצת בפייסיט, איצקו וכאלה, ואז תראה שזה משחק הרבה יותר קשה בסופו של דבר. צריך לדעת פה מיליון סמוקי, מיליון זה, כל מפה, כל זה, זה קשה לזכור. ולדעת. האיים הרבה יותר קשה. יש לך ספרי פאטרנס. נו, אבל המכניקה זה חלק מזה, אחי. המכניקה זה חלק מזה. For some violence here. A symphony of bullets and flame, nades, flashes, sprays. איזה פלאש, איזה פלאש. סימפל! אל תבוא לי לארץ'. אל תבוא לי לארץ', אל תבוא לי לשורט. Just the cherry on top required out of electronic. He's got no time. That AWP. בוא'נה, הוא מטמין להם על הראש. Can he really do anything with it? יואו, קיידיאן, אני מת. הוא שומע את האפקטור, הוא לא יכול לפתוח סקופ. יואו! One remains. So all of Navi's hard work was for naught. The AWP connects for his 20th. This could be it. Cadian to put them onto 15. Clearing through. יואו! כל הכבוד, כל הכבוד. איזה קלאץ' מטורף. יוג'יק, מה קורה? איזה קלאץ' מטורף, מטורף, מטורף. וואו. וואו. איזה קלאץ'. איזה קלאץ'. הוא גם לא יכול לפתוח את הסקופ, כשהוא שמע אותו בזה, הוא לא יכול לפתוח את הסקופ, זה הדבר היפה. כשהוא חיכה לו, הוא לא פתח את הסקופ, הסתכל על זה, פתח באם. Simple did so much, 3 massive kills and up against it again here. Fast Banana Boomich has been a force to be reckoned with, but he needs to step up again. Extinguish is there, the flashes are forward, he's pinned on in. He's trapped, he cannot leave. בסדר, אבל הם לא פורצים אותו, מה אתה נדלק, כאילו? He cannot leave, he's trapped. At the moment, get ahead of them here, they continue to stick to the game plan. This has been phenomenal work out of Heroic. They've just taken their time. בוא'נה, הוא הוריד את ביט עכשיו דרך הקיר ל-24 HP, and then accelerating into the sides and hitting those opening shots. It's working for them. Cadian has 21 בומביץ' נהיה זקן, הוא בן איזה 25, לא? בן כמה הוא? Refresh is 18. They haven't been held at bay. They haven't been. אני בן 35, אחי. אתה קורא לא זקן. The Danes are just one round away from picking up map number 1. The most Na'Vi managed to find in consecutive fashion was 2. This is a 5-round run out of the Danes to the finish line of map 1.
This is some of the cleanest Counter-Strike we've seen Heroic play in the event so far. כן, הגיע רחוק, ה-AGL מטורף, אבל פה הוא נראה לי קצת נלחץ. קצת לחוץ. אני מת. Gaunt is simple, forced to watch with his hands off the mouse and keyboard as only 4 of his allies remain, or Heroic bring the pain. Map 1. זהו, הם הולכים להם על הזה. Deep breath in unison from us all, because it looks like it may be over. It's down. A double kill. הרואיק 1-0, חבר'ה, הרואיק 1-0. Only up to bit. Low, even lower, and Electronic forced to accept his fate. The tick of the bomb, marking his last round of Inferno in this גם quarterfinal. בוולורנט אתה יכול לרוץ ולראות, אחי. וואו, הרואיק 1-0. וואו. Made that one look too easy in the end there. Walking through that T-half, a game plan, it was clear. They stuck to it. בוא נראה עכשיו את סימפל עם הגב לקיר. במפה של נאבי עכשיו, אגב. זה נראה לי היה המפה של... כן, זה היה המפה של הרואיק. מפה עכשיו הכי משעממת בעולם, אני כבר אומר לכם שאת, סימפל שם נראה לי... עצבני רצח. שט, אני אתן לי עוד חיפוש לטלפון. אין לי מושג איפה הטלפון שלי. לתת עוד חיפוש ואני בא. I'll tell you two maps I enjoy watching Na'Vi play more than any other maps. It's Ancient and it's Nuke. So certainly grounds for us to go the distance here, but this quarterfinal is delivering. Heroic may not be the fan favorite, but they certainly are backing themselves. That was convincing, and the most convincing Chad's ever been of that T side. Nice stuff. Let's see what the panel has to say to break it down before we venture into Ancient. We are certainly in for a treat this series. The villains of the Sports Palais managed to seal up Inferno, and it came down to some crucial clutch moments. Cadian in that penultimate round, Tezis in round 23. Despite the reception of the crowd coming into things for Heroic, they are not scared up there on that big stage. No, they're not, and they've done exactly what they did in the studio environment during the RMR, but here on the big stage, and I think that has to be the topic of this conversation. Look at the past few clutches we've had to decide this game. It's Tezis 1v2, it's Cadian 1v2 as well. What the hell is happening? How is Perfecto offering his life? The perfect man, I describe him as the perfect clutch player, and then he just offers his life to Cadian? I don't even know what to say. On the flip side, I mean, Heroic played fantastic Counter-Strike. That's Counter-Strike that gets me excited for this team because it is what we were seeing for so long online. We were wondering, are they going to be able to bring it to the big stage against a top team? And they did it right there. That is some excellent stuff. I can't believe Cadian held his nerve. Tessis held their nerve. These are guys that in the past people would have labeled as LAN chokers. But whatever those sports psychologists are doing, whatever the team managers are doing, everything that's going into this team right now, it is showing because Heroic are showing a new face, and if this is what we can expect from them, I'm worried for Na'Vi. Oh, dude, I'm worried too. I mean, you can Heroic, a couple of names that we have mentioned in the show. Refresh to start with. Problematic during the Legend stage. Very low numbers. Showed up in spades at the beginning of this game. Had a huge start. Put Heroic in the right position. Cadian as well on the top of the chart. A man that put it as his goal to perform better on LAN, to showcase that he could do it on the stage, and he's just done that. Yeah, he literally just the kill distribution. בטח אנשים מחפשים אותי, אתה יודע, אמא שלי וזה, Great job from him, but the thing that jumped out for me on the scoreboard the most, Cadian outplayed Simple. The Battle of Oppers was won by the guy that many would have said was one of, not the weakest, but one of the weaker Oppers going into this playoffs. The fact is that Cadian controlled his nerves, hit some incredibly tough shots, and when Simple or anybody from Na'Vi decided to challenge him, he played to punish. That is impressive stuff because we've seen him miss tripwire shots in big moments before. This time he held his nerve to a degree I haven't seen from him yet. Yeah, because he's got such an energetic playstyle, right? You can just see the way he plays the clutch, that 1 versus 2 against Electronic and Perfecto, how he's moving around, he's taking risks. For the longest time, when we got to LAN, when we got to the high-pressure environment, he was taking the same risk, but he wasn't having the same success. So it looked a little bit foolish at time. Very flashy, quite missy. But when suddenly he holds his nerves, are you talking about when he actually hit the shots?
that is almost close to perfection. I know we're going to talk a lot about the T side for Heroic coming into this one, but I do want to begin with that first up, with that CT side, because there were some great looks from Heroic in a particular round that you had to putting under the spotlight, Maniac, in terms of that mobility and that flexibility of those rotations. That's the key word, mobility. It is the key word when you talk about Heroic, when you're trying to explain to the people what makes their strength. On the CT side, round 11 is a good example. It's typically Cadian moving around the map, playing off of timing, and I think that has to be the key point. The timing's right. We'll see here, it's a huge stack towards long. You have 3 CTs together pinned, being ready to trade onto Electronic, but as soon as they realize they've cleared middle, they rush towards the CT side. And the good utility from Cadian as well allowed his teammates to be right there with them when he needs. Hits the shot, of course, but that's already done. It's already done. They've had time to boost the CT. They have another one hiding towards triple, and just the defense is in position. This was Heroic doing what they do well, dictating the pace, choosing when to fight, when to rotate, and always on time. I love that Cadian uses his smoke. There's 30 seconds left, drops it between Nubox, between Emo. I thought maybe in that moment, use it towards Banana, but instead he just plays back in the site. And yeah, he stays alive, plays to his strengths, and makes sure that he is a force that he has to be dislodged by Na'Vi. They weren't able to do it until it was too late. טוב, תן טלפון, הלך הטלפון. לא יודע איפה, GG. Hits an absolutely nutty clutch. I mean, we were jumping up in the group, we could not believe that. אין קבוצה טובה אחת. If you know Counter-Strike, if you know Na'Vi, this is the round that they would win on land. Low economy, low buy, about to be kicked out of the game, and then they would do it. It looked like this was going to happen. They had all the first kills, but then Cadian did the perfect positioning in. אולי בעתיד נומו פיינס יביאו שחקנים ישראל. היה להם את פונקט, לא פונקט היה גם טוב ב-CS. רגע, שאת, אני הולך לסגור את המזגן. That is so nasty. And it's pinpoint accuracy coming out from Testis under that much pressure. It's so impressive. This is what's been missing from Heroic. The fact that they were able to bring back that 3v5, they've been so poor in mid-rounds. We saw the 4v5 stats before this series started. It's been abysmal. פונקט היה ב-CS לפני, לדעתי, אם אני לא טועה. How good they were 5-6 months ago. What we saw from them online. היה שחקן טוב. Doing it at LAN. And it's a player that you really היה שחקן טוב. seeing rather stepping up as well. The fact that Tezza's coming in really hot. איזה קטע עם הטלפון שלו. Showing that consistent form. I love that he gets to stand up in front of a stage. טוב, אחרי הסטרים, אחרי המשחק של נאבי, אני אסיים את הסטרים, אני אחפש את הטלפון כמו בן אדם, אני באמצע הסטרים, אני מחפש מתחת לדברים, אומר אולי נפל איפשהו. They get that win, they have the momentum, and you're looking at a whole different game. All these key moments, I'm sure we'll touch on a couple of few rounds, all these key moments where things could have gone so south for Heroic, when they could have just let the game go out of their grasp. Suddenly they actually... אני מת על האינפור מושתק. כולם משחקים עם האינפור מושתק. מטורף. Yeah, this is a great look for Heroic. There's still a lot of work to be done, though. I mean, the series isn't over yet. We've seen other teams crumble. When they have that 1-0 lead, the pressure there of just knowing you have that freedom, the fact that you are ahead in the series, you start to make more mistakes. You start to take a few more risks. You try to win it all in one round, and that's when things begin to fall apart for them. So I'm not counting Na'Vi out of the series just yet by any means. Yeah, of course, we are going to continue to talk about the subsequent maps coming up, maybe map number 3, even if we do need it. But I do want to continue with the clutch factor, because we do have to put Cadian's impressive clutch under the microscope as well. Maui, the repositioning from him, you were like, this is actually a winnable round for Cadian. As soon as we see that Perfecto was moving through library, Cadian caught him off. It almost felt like that was a careless mistake from Perfecto, but it's actually all just because Cadian moved off of the bomb site, plants the bomb in the corner, moves back, and then Electronic, he holds his nerve. אני יודע, אבל כמה הדבר ברגע ב-CS, לפי דעתי אתה צריך להיות טוב עם כל נשק ולא להיות ריידר. לא, אבל מה אתה רוצה לעשות, אחי? כל הפואנטה ב-CS להפך. ב-CS יש לך 2 נשקים שהם הכי חזקים. יש לך AK, שאתה צריך לשלוט בספרי שלו והכל. ויש לך את ה-M4 המושתק, שאתה מקבל איתו פחות כדורים, אבל יש לך את הקטע שהוא מושתק שזה טוב, פחות שומעים אותך, למרות ששומעים אותך בסופו של דבר. ויש לו גם ספרי שהוא יחסית קל. אז אתה יודע, אבל יש אנשים שמשחקים גם לא עם המושתק, זה לא שזה נותן לך איזשהו יתרון מסוים, כן? הכל טוב. רגע חבר'ה, אני פה, שנייה, יש לך הודעה לאשתי.
שלחתי הודעה לאשתי, אשתי הרי בצרפת, שאיבדתי את הטלפון. חבר'ה, מפה שנייה, המפה, באמת, אני לא יכול לראות את המפה הזאת. זה היה יפה הדבר הזה, המהלך הזה, זה באמת היה יפה. לא, העיריות עולות למעלה, אחי, אתה פשוט צריך למשוך למטה, הספרי של ה-M4 זה... הוא פשוט לא הולך כל כך הצידה. זה הבעיה, זה הצידה הוא הקשה, אבל הספרי של, כאילו, זה מה שקשה ב-AK, שאתה צריך לעשות שמאלה ימינה אחרי זה. אבל תראו איך הם משקיעים, חבר'ה, תראו עריכה, השקעה, הוא בא, עושה גרפיטי, מצלמים אותו יפה, עושים עריכה כזאת עם מגניבה שהוא עושה גרפיטי של המייג'ור. נחמד. אני הבעיה, בגלל שאני כל כך רגיל ל-AK, כל נשק שאני מרים בכל משחק, הדבר הראשון שאני עושה זה לראות ולעשות את הזה של ה-AK. את הספרי של ה-AK. טוב, עד שיתחיל בוא נראה רגע. יש משהו מעניין ביוטיוב. הם יתחילו, נחכה עם הפרסומות שלהם. בוא נראה אם יש משהו מעניין. 1-1 על 2,000 שקל בכדורסל, אני הייתי מנצח את שתיהם. אני מוכן לשים איתם, עכשיו אם הם רוצים, דקוין הזה, לא יודע אם אתם מכירים אותם, לא יודע מי עושה פה את זה. תגידו להם 10,000 שקל בכדורסל. פרטיזן אונליין, בוא נראה מה קורה בעצם. יש שם הכל. יש שם סטורי ליין, הכל מסודר לפי. מה קורה בסרט? לא משחק פיפה? אוקיי, טוב, לא מעניין. חזר. מה זה מישהו עשיר? אתה צריך חברה שמבינה שיש הרבה כסף באי-ספורט והרבה ציפייה באי-ספורט. הבעיה היא, בוא אני אסביר לך מה הבעיה. קודם כל, ישראל היא מדינה שמאוד קשה להביא אליה אנשים במובן הזה. למה? כי אתה יודע, ישראל יש לנו לפעמים טילים, לפעמים זה, לפעמים פה, לפעמים שם. תחשוב שאתה עכשיו מארגן מייג'ור, אוקיי? בישראל אתה מארגן מייג'ור. ואתה כולך עושה את כל הארגונים והכל וזה, ופתאום בא לך טילים מלא יודע איפה, ואז המייג'ור מתבטל. אתה יודע כמה כסף הפסדת? מה קורה דעמית, יא תותח? אתה יודע כמה כסף הפסדת? אז זה הבעיה, שאנשים לא יכולים להשקיע, אז צריך איזה חברת הייטק, לתפוס אותה, לעשות ארגון כמו שצריך. אני לא יודע, נום... כן, זה המייג'ור של ה-CS, יש נאבי נגד הירואיק, מי שמנצח מחר נגד קבוצה שיש לנו ישראלי שכבר הם עלו לשלב הבא. אז אנחנו רואים מי ינצח, בינתיים 1-0 להירואיק, ונאבי הקבוצה כאילו הכי טובה בעולם, אז זה די מפתיע. שאלה אם נאבי יחזרו פה. כן, זה כמו אימור, אבל תחשוב שנגיד אם אתה עושה את זה בצרפת, או בבלגיה, או בקופנהגן, או בסטוקהולם, לא יודע, בכל המקומות האלה, אתה יודע שאתה מארגן משהו ש100% כנראה יהיה, כן, עליהם כאיזה רעידת אדמה או משהו זה, אבל לא יהיה לך איזה בלגן. בארץ צריך קודם כל שתהיה קבוצה טובה, שעולה למייג'ורים, ששמים עליה כסף, ששולחים אותה למחנות אימונים, ששולחים אותה לתחרויות, ששולחים אותה שמגיעה למייג'ורים והכל, ואז להביא את המייג'ור אלינו. ואז יהיה אייפ מטורף. השאלה אם הילדים של היום מספיק משחקים CS בארץ. אתה מבין? כי הקהל היום יותר, אתה רואה, יותר RP, יותר זה, אתה מבין? אני צופה פה אחי במשחק מטורף, אמנם יום שישי וזה.
אני עם 25 צופים, פרטיזן עם 1.7. זה אומר משהו על הקהילה, זה אומר משהו על האנשים, זה אומר משהו על מי יבוא, מי אכפת לו, מי לא אכפת לו, אתם מבינים? אז כרגע, אם אני נגיד עכשיו, אוקיי? אם אני נגיד עכשיו, או אפילו רונן, נגיד רונן יעלה, יעשה את זה, בטח יהיה לו איזה 3,000, 4,000 צופים. אם הוא יעשה את זה, ויהיה לו יותר מה-RP, אז הוא יוכל לבוא למישהו ולהגיד לו, הנה, יש פה איזשהו משהו. אבל כרגע, ה-CS בארץ... כאילו, תחשבו... בוא לריטייק, רגע, אחי, אני רוצה לראות את המשחק, מעניין אותי, הרואיק ניצחו מפה ראשונה, מאוד מעניין אותי. גם אחי, הראש שלי באיפה הטלפון, אז כאילו, לא יודע אם אני אבוא עכשיו לריטייק. אולי מחר, או אחרי זה. נראה. Famously, they would allow people to pick it against them and punish off the back of a very strong CT side. Now, the pieces are in the other way around now. They're starting on the T side, they're one map down, and I feel like there are a couple of characters in that Navi team that we haven't... עד שמתחיל השיחה הבאה, המשחק הבא? לא, אבל 1-0 רק, אחי, יש עכשיו זה. זה עכשיו מתחיל, כאילו, הם התיישבו כבר, הנה. עכשיו מתחיל, לא רואה? Greatest of all time, אתה רואה? הם קוראים לסימפל. The GOAT. They've gone missing, and on the flip side for Heroic, we have a Cadian that we haven't really seen on LAN. And that's where this gets so frightening for all the Navi fans in the audience there. The fact is that the guy that they were all booing is showing up in the server today. He loves to be the villain. לעשות את זה, אני שולח לאנשים אימייל, אני מת, כאילו... אני שולח לאנשים אימיילים, כי אני לא זה, כי אין לי את ה... אין לי את הטלפון. צריך לשלוח עכשיו אימייל לאמא שלי, תקשיבי, אין לי טלפון, אז אם אני מתקשרת אליי אמא, ביום שישי בערב, תדעי לך שאיבדתי את הטלפון. And then you lose and you look like shit, then no one is going to let you go. But what if you clutch like this? Then you can actually dance behind your computer and have a good time. Hell yeah. If you talk the talk, then you have to walk the walk. He's done it on Inferno. And then he earned that right to act all smug. But it's just one step of the way. There's another map to be won. There is another map to be won, and we can dive headfirst right into it. Alex and Chad, how are you feeling about heading into Ancient for this one? Thank you, Freya. I don't have an answer. Hopefully you do. How are we feeling? Not so smug. Not as smug as Cadian is right now. I think this is insane for Heroic, right? This is their hardest test first. But the fact that we get to see them going up against Na'Vi in the quarterfinal, if they vanquish this beast right now... לא מזמן איבדתי את הארנק, פתאום אני מאבד את הטלפון, מה יהיה איתי? מה יהיה איתי? שט. יאללה. הגענו לביצה, הגענו לביצה. היה דווקא טורניר מעניין של הפיפה הזה. כן, אני אשמח אם הסטרימרים בארץ יחזירו את ה-CS, אני אשמח. ונמצא שחקנים ויהיה איזה ארגון, אני אשמח. טוב, יאללה. מפת הביצה. כמו אצק המפה הזאת. זוכרים את אצק? מישהו יודע מה המפה השלישית? Tessus lingers close behind enemy lines, would love to finish his meal. Boomich remains evasive. Remains a problem. וואו. איזה שוט של בומיץ'. And they're looking for a spotless pistol here. Look how wounded they are. Finally they bring down just one. זה הבחירה של נאבי. It's the tattered teddy bear at the back of the shelf. And an A-take to start, another Na'Vi pistol, that's three. Three from three on pistol rounds here. It didn't help him last time round, but Cadian picking up where he left off. A couple of nice kills right there. That extra cash is going to feel nice. Oh, he's on one, isn't he? He's on one. אני חושב שכל אחד צריך לשחק במה שהוא אוהב, כאילו, אם אתה אוהב CS ואתה אוהב את הסצנה, אתם רואים, אני יכול עכשיו לשחק RP ושיהיה לי יותר צופים. אבל אני מעדיף לראות את ה-CS ולראות מה שאני אוהב, וכאילו, לעשות מה שאני אוהב. ומי שאני בונה פה קהילה, אני לא בשביל זה. ניוק המפה האחרונה, וואי, נאבי בניוק, מטורף. ניב, תודה, אחי.
of who you are and what you are capable of. אבל קיידיאן נותן פה משחק, אה? Mammoth task ahead of you. הוא בא לו פרייר, קיידיאן. Ouch. That one will leave a mark. And there's more. There's more where that came from. The snapping turtle equipped. Refresh brings it down and immediately meets his demise. Perfecto upgrades Tessus. No stranger to a duel will have to get out of there, but shows face, just glancing. אני לא מכיר מספיק את המפה הזאת כדי להגיד לכם אם הטקטיקות שלהם נכונות, לא נכונות, מה הם עושים. אני אגיד לכם את האמת, אין לי מושג. לא צפיתי מספיק במפה הזאת כדי לדעת. ניוק, ורטיגו, מיראז', דאסט, כל אלה אני יודע, אבל זאתי... בא לי שיחזירו את אצק. כן, כן, אחי, צריכים כסף, שיעשו מה שהם צריכים. אני לא שופט אותם, אמרתי הלוואי שזה יהיה, אבל לא שופט אותם. כל אחד מעשי יעשה מה שטוב לו, כן? גם פרטיזן, אחי, הוא יורק בפרטיזן, מה לו ול-CS, אחי? מה לפרטיזן ול-CS? One last hope, one slight glimmer at the end of a murky tunnel. It would be that investment out of Sound. Yeah, cave smoke, deep smoke as well. Bomb will go down, but here's the deal. Over there on Inferno, they had a round like this where they held the Famous, they held a Scout, and they actually won the follow-up round when they shouldn't have. So let's see, do Heroic want to linger around for a kill or two extra, or just want to save their goodies, take them home and pack them up for another round? ברוך הבא למשפחה של סולו! תודה על הסאב, דאמרי, אח. תודה רבה. Onto Stown here, trying to stay alive, 4 points of health, but the fight is coming. Bit will finish him off, and they won't get to hold on to their goodies. So a big difference from the last time rounds is Heroic. מעניין אותי איך... למה... בוא נראה את הסיטי שומרים עם רובים, לא? יהיה להם ביי ראונד עכשיו? לא, אין להם כסף. קיידיאן יש לו כסף, אבל השאר אין כסף. I wonder how familiar it has been for Na'Vi plugging in the mouse and keyboard. Our reigning champions. The PGL Stockholm Major 2021. Feels like yesterday. Yeah, this one's come quick. I'm sure Na'Vi would love to add another major trophy to that cabinet. The second for Simple, second for all of them. Top mid smoke, Infinity Molly in play, and more diligent utility as they just clear out close mid. Not going to take any chances right here as Simple trying to get into the action. We know the chips are down. One man steps up. One man gets stuck in. Space taken across the map for Na'Vi. They're working with a lot of room here. Mid control B lane. אוהבים לצפות את זה, כי זה כמו סדרת טלוויזיה כזאת לפעמים. Just about working out, is there a stack from Heroic? Do we have to deal יש שם קטעים מצחיקים. pistols packed together? זה נראה כמו אנשים, זה מצחיק, זה כמו חיים אמיתיים כזה. יש בזה איזה קטע, אבל אני גם אוהב FPS ודברים אחרים גם. Shouldn't be too many problems. Yeah, he gets his speckles up. I don't think he's too interested in committing to that alone. Well, now that's their coffin, isn't it? You can see them taking this space on towards A. The rifles, once you get over in towards that site, over towards platform, don't worry about it. They're flashing through, they're trying to take the fight, but Na'Vi don't want to put themselves in the open. More smoke stifling this, and Electronic in the back will take out Katie and starting to deal with his eco now as another kill to come through, and problem solved for Na'Vi here. הם באיקו, אין להם מה לעשות. הם באיקו, אתה לא יכול לחדור את המפה הזאת. Five hearts still beaten, 5 weapons they don't need to buy. Couldn't have a אתה אוהב יותר לשחק מאשר לצפות? It's not like there's SMGs, it's a Famous and a Galil, sure, but you can operate with those. Let's go נאבי, ויטליטי מעודדים, זה לא, זה האוהדים של נאבי, הייתי בטוח זה האוהדים של ויטליטי. Map of the tournament so far on Inferno. If he can keep that up, if he can be dynamic with the AWP right here on the CT side of a map like Ancient, he can be the difference maker for his team. And into the buys. סיבל טוב במפה הזאת. Electronic can be huge running out mid. He's going for a bit of a bit. Wow. That's ballsy out of Shush. And Electronic puts him in his place. But where there's smoke, there's usually fire. Electronic ignites onto the double. Finish is gone as well.
He takes one from the grave though, Stown. Linked on down, Tessus makes a round out of this still. Another. 2-on-2. That was supposed to be a Na'Vi collection and still 90 seconds. We're thrown into a 2v2 mid-round. Yes, a big question. מעניין 2v2 במפה הזאת. That was about it in terms of the space that Na'Vi have. רואה אותו. יואו! Tessus the pick top mid, Electronics down. Bit in a 1v2 situation. How does בוא this נראה את go ביט, דקה. so wrong so fast? אם יש סרטון בדרך, אמרתי לך, בגלל שיש פחות תמיכה ביוטיוב, אין לי הרבה זמן, אחי, אין לי הרבה זמן לעשות סרטונים, אני צריך לעבוד. רגע שיהיה קצת תמיכה, שיהיה קצת הייפ מחדש, אני אעשה סרטון. And he will finish. Wow. What a recovery איזה out of the סיבוב של days טסס, וקיידי אני בגיל הזה. Just flying that heroic flag at the top of mid. משה, שמת על לוי? It looked so good. Electronic 2 entries. This was Cadian's we missed. Aggressive in the A-holes. מה היחס? 2 perfecto and face to palm. Not a fun feeling, I'm sure. It's a 2v4 right there. That's a massive round. רגע, שמת רק על המשחק או על זה שהם עולים? משה. Pick up around in similar fashion in that first half. They won a 3v5, right? They had that Tessus clutch as well, but that wasn't on the CT side. But look, undaunted, after losing both of their lives, Refresh and Shush, they want to try again, and this time Simple doing the flashbang dance, and he does get סרטון, אז nothing. שיהיה לי זמן, שאני אחזור מצרפת, אני אעשה משהו. רציתי Oh, לעשות and את around the הסרטון smoke, של... Stown heating up as well. He brings the fight to them. Cadian with a... רציתי לעשות את הסרטון של תרומה להוא מהכלבים, ליובל. מה אני אעשה את זה? Boomich decided he might try and take this B-side. Refresh at least goes 1 and איזה done. טריידים. 2-3. Still, and it looks like it may slow down in pace. Just game. 1.7. Map is your oyster. Plenty of time again, so a different pace about this one. אני לא רואה את נאבי מפסידה פה. צריך לקרות משהו מאוד מטורף כדי שנאבי תפסיד פה. This puts Na'Vi in a 2-on-3 situation right here. לדעתי, משה. משהו מטורף צריך לקרות. A bit bigger in his hands, but those options are few and far between with where he currently resides, trying to thread the needle. Bit and Boomich. יש להם דיגל, צלף ו-M4 מושתק בהתקפה. בוא נראה מה הם יעשו איתו. Hits in play, smoke as well. The post-plant situation for Na'Vi here is going to be absolutely everything. Yeah, Boomich seems switched on to the potential for an A-Halls linger. No one home. מה, הם לא השאירו אף אחד בסייט? אני מת. מה הם עושים? משחקים על הריטייק? הוא לקח נשק, הוא לקח AK כאילו? Heroic on a site that's certainly not too difficult to find a way in. But that's when Boomich and Bit aren't in the server. לא, זה הימור טוב, אחי, זה הימור טוב. Oh, snappy out of Shush. And Bit demanded to clutch. הוא לא יכול לטוב. Heroic process הוא ראה את הקנה, הוא ראה את הקנה. Misses his first chance, dies on that as he fully unloads his mag. They will try and close the gap. 5-second defuse, and he's been held at bay. Just in the nick of time, Heroic prevail. They're looking really calm and collected here, Heroic. This isn't the same team who are constantly pushing, taking fights, hoping... טוב, משה לא יודע. סתם. נבי ינצחו לדעתי. So that's 2 rounds, 2 tidy rounds in a row, a 2-on-4. אני גם הייתי שם. And then closing down a 3-on-2 advantage situation. They are massive... איפה אתה שם את הכסף? איפה אתה שם את הכסף, משה? They keep their cash in a position where they can consider a purchase. אתה מהמר על סקינים או שאתה מהמר על כאילו בכסף? בביטקוין? But they're just not ready for some of these aggressive maneuvers of Heroic there. The aggro mid push, the playing around the smokes over towards B. The door smoke lands as we get into round number 6 here. I still can't believe they lost the double electronic mid frag. Thanks to Tessus. Yeah, you're not going to get that every day of the week. And look at this. Wow, Heroic really are geeking it out. They're playing to the optimal potential this roster has. And with such a big opponent in front of them. Look at the cluster they have in this position. Wow. Electronic Rift on away, needs to get away with his life. He does. Electronic mid has been perfect, and now they're into B. Yeah, Tessus has let them in. אתה רואה שהם טובים. אם הוא הורג פה... Can they win this race? They have that advantage. It gets bigger thanks to Boomich. הוא מת שם. Another body added to the list, and the rest condemned to save. Now that is a spotless T round. You have to thank Electronic here, right? He was great. Well, remember some of those T rounds where he'd get opening kills walking into A. This time in mid, and speaking of Electronic, here he is again. Another one hits the deck. Just stands in towards mid. The fight is coming on all fronts. Perfecto with the Tech 9 Na'Vi to bounce back. This is the T side right here of Ancient. לא ראה אותו אפילו, לא ראה אפילו את זה שלו. Heroic now in question.
So saying stop לא it ראה on את the line, הסקין Na'Vi שלו. will break through. Some Anubis fans in the crowd. איכס, אנוביס, איזה מפה בסריחה. פילק פיק. This is the thing, the desperate יהיה לייב talking סרט about היום? Big לא, relatively כי quiet איבדתי there את on that הטלפון, one with ויצקור, Inferno, אני but he's חייב trying to למצוא את step up הטלפון, and אז אחרי fill המשחק, the gap that he's no longer אחרי שנראה providing מי עולה, the נראה לי they אני אסגור need. את הלייב. Class act is electronic, his bit is going to take a bit of space here. I mean, do you really think that that Inferno loss has the capacity to get under Na'Vi's skin? I think it'd be one map down and battle forward. Boomich blind gets one. TK as well. וואו, טים כאילו דפק שם, אני מת. Just refresh, but yeah, look, this is the thing, to be one map down and know that you have to be flawless on the next two. That's a problem. It's a pressure situation. It's do or die, and it's heroic. Right? Everybody seems to have a bit of a problem with heroic, or more so KDN. So that's always going to get to them. The way that they lost those clutches as well, the Tassus clutch that they lost, the KDN clutch, they all add up. If you continue to lose those type of tilt rounds, this is the new Na'Vi, but it's Na'Vi. למה הוא לא לוקח את האוואפ שם, סימפל? אני לא מבין. Yeah, some people on the internet can't seem to believe. הנה, הוא ראה אותו, לא? הוא לא ראה אותו, אני מת. או שהוא אומר להם, הוא אומר להם. Simple having a conversation is going to get the last kill, and אמר להם. oh, picks up that AWP to carry on. בדקתי במקרר, נשבע מושו בדקתי במקרר. נשבע. You have to remember, לא יודע the איפה. core of heroic have gone up against the core of Na'Vi בדקתי 9 times. במקרר, ודיברתי עם גיא, מושו, דיברתי עם גיא. הוא ראיין קצת מבאס, כן, אמרתי לך, אתה לא הקשבת לי. Just an opportunity to get through 3-0 and lock yourself in. לקח לו הרבה זמן לעשות דברים. Just a little... Just business. Yeah, just business. exactly. So for Na'Vi in this situation, they know that they have that edge. For heroic, this is a massive test. מה אפשר לעשות? That one is great, but to now follow through on ancient and then... תביא שרת, נכניס את כולם לשרת שלך, אין לך שרת, נעשה את זה בשרת שלך. שרת של מישהו שאפשר לעשות את זה. נביא את כולם לשם, מה הבעיה? It's just about this experience and it's about putting it in the right place. I love my wife, 3 kids. 8 years ago. Say what you want. It is admirable. Forged in the pits of adversity, heroic stepping up. One to the good. Na'Vi required to be perfect in the reverse sweep. חבל שלא יהיה לזה פרסום ענקי. אפשר שיהיה לזה פרסום ענקי אחי, אבל צריך קצת... צריך שכל הנהגים יירתמו, ושיחכו איזה שבוע-שבועיים, שנעשה את זה כמו שצריך. ואז יהיה לזה פרסום ענקי, ואז אני אוציא פליירים, נוציא, כמו שאמרתי לך, גרפיקות, נעשה פרומו. אפשר לעשות מלא שטויות. פשוט אחי, אני לא כל היום על המחשב, כן? אני עורך דין גם, אני עובד ביום יום, אני צריך לטוס לצרפת. אבל אני מוכן לתת לזה את כל את כל מה שאני יכול, כאילו. ש-DLRP יחזור, אבל גם אם DLRP יחזור זה... עכשיו זה... וואי, איזה פלאש, אבל וואו, יפה. Perfecto keeps himself alive, preserves the 5-on-5. Activating his bit, look, he's going through electronic and bit. איך הם פורצים את הסמוק הזה, אני לא מאמין. כל הכבוד להם, כנראה יש להם הרבה ידע במפה בשביל לפרוץ את הסמוק הזה ככה. יואו, שים יואו. לא, נאבי תיקח פה לדעתי. We're sub 30 seconds here. בלי שלטים? לא, למה? לכולם יש את האפשרות להיות עם שלטים, אין מה לעשות. אבל סקיובון, תגיד לי, איך אתה נוהג בלי שלט? אתה שואל לו, אתה נוהג... וואו, מה הולך פה? יואו, הוא לא מצליח. יואו! אני לא מאמין! וואו, איזה ספרי, איזה יופי. וואי, אני חייב להכיר את הספרי הזה עכשיו. כן, אני בטוח שהוא נער. וואו. Gap will close, a 2-round deficit. That's remarkable right there. I'm just bigging up Electronic, saying how good he is in big games. The fact that he gets the flank off and flubs the line. איזה BM. Something to remember. איזה BM. That was a 30 bullet sprayed out. Yeah, well, כן, זה היה BM, כולו שורקים לו בוז. But that is a round that should have been Na'Vi's. Cadian hits 2 massive shots. We were focused on the flank right there, but they had to run up long. So this is the kills from Cadian to deny. There's 17 seconds as the first kill gets made, and the flick on back. Cadian is playing some good Counter-Strike here.
And you're right, a two-round gap, but Na'Vi can... משה, אני הייתי קצת מפחד. They can put them back into the washing machine of these CT buys. אני עדיין חושב שנאבי ייקחו, אבל לא יודע. Yeah, and it rides on this. You can see there's a clear game plan outlined from the spawn. Boomich has given his marching orders. Cadian staying dynamic. It's what you'd want from your CT side up. He's calling his troops as well to assist in surveying the perimeter. איזה קרוס יש להם עכשיו? That you can see in the hands of Perfecto is designed with Tessus' name engraved on the side of it. He is blind. יואו, איזה יופי. That was an awful. איזה יופי. Boomich makes him look silly. איזה יופי של פתיחה. It is held courtesy of Refresh. One of the hardest and most demanding roles is this of Stown, holds cave firm. And Na'Vi, the clock hasn't been their ally at all times on this T side, and Bit loses everything on his first poke, his first prod. Still on Shush here, the rotation's far away. Shush needs to lock this one down. They've got nothing left, Chad. Absolutely nothing. 24 points of health. And a dream. Oh, even less, a bit more shrapnel, but still their hearts beat. סימפל עם 9 HP וברפרקטו עם 12. מי אני אומר עולה לשלב הבא? נראה לי שנאבי, אבל בינתיים הירואיק פה... יופי! יואו! לא! לא! Heroic recover it. This is the thing with Heroic right now. They're not looking flustered at all, right? They're staying very, very calm in these situations. They're not rushing the retake. They're not just running in without clearing their corners. They're doing it as a unit. They're doing it as a team. I would suspect the comms right now for Heroic are an all-time high, right? They're staying very clean about these situations. And that started with the opening over towards B. It felt like a lifetime ago because the round was drawn out, but they had fantastic B lane retake utility. They mollied over the top towards the pocket position. The flash was great onto Tessus, and the shot onto Cadian was even better. But Stown getting one back on the כן, הוא לא היה צריך לראות שם. אבל הוא נלחץ, מושו, הוא נלחץ. It was Shush getting the kill onto Bit. That's a one-on-one. Bit did not wait יאללה, יצקות, תהנה בסרט, נשמה. Fortunately, they get in and they're able to take him down. They get the bomb down. It keeps them in a position where a little bit of cash comes in through for Na'Vi and the buy. But Heroic, they did a good job of dealing with this because there's multiple fronts they had to deal with. אתם יודעים מה אני חושב שיקרה פה? אני חושב שנאבי תנצח את המפה הזאת, ובמפה הבאה בניוק יהיה הערכה. לא יודע למה יש לי הרגשה כזאת. למרות שנאבי יכולים לפרק בניוק, כאילו הם מטורפים בניוק. אולי הכי טובים לדעתי נאבי. אז בוא נראה. A lot to hinge on this round right here. פלאש של מטורף. על מה אתה עושה? אני מת. אני מת. Early doors, Refresh happy to play passive now because Stown has taken matters into his own hands. וואו. בוא'נה. משה, מה קורה משה? Lock the doors. We saw Na'Vi win a 3-on-5 over there on Inferno, but this is going to be even more difficult to do. The T side here. Seems like grip? לא בטוח. לא נראה לי. Tessus with information, that's name of the game in scenario. מה, נאבי יפסידו ככה להירואיק בשלב הזה? זה לא נראה לי הגיוני כאילו. Dropping a smoke to block them on out. 50 seconds remain on the clock. Na'Vi can buy their time. There is no rush about this, but do they want to give one a crack or do they want to hold on to what they have? They're still in a forward position. There is enough utility to make a substantial attempt. אם הוא תופס פה את אחד האנשים, אז כן, זה... Making no secret of their arrival. Nades in. צריכים לתפוס פה את רפרש. Blind and swinging. Great opener out of Boomich. And they're staring at smokes. They might get away with this. Tessus has shut down Boomich. Favors Heroic so heavily. Bit trying to hit some headies. Would need way more than where that came from. Being played with, toyed with by Tessus. Running out of jump. Yo! Big Yo! Survival. Hoping and praying. Tessus דופק
זורק להם שם 360. לא נשאר לו כדורים, איסטר. כן, הוא גרם לו לבזבז הרבה כדורים. אבל הוא כמעט הביא פה משהו יפה. יש לך תחושה שנאבי מפסידים? לא יודע, נראה לי הסיטי פה יותר קשה, הסיטי סייד יותר קל. למרות שמפה די מאוזנת נראה, אבל נראה מפה די מאוזנת. The Vitality cheering squad's running out of energy here, Alex. You know, it's been 2 days, a lot of cheering. Did you not hear them? They weren't cheering just there, were they? Well, we had the full ridiculous cacophony of Na'Vi during that round. They definitely have stepped it up. And looking to do the same was a refresh, because he just flirted with the idea of bringing some early presence up lane. Well, it's the same game here from Na'Vi. They want this aggression to come on through so they can retake the territory and isolate some of these heroic defenders. But it's not the biff early, right? It's not Electronic running out mid anymore. It's not the space that they'd worked with before. As another smoke lined up, Electronic is going to deny that vision. But look at this stack that's set up. They have all the vision they require, and even a missed smoke. Molly lands, but there's no threat behind it. The flash is good, but look at this. Heroic. לא הבנתי בשביל מה היה הפלש הזה למיד בלי להפיק. Utility's not enough to push them back as Electronic. לא מבין More את זה. utility here to throw it out. Bit needs to get something done on his advantage. מלא יוטיליטי בלי זה, אני לא מבין. מלא יוטיליטי בלי לשחק מאחורי היוטיליטי, הנה, יש לו עכשיו אבל... יש לו אינפו עכשיו, בוא נראה מה זה. נייס. זה היה קיל חשוב, שתדעו. קיל חשוב עכשיו. תראו, מי דס את הסמוק הזה כאילו? מי יכול... איזה סמוק כאילו? איך תבין את הסמוק הזה? תכוון לזה במידל ותעשה קראוץ' וג'אמפ טרול. לאן הסמוק הזה הלך? לשם? לחלון הזה? סיטי סמוק? This is the thing, right? With 5 rounds as your base already, and the fact that they keep planting, that is a key. That is a key, but it's difficult for Heroic. אני לא מכיר את הסמוקים במפה הזאת. To stop them getting the bomb down. And in this situation, Na'Vi continue to be a bit of a threat. They continue to post rounds, and 6 is perfect here. But if they can rip all these guns away, the Tech 9 and Boomage, it's found one. Stown now on notice in towards Cave, and he can call across the rest of his troops here. If Boomage wants the boys to rip away the guns, they have plenty of time to do so. Bomb halfway gone, and I think he just wants to pick up a rifle of his own. So thinking better of a hunt in this situation is Boomage. ממש שחמט המשחק הזה. המפה הזאת, למרות שאני לא אוהב אותה, היא מתנהלת יפה מאוד, כאילו, משתי הצדדים. It's a role often assigned to someone, a safe pair of hands. מפה מאוד קטנה לדעתי, מאוד קטנה. And this is the thing, this is not playing out at the traditional pace that I think a lot of people are used to. מפה מאוד קטנה, בלי הרבה, יש פה הרבה לבלים, אבל לא יותר מדי גבוהים, אתם מבינים? זה לא כמו בניוק שיש לך את heaven ויש לך את הסייד ב-A, או שאתה יורד למטה ויש לך את הוונט ל-B, אתם מבינים? כאילו אין פה זה, אתה משחק על ביצה, אז יש לך קופסאות וכל מיני. אפילו באצק, יש למה, יש גשר, יש זה, יש לך לבלים כאלה, כמו פה. אתם רואים? פה אתה לא יכול לעלות על הגשר. Navi are doing a fantastic job here, and every round that gets posted, Heroic might be feeling like they're struggling, but this is aggressive, this is a change. Again, they want this control. Navi happy to let you have it initially, but 6 already affixed to their name. אני לא מבין את הפלאשים האלה למיד, אני אגיד לכם את האמת. לא מבין מה זה אמור לתת להם פה. חוץ מזה שזה כאילו מראה שהם במיד, אבל כאילו זה כבר צפוי, הם עושים את זה כל סיבוב. פעם אחת אין פיק. אם אתה חושב שאתה יודע איפה יש שחקן במיד. תעשה רן בוסט כזה אחרי הפלאש למיד, לא יודע. הנה בומביץ' תופס את טסס עכשיו. הנה אמרתי לכם. הנה ביט. הנה ביט. הנה ביט. כן, אבל הם לא משיגים את השליטה הזאת, כי כבר הירואיק יודעים שהם זורקים שם פלאשים ואף אחד לא עושה פאלו טרו, לא?
כאילו זה לא מקפל אותם מהפוזישן, והם גם לא הולכים לקחת אינפו אחרי הסמוק, אולי אפילו לתת פיק שם קטן, בשביל אינפו, לא יודע. משהו כזה. כן, בגלל אבל שזה הבייס, אז אני אומר, תעשה משהו לא צפוי כזה, נבי קבוצה כזאת לפעמים לא... כן, בדיוק. גם אני רוצה לראות קצת מהלכים על המולי הזה, כאילו, כבר חסמת איזה משהו, אז לך קח אינפו, לך קח פיק, לך קח משהו. הם משחקים טיפה על הסקיל שלהם. אתה מבין מה אני אומר? על הסקיל של האיים, על הסקיל של הזה. G2 המפגרים האלה זרקו את קני אס. That is one of the many defining characteristics of a Counter-Strike fan. The capacity to cheer for the Counter-Strike. הם זרקו את קני, G2 embodying that. And we do see our second tactical just elapsed there. That's heroic, just trying to solve this mystery. Well, here's the conversation. אני לא אומר גם דחוף כאילו בשביל להתחייב, דחוף בשביל אינפו כזה, אתה מבין? כאילו דחוף בשביל, לא יודע, לך לאיזה מקום לא צפוי. 9 out of 10, actually I would say 9.9 out of 10, that you would go for a save in this situation, right? You would go for a save and then you'd go for a buy into that next round of play when the loss bonus is there. But by doing so, you put all the eggs in the basket of Shush to find the impact. אבל מי אני לדבר? הם במייג'ור, כן? All they have to do is avoid this M4, avoid tripping over their shoelaces, and Na'Vi are going to win out the half on their map choice. Fantastic stuff for them in the early stages. כן, נכון. אולי זה בגלל המפה עצמה גם, אולי זה בגלל המפה איך שהיא בנויה. A T side who've managed to look like they dictate the pace. And Boomich has found another immediately. קיידי, אני הורג אותו עם הזה או לא? נותן לו טייז או לא? לא היה טייז. With that Zeus. There's the rifle gone, that's the round done. Cleaning house. Na'Vi looking good now, just 2 more bodies here as Perfecto staying diligent, cops a dink but gets the kill. Tessus in the grave and it's just refreshed to try and save. הנה, עכשיו נאבי ילכו אליו, בטוח. זה כבר לא סייף, זה כבר תבוא לפה בלעד, תבוא לפה בלעד. איזה יופי, הוא ראה אותו, אני מת. And that they have. This is the thing, the last 3 rounds of play have been really good for Na'Vi. Had 5 staying alive in 2 of those 3 rounds. So this זה מצחיק זה שהם מתחילים במים, שהספון במים כזה, זה ממש מצחיק. Bolster here, you got a couple of players just under that 10k mark, so this is fantastic. You could be looking at a 10-5 T-half on Ancient. כן, יהיה 10-5. Real last opportunities for Heroic with rifles in their hands. The door smoked through. Disrespect this time. Na'Vi coming through. Catapulted from his teammate's head. And break 2 dead. No, 1.5 through the boards. Tessus finishes. טוב, עכשיו אני מבין למה הם לא עשו את זה. Is some success. כנראה שאני אידיוט. have been struggling to find anything off these aggressive maneuvers. Now they've got themselves a man advantage early in pursuit of a 6th. כנראה שהם קלטו שהם משחקים לאט, הם מנצחים במיינד גיימס ובעליים, וזהו, וכאילו הם ינסו לנצח את הרואיק על זה, אתה מבין? Still trying to find a way to whir into action. Down denies bit. Boomich, a compulsory trade. A house divided now for Na'Vi. Still possible here. Tessa's on a bit of an island right now. Has to be very careful how he wants to proceed. Doesn't have any help whatsoever, and sure, if he goes down on this fact-finding mission, the round will be wide open. But as he continues to push forward, calls it clear. Electronic might get caught off guard by this. Yeah, it's question Tessus as well. Real problems now. B is open for business. This is a big issue for Heroic. You can't lose a round like this. You fought hard. You had the trades in the opening stages go your way. You cannot let Na'Vi rip this one out of your hands. It was their round for the taking, and now it is them divided. Picking up the pace, Shush. מה, הם לא יודעים שהוא בא משם? Can't contest, but they may strike in unison. And they do. Refresh. Bests, boom.
Electronic looking to secure the one. יואו, איזה ריד, איזה ריד, Again, וואו. he stands stalwart. איזה ריד. Back to back from Inferno to Ancient, he seems to have held his own. הולכים להביא את האוואפ. Looking to see retrieve an AWP. Many goodies that may linger. עכשיו קיידיאן עם האוואפ, אז לא יהיה פה 10-5 כנראה. And that's important for them to pick this round up. They can still keep this to a one-round deficit. הוא עשה ריד יפה, הוא עשה ריד יפה. They can put themselves on the board here. Maybe they can show us a thing or two on their team הוא side. מכיר אותו But Na'Vi are definitely in the driver's seat of this map. At this point, it is their map to lose. אתה חושב שנאבי עשו מספיק, משה? לא יודע, רויק משחקים יפה, מוצאים פתרונות, זה מפה מאוד... אני לא חושב שיש פה משמעות לצד כל כך. ובוא נראה, כי אם הרואיק מנצחים פה, הם עולים עם מומנטום לטרור, אתה מבין? אם הם מפסידים, אז יורד המומנט. אבל אם הם ינצחו פה... Let's see. Yo! Yo! Huge contribution out of Cadian, run down by Bit, and the bomb spotted. Okay, וסימפל 17 HP. One-shotted, 17 HP for Simple to try and continue to maneuver. Last round, closing the gap would certainly be a recovery of sorts from Heroic. 8's great, 9's a whole lot better. Cadian's given them a platform by which they can secure it. Look at all the nades left over for Na'Vi here. They can do whatever they want. Still 60 seconds left on the clock. Any of the executes are possible. Got a bit of room to work with here, but the biggest issue is mid right now. This forward position of Shush. If he gets a kill, he can change the tide of this round here for Heroic. Nice off angle, not one to be immediately. Oh, great! יופי, סוף סוף, סוף סוף. סוף סוף. Everyone working. לא, יואו, איזה קרוס, כן. יואו, איזה ליינאפ אני מת! איזה ליינאפ, That is a problem, a big problem thanks to Refresh, the solo hold, and he lines up two. I think he caught a wind of Tessus, Electronic, not to be underestimated in a 1 versus 3 clutch. כן, אלקטרוניק הוא קלאצ'ר מפחיד, בוא נראה אם הוא יצליח. קלאצ'ר מטורף. A little bit of time to flirt with, and he's coming in. יואו! Refresh down, 1 to go, and Electronic knows. 9 seconds, Chad. חייב להטמין. He has to plan. Pulls a block. יואו! אלקטרוניק מטורף! 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 אמרתי לכם על אלקטרוניק, מי אמר לי שהוא לא כמו פעם? מטורף! היה צריך לתת לו להטמין שם, היה צריך לתת לו להטמין שם כבר, היה משחק 1 על 1 על הפלן. איזה, וואו, דחף פה, מדהים. רצים Electronic stepping up on the stage and puts Na'Vi close to converting their map now on the CT side, the easier side of the two. You heard what Simple had to say about this in the earlier stages of the tournament. Let's see how quick they can convert. ענק של מומנטום, של זה, תחילת המחצית. קלאץ' מטורף. מי היה מאמין שהוא יפיק? כנראה בגלל שזה היה מיינד גיים, כאילו, אלקטרוניק ניצח במיינד גיים. כן, הוא היה טוב לו, כאילו, בסופו של דבר היה עדיף לו שהוא יטמין את הפצצה, אם הוא לא בטוח. וואו! איזה שוט, מסכן סימפל, הוא לא מצליח לשחק, באמא שלי 7-9, תראו אותו. וואי, אם הוא לא בא בניוק ונותן 40, אני לא יודע מה יהיה פה. באמת, אני לא יודע מה יהיה פה. יצחקו עליו מלא מסכן. הוא לא יכול להתעצבן על החברים שלו. Na'Vi are the ones on the back foot on this piss around the first. They could be losing the series so far. 2 spotted. Heroic would love a pistol. וואי, אם הוא היה פוגע והורג שם את ביט. Monstrous T-half out of Na'Vi. הנה, הוא כבר בסייט, הוא כבר בסייט. First step taken in the right direction, Shush. He has got his full jester hat. Waving, saying, come and get me, and look at what it's created. A wide open. וואו, איזה חכמים הם. וואו, קיבל דינק של הלייף.
caught the אני לא מאמין. rotation, and still they're hunting Shush. He has played his role. אמרתי לכם, משחק טוב, אין מה לעשות, הירואיק לא נותנים פה בקלות. Just sold them down the river there, Chad. ראית את החברה שלו? ראיתי אותה בסטרים כמה פעמים. ולפעמים הביא אותה לסטרים את החברה. ואז כל הסטרים רושמים לו סטרים, זיפל, גודה have sex, זיפל, גודה have sex. לא, אחי, הוא היה מטורף בפעם שעברה, מה אתה מדבר? הוא היה מטורף. באחרון. סימפל במייג'ור שהם לקחו היה רמה אחרת של CS. טוב, בוא נראה מה נאבי עושה עם בסיטי אחרי שהם הפסידו פיסטולים. סימפל, כן, אחרי the ghost. the ghost. I know they're comfortable against the Danes in this territory. That's why they've picked it. That's why we're here. And you have to reinvent yourself a little. Smoked off. Fresh, the leader of the pack with the littlest gun. סימפל עם דיגל. No early fight, so they'll give them the space. בוא נראה אם הוא יצליח להביא איזה טאפ. Kaden already getting across towards the Tetris box. Has a lot of room to work with here. The fight's going to הוא come מת, אלקטרוניק מת פה. Same angle, same result. A repeat of the pistol, perhaps. They chose to invest, chose to try and defend for the second round conversion. Yeah, you're not getting that Famas back anytime easy. תראו איך הוא עם ה... Couple of exposed heads. כן, הוא יודע בדיוק. Boomich is one of them. He's going to pop like a watermelon if he meets that Mac 10. Whoa, never mind. Boomich still plucks him from the skies with only the P250. מה, הוא ירה בו באוויר לראש עכשיו? Drop that across to the next round to play. Just hold on to what you have. Give them the round. Allow them to have 8. No dramas here for Na'Vi. Right, still plenty of rounds to be played here. But this is great stuff from Heroic, right? They're not rushing it. They're doing it as a unit. The calls are bang on in the early stages of this one here. אני הולך להשתין שנייה. Hitting a couple of nice shots. One of the issues that Na'Vi had within that first map of Inferno on their CT side, how often did it feel like they had a full buy? Every round or every second round they had MP9s, UMPs, Famuses in the mix. And if you can keep Na'Vi in that same position where they don't have full buys, Boomich is always on an MP9, maybe Bit has a Famus instead of that M4. That's where they're going to come into some bigger issues here. Hey, will be confirmed for Heroic now. 1 round game at this juncture. And this is class from Heroic. It's not the most explosive Counter-Strike. It's not in your face, but the way that they are playing, it's that chessboard again. They're stepping up when they need to, and this is their most important game. Na'Vi are the true test in this bracket here for Heroic. Lying in wait will be Ents for that semi-final affair. Held on to their goodies. Let's see if Na'Vi can... מצאתי את הטלפון צ'אט! אני לא מאמין! אל תשאלו איפה הוא היה. תראו כמה שיחות. רגע, תנו לי רגע איזה כיף שמישהו משדר אי-ספורט CS חוץ מרונן, אף אחד לא משדר. לא על הנהיגה, הוא היה תקוע לי בכיסא גיימינג, בפנים. פתאום הרגשתי משהו בגב. היה תקוע לי פה בכיסא גיימינג, אבל בתוך אתם יודעים. זה קטע, אני מת. רגע. Never to be underestimated is simple. Perfectly timed. That's all the U2 has done. They just dropped 1 smoke towards Cave. That's going to stall out Heroic here. Sure, plenty of time on the clock to regroup and regather, but they used a lot of utility there. Still have a couple of smokes left over, a couple of mollies to work with here, but these pistols, if they get in the right place, time starts to become an issue. Heroic could find themselves in some dramas here. You can see the pivot. Smoke towards the temple position, but Bit looks to take a couple upon arrival. Just a couple would be brilliant. Hard to track. Pesky bounce. He leaves with nothing. A quick one out of the P250. Electronic desperate to whittle away further. And it is Simple's Famas.
הוא נכנס עם דגל ישראל? לא ראינו את זה. יואו! בוביץ' יואו! מה? יואו! And they know where he's coming from. A great first headshot from Boomic. יואו, אני מת, איזה משחק. And they smile with that one. Stown with that double, massive stuff from him, bails them out. A gap in the smoke that could have been Heroic's undoing. That would have been Navi's way back in. You could see chipping away Electronic. Simple finds the gap too. But they're able to make sure they don't go down. That would have been dire. You can see just there on the fade. That's the double from Stown. Massive stuff from him and continues to battle forward. A team effort. נראה את זה אחרי המשחק. Nearly walked straight into the jaws of Navi. אחרי המפה. המפה של הלייט. אתם רואים שהם... אני מבין שהוא מת לניידים, אבל לפחות הם פרצו את המיד. וואו, בומביץ'. איזה משחק, אני אשדר גם מחר את אנז, אני אשדר גם מחר. Asking some questions of that statement. Boomic is tucked in. The uncleared angle. A couple of wall bangs. They do connect, but the bomb now planted safe. They need to try and find a frag. Yo! Just 1.5. Why simple? It's wow, 4 HP אני מת. Something special there because Simple's ears are ringing. And Electronic's already gone down. It's only the two of them now. Simple and Bit. And look at this. Look at this from Shush. Finishes off what Tessus had started. And now Na'Vi counting on Bit. Chasing Ghost. He's so loud. And they know it should be a spray, and that is 10. 3 out of refresh. It was down with a triple in the previous. אני יכול לשדר מחר בטוויץ' אם אתם רוצים. אני אשדר בטוויץ' אם אתם מעדיפים. מה אתם מעדיפים מחר? אבל לא יהיו מספיק אנשים, כי אין לי מספיק זה בטוויץ'. אבל לא אכפת לי לשדר את זה בטוויץ'. אתם יכולים לבוא לטוויץ' שלי מחר. יכול להיות שאני אנסה לשדר את זה בטוויץ', נראה. They're going to limp in, a bit of a half buy here and a change. This is the AKs. They're going to use their range right now. And Heroic are making some big calls. Oh, this is fast. Look at the contrast. He's already in. Just as vision's restored. Your eyes may fade to black at the hands of Heroic. Staring at smokes and flashbangs. The whole squad is here. לא אכפת לי מהחשיפה, אכפת לי לחשוף את ספינקס ושיהיה קצת חשיפה לזה, זה מה שאכפת לי. לא אכפת לי מהערוץ שלי כרגע, אני רוצה שיראו אותו, אני רוצה לעשות לו הייפ, אני רוצה לעשות ל-CS הייפ. זה יפה. Odd play here, Heroic. I know they have so much space to work with. They're hoping the fights come their way. But Electronic giving them the room. You're going to have to make a bit of a chop and change right now, Heroic. You can't stay here forever. Spotting out another. Simple, humble. Re-smoking. This is a sign of a commit, but look at that. איזה יופי של סמוק. וואו. A toy added to the toy box. מי זרק את הסמוק הזה? מי זרק את הסמוק הזה? לא הבנתי מי זרק את הסמוק הזה. Separating Perfecto. Claws it לראות back ביוטיוב? into אני the אראה ביוטיוב. time sensitive mission now and still Bit's a problem. They've chopped and changed the weapons. He can throw הוא ראה אותו, הוא ראה אותו, הוא ראה אותו, הוא ראה אותו. 50 caliber rounds from his pistol. Stown still stands. איזה מטומטם. Strong, stalwart on the swivel is Shush. Trying to go big. יואו! היה מביא שם 2. That nearly really spiraled. What a crazy call. Take the bomb through Temple, try and go CT spawn אם היה מביא את השני שם. They get so much space, they wait for the fight, they take them with the AKs. סימפל שהוא בחם, הוא מביא אותם, הוא מביא את שתיהם, אני לא יודע איך הוא... מה, לא רע, מה זה חוגגים להם על ה-A? הם כאילו מפחדים מהוולבנק שם בזה, אז הם הולכים ל-A. This needs to change for Na'Vi. They're down 2 rounds. CT-sided map, and they're backs against the wall. They're 1 map down. Their map choice. Tournament life on the line. Defending major champions here are under the pump. Heroic. They're bringing it to them. They haven't got a single defensive round. הוא שמע אותו, בומביץ' On the נראה לי. map, they haven't lost in 10 ancient showings. הם לא הפסידו, נאבי לא הפסידו מפה אחת של אינשן. וואו, 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 וואו. יואו! אני מת!
אני מת. He was the X factor, but he's in the grave. Somebody else for Heroic need to step on up. Might have to be bit. כן, נכון, אתה צודק, אחי. Slap away this advance. Nice find from Electronic, and that's the Na'Vi remedy. Two openings. Only Cadian with a chance to close. Simple says no. And that is the first. That is the first CT round for Na'Vi. Need a couple more of those to start building this CT economy, build that bank up, and Heroic. אני דווקא חושב שהרואיק, אני לא יודע אם זה... אני אגיד לך מה, הרואיק לדעתי קבוצה יותר מדי חכמה להנס. יותר מדי חכמה. הם ינצחו אותם על מוח. נאבי קבוצה אמוציונלית. ואם אתה תופס אותם ביום הנכון אתה יכול לנצח אותם. אנז, יהיה להם מנטליות כזאת של אירופאים. כן, כן, זה מטורף. למה לא חשבו? חשבו, מה זה לא חשבו? הישראלים דווקא לאחרונה מפציצים ב-FPL. ספינק שיחק ב-FPL היה מטורף. אבל פשוט ללכת לקבוצה ולעשות את התפקיד וללמוד את כל הדברים שצריך ללמוד וכל הטקטיקות, זה יפה. כל הכבוד לו. היי, אני מת! אני מת. איזה משחק. יהיה פה הערכה, צ'אט? That is a gift, Chad. That's more than you could ask for. The opener within the first 10 seconds of the round. The in-game leader, he backed himself into the AWP. He found the kill he needed to, and now Na'Vi are the ones who have to solve this. They don't have enough money to work with in a situation like this. They haven't built the economy. They can't lose a round in this way. כן, אין להם כסף, נאבי. סימפל חייב להשיג פה קיל של הלייף, רק שתדעו לכם. וזה זווית די בעייתית מה שהוא שומר, כי... הוא הלך משם. I don't think we can call him that anymore. Yeah, he's got a lot of util, Chad. I'm sure his premonition will dictate he starts dumping something soon, or will he sprint to aid what looks like a commitment. תאמיר, אני יודע. יו! נייס. הוא הולך, וואי, אבל הוא זרק להם AK. איפה סימפל? Big problems for Na'Vi here. They haven't accounted for the refresh X factor in a round like this. Bomb's gone down. Time is ticking. Cadian with the power weapon. וואו, ריפרש הולך מאחורה, בטח, הוא הולך מאחורה שם. כן. איך הוא לא הרג אותו? יואו, סיבל ראה אותו. יואו! איזה נוסקופ אני מת! איזה נוסקופ אני מת! זה סימפל, זה לא לעשות, זה סימפל. יואו, איזה נוסקופ אני מת. איזה נוסקופ. But one of the highest sensitivities in the game, and it's just muscle memory destruction. The first כן, אני יודע. refresh, he activates, he chases, יואו, ראה אותו על הבפה? יואו! אני מת. Holy moly! Staying alive, the orb's been saved. This one's not done yet. What is Boomich doing? He's cooking up trouble. He's pulling out an alligator. וואו, איזה משחק טוב. אחלה סימפל. היה לו גם שם קיר, הוא היה יכול לפגוע בקיר, הוא פגע לו בזה, הרג אותו, זה מטורף. תראה את בומביץ' עם השטגן, אני מת. אתם מבינים? לוקח לי שטגן, במייג'ור, ב-11-11 הוא לוקח שטגן. אפילו אם זה איקו, עדיין, יש להם דיגלים, יש להם אוואפ. מטורף. מטורף. איזה נייד. איזה נייד, אני מת. אבל קיידיאן, וואו. וואי, הם יודעים שהאלקטרוניק בא משם. This is supposed to just be a plant. Could it really be a heroic round? יואו, בומיץ' רץ אליו עם השטגן, מעניין מה יהיה פה. לא! יואו!
מה? לא הבנתי מה הלך שם עכשיו, באמא שלי. לא הבנתי מה הלך שם. לא הראו את זה נכון, לא הבנתי מה הלך שם. הוא כן, באיזה מחיקה, אבל גם הוא לא אכל את הפלאש, לא היה בלמעלה שהוא אכל את הפלאש. כן, זה ככה, מושו, הם כל כך טובים, זה 1-1-1, פה, כבר הזה. Simple was blind, he looked away, lucky that he had bodyguards. His teammates were there to bail him out of a round after the heroics of his in the previous. This one's still got a couple of twists and turns left. Kadian back on in with another AWP. Navi, no, they're not off the hook just yet. זה סיבוב שאם הרואיק מפסידה אותו, הלך להם המפה לדעתי. כן, זה רמה הרבה יותר גבוהה, אני גם אמרתי את זה. בגלל זה אמרתי שלאן זה יהיה מאוד קשה בשלב הבא, לא משנה את מי הם מקבלים, יהיה להם קשה מאוד. זה רמה מעל. They put the biggest gun on campus right now to deal with any of the pressures the BIT has been feeling, because they have been able to get in, and how many times are they going to be able to retake that site? So changing up the defense here, Na'Vi, looking for their 13th, looking to take us to map number 3. Good pace to this, flashing in, looking to test K. הוא שמע אותו כבר, בומביץ' מכיר את הזווית הזאת, מה אתה עושה, אחי? And it's down that wants to perhaps close. He's found the head of Perfecto. Walking in, walking tall, puffing up his chest, taking as much space as he can. There are flashes behind. That trajectory implies more. More on the way. Good shot out of Shush. How has he found Electronic? That keeps us level. But maybe just for a moment, so much information filling his eardrum. יואו, איזה חכם בומביץ'. איזה חכם. לא! מה הוא בדק את זה ניבד? יואו, הוא הרג אותו לזה, את הפצצה. וואו. כן, הוא ספוט באם, ברור. יואו, אני לא מאמין. וואו. סימפל כמעט הביא אותו פה. היה צריך ללכת על הנוסקופ, לא יודע למה הוא פתח סקופ. Impressive all round, but we're tied right back up. That's how we got Electronic. Yeah, it was a forward play for Info there. And Shush using his environment to his advantage in that situation. Simple with that kill, but he has no idea where Shush has gotten off to. I don't think he knew the bomb was down. The flick was almost on point in that situation here, but both teams, the money for both teams is in a rough spot. Both can get a buy back in. Both have some omissions in the purchases. But Heroic, if they could win a round like this, they're setting themselves up to try and steal this 2-0 Na'Vi. This is a team they've had nightmares about. But how often do you beat your nightmare in reality? They did it once at the RMR. This might be enough to get that demon out from under their bed. This is the crucible for Heroic here. If they pick this up, if they defeat Na'Vi in this fashion, a whole new chapter in the Heroic book is opened. איזה פיק יפה, אני לא הכרתי את הפיק הזה. We didn't know was possible. פיק מגניב, כאילו בשביל להביא את הפורמציה, זה פיק מגניב. כי הוא כבר יודע שבומביץ' יושב שם כל הזמן. תראו את נאבי הולכים קדימה. כן, וואו, עוד עם מושתק להביא 3 ככה, זה מטורף, הוא כמעט הביא את הרביעי גם. מה? הנה. איך הוא לא שמע אותו? סימל דופק לו. דופק לו וולבנגי. But Perfecto just stands tall on that ramp.
Looked like it could have gone out of control there as well. You could see that if he doesn't get 3 kills in that situation, they could scale onto the side. הפתיע אותם, כן, זה יפה, זה מה שצריך לעשות, לדחוף טיפה קדימה, להביא קצת זה, לא לשחק כל הזמן מאחורה וזה. האמת שנראה לי הוא הפיק לאינפו בכלל, הוא הפיק לאינפו, היה מוכן כאילו עם הכוונת, אבל הוא הפיק לאינפו, ואז הוא פשוט... הנה, בום, 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 בום. אם לקיידיאן, אגב, אני לא בטוח שאם לקיידיאן אין שם אופ, הוא לא רגע גם את קיידיאן. Nobody's really been a slouch in this one. Stown's topping the scoreboard with 19. 14 apiece for the likes of Tessus. איזה משחק, איזה משחק, איזה משחק, איך אני אוהב, איזה כיף לראות קאונטר סטרייק הזה, איזה כיף. Get louder and louder here, knowing that Navi could be taking us to that third. כן, לראות את... איך קוראים לו? את לוטן מול סימפל? במייג'ור, לא ב-FPL כבר, שזה במייג'ור, זה מעניין. וואי, איזה מטורף. איזה מטורף. איזה אווירה. איזה אווירה. יואו, אני מת! יואו, קיידיאן, אני לא מאמין. איך הוא פתח את הסייט, אני מת. כן, כן, אני יודע, סימפל, אני זוכר. אני זוכר. ראיתי גם סטרימים של סימפל איתו. של סימפל, לא של... יואו! איזה יופי. איזה יופי. Only Cadian with a slide opportunity, and the first does connect, but he won't get many more. Wow, spots out, building the picture, and already plucks another from the pack. Cadian making something out of it. הוא יודע שהוא שם, הוא יודע. He's got so much time, and now Navi start to quake in their boots. Start to think. איזה חכם הוא, אני מת. יש להם פצצה, אבל לא? איזה חכם הוא, And he'll keep them looking. They have the bomb. There is no doubt in Navi's mind as to where that bomb and the last player will be. אבל שים לב שקיידיאן, מושו, אני לא יודע אם הוא ילך על זה, בוא נראה, כי לדעתי הוא ינסה להשיג פיק, ואם הוא לא יצליח, הוא ישמור את האווה. כאילו, אם עכשיו נגיד פוגעים בו או משהו, לא יודע, בוא נראה. שמעו אותו. Chosen incorrectly for the nade, and that's perfecto. Navi edge closer. זה יפה, אבל... They put a lot into that round, Chad, and it fell flat. כן, אבל הוא משחק טוב, אחי, הוא משחק טוב. משחק טוב, אין מה להגיד. יש לו הרבה ניסיון. באמת נייס טרייק. The trade was fantastic from Cadian. The bomb getting denied, it could have spelled a completely different story over towards this A site, but this means that Heroic will likely concede 15 now, unless someone can step up. 15 more than confirmed as they look to rush B straight into Perfecto. He's found one completely blind. Down with the trade. The B bomb side open for business. Boomich to respond. He's smoked off. They can get this down. It's threatening. יואו, איזה קילו הבנתי שהוא הרג אותו, אני מת. בגלל 360 נוסקופ, אני מת, הוא בא לתת לו 360 נוסקופ. Surely taken away. Stout, he has been making some hero plays. אני מת, איזה סימפל זה, איך הוא לא הביא את זה אבל. איך הוא לא הביא את זה? איך הוא לא הביא את זה? אם היה מביא את זה, זה היה מדהים, זה היה מהלך. מה הולך לתותח? פביאנו, פגע בו? לא, נראה לי הוא כבר היה פגוע, לא? חבל שלא מראים את זה, אני מת לראות את זה. קודם כל ההריגה הראשונה הייתה מהירות ה... כן, 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 אני גם רוצה third map. חבר'ה, האם מנצרים פה? אני שנייה, יש לי אוכל בדלת, אני הולך להביא את האוכל, ואני בא. סבתא שלי השאירה לי מחוץ לדלת, וסבתא שלי גרה פה קומה שביעית, אז אני הולך שנייה להביא את האוכל ממנה, ואני בא. תעשה סימן קריאה דיסקורד, אתה תגיע לדיסקורד שלי, ושם תמצא אותי נדב מור, אחי. כן, הוא פגע בו ברגל?
Lot riding on Electronic. יו, איזה כיף שיש מפ 3, איזה כיף. Electronic could just spam you on down through the smoke, but they will dismantle, turn their attention elsewhere. Cadian, that was intentional. Right, it looked like what he did right there. What's that for? עכשיו הם טיפה, כן, בדיוק, מיינד גיימס עכשיו, אין מה לעשות. זה סיבוב אחרון, אתה לוקח את הזמן, אתה מנסה למצוא את הפיק הנכון. ניצחת מפה כבר, אז אתה יודע שאתה הולך למפה שלישית, אתה לא מפסיד את זה, אז אתה משחק טיפה, עושה איזה מהלך מיוחד כזה. There's no early warning system on this. Operating in the dark here. אתם יודעים מה העניין פה? העניין פה שהרוטיישנים פה מאוד נוחים. גם מבחינת לרק וגם מבחינת התקפה, הגנה, לא משנה איפה אתה, ברגע שאתה איבדת זה סייט, יש לך מאיפה לעשות רוטציה. וואי. יואו. Electronic was supposed to be the savior. לא, הם יקחו, אני לא מאמין. The bulldozer of Heroic just flattens the defense. It's so satisfying to watch. Just nuanced details. ראיתם, זרק את האופ, לקח את שלו. איזה מדהים הוא, אה? איזה מהלך חכם. The first of the three goes Heroic's way. Yeah, going to force Na'Vi into a save here, and that's if they get to hold on to these guns. מבינים, ונאבי לא צריכים לרוץ לאבד כסף פה וזה. הם אומרים, יאללה, סיבוב הבא. יואו, לא מאמין! איך הוא, מה? שמעו, יש לו שוטים לסימפל שאני בכלל, אני לא מבין את השוטים האלה. לא מבין את זה. Going to be hard for them to get an investment going. A couple of dropped guns, likely. Somebody will go missing into the next round of play for Na'Vi. That util, the smoke and the flash combo. Just saw how that. איך הוא משחק ככה, אחי? מה קרה לך? He had two choices there, right? And the thing is, he was there a second or two earlier. He would have pushed through. He would have played ahead of that smoke. אין טעם לחפש היגיון לסימפל, לא. הוא פשוט לא אנושי, אחי. הוא לא אנושי, סימפל. לא אנושי. הוא הפסיד סיבוב, אבל כולו בהייפ עכשיו, אתה מבין? Purchase behind these saved guns. They want to get it closed down now. They lose this round, Alex, and the final round is going to be 1900 loss bonus. They'll have nothing to work with in the last round of play. They have to win this one, or we could go to overtime. The best opportunity to secure Nuke in this quarterfinal. Na'Vi. דוחפים את הסמוק הזה. One round. It's all they need, but Refresh has got other plans. He's opened up the B-bomb site. That was the only sticking point. Wow, Simple is on one. He is looking furious. And he's missed his chance. עוד פעם 360 הוא קופץ. And Na'Vi, they may have to cut their losses. Bit takes one. בוא'נה, יהיה פה הערכה צ'אט, יהיה פה הערכה, אני באמת. Just kicks open the B-bomb site. Yeah, massive issues here. There's no way into a round like this. 3 to survive here for Heroic. Bomb planted, already ticking away. And Refresh. You have to sing his praises. 16 kills, but the amount of times he has walked into this B site, the rounds that Heroic have won in this game. מה זה פחות משקיע במשחק, אחי? הוא הולך לקמפים, הוא נמצא בקמפים, הוא משחק FPL. מה הוא עוד יכול לעשות? הלייב בינתיים נמשך עד שאנחנו רואים מי משחקת נגד אנס מחר. בינתיים אנחנו רואים. Massive issues for Na'Vi now, and Heroic know it. Their finances are in the bin, getting broken this late on the CT side. It's a miserable place to find yourself in Heroic. They're looking fired up to take this one to overtime. פחות אכפת לו מהסצנה התחרותית. אני חושב שהוא, יש לו אופי כזה שהוא יודע שהוא צריך להשיג את הסטטוס של זה, של גוט, של ה-CS, והוא חייב לקחת לפחות 2-3 מייג'ורים, בגלל שהאסטרליס עשו את זה, והוא צריך להיות יותר, כאילו לקחת יותר מאסטרליס, אתה מבין? צריך להיות יותר גדול מאסטרליס, אז הוא לא ייקח את אותו מספר, אבל כאילו, הוא צריך יותר מאחד. צריך יותר מאחד, אחד לא מספיק. הוא מבין את זה גם. You have a blistering T-half from Na'Vi, and now Heroic are showing they can do exactly that. They pick up their first pistol round here in the series, and they go on that streak, and now the finances absolutely in the bin, the guns being juggled across. איזה קבוצה הכי אהבתי בכל הזמנים? The stars of the team here for Na'Vi look like they're all going to have rifles. זו שאלה טובה, שאלה טובה.
Wielding the AWP and making a call that could define their result at the major. הייתה את התקופה של אסטרליס עם זיפניקס, שזיפניקס היה מטורף על. הם היו קבוצה מטורפת, הייתי נהנה לראות אותם כל משחק, הם היו עושים כל מיני דברים ומחדשים את הקאונטר סטרייק ברמה שלא ראיתי בחיים. היום הוא כבר יותר חלש וזה יותר קשה להם, אבל בתקופה ההיא אהבתי אותם מאוד. ואהבתי גם את קלאוד 9 של שראוד, האמת. אהבתי את קלאוד 9 של שראוד. עם סקדודל וסטוי ואיך קוראים לאופר. היה להם כאילו קבוצה ממש מדהימה. אז לקלאוד 9, שהם בחרו משחקים, אתם זוכרים? אתם זוכרים שהם בחרו משחקים? לא, הם לא בחרו משחקים, הם לקחו הדולן, לא, מה הם לקחו שם? היה איזה כזה קטע ששמעו אותם מדברים בקשר וכולם היו על סמים ומדברים איזה איך הם מדברו. כן, גם כל זרע ופולן, וואו. כן. גם ניפ, אחי, גם ניפ היה להם קבוצה מטורפת בעבר, ניפ, וואו, אחי. מטורפים. היה קבוצות טובות בהיסטוריה של הקאונטר סטרייק. קבוצות שהיה כיף לראות. בגלל זה אני לא אוהד אף אחד, כי תמיד יש קבוצות שהן כיף לראות אותן וטובות ו... כל זרע, לא, איזה נתפס את שתה. חבר'ה, אני מביא את האוכל ואני בא. מפה שלישית, all or nothing על ניוק, כבר אני בא. Extending that winning streak now to 11 consecutive Ancient wins. Na'Vi, they do it the hard way. All 30 rounds, massive plays required. But it doesn't matter anymore. They're moving to Nuke with a smile on their face. They have withstood the Danes. And they're back in this series. And so is Bit. And so is Bit. He needed that. He was tested on that A site time and time again. Finally, he stood up, right? There was multiple occasions where they came over towards that A site and knocked on his door, and he got one and done, if that. And this time round gets multiple kills, and they close it out. So Na'Vi sweat off the brow. Yeah, you saw them send simple. Send electronics. Someone to help him. In the end, he just needs himself. That lovely hold for the last round of regulation, and they do secure it. My mind is awash with what the third map could look like. But before we do that, let's break down the second over at the panel. An absolute emotional roller coaster, but Na'Vi, they survived the white knuckle ride. They were not going to let that man win streak go down without a fight, and man, Heroic, they brought more than I thought possible on that second half, but Na'Vi, they survived the brawl. That was an absolutely spectacular map, Maui. That is the Ancient I want to see played. Are you satisfied? Are you happy now? Yes, I'm starting to come around to the map. That's what I want to see. You rarely see teams take that much initiative from the individuals, and you rarely see them put together plans on the fly that are as clean as what Na'Vi and Heroic did there. That was some excellent top-tier Counter-Strike. There's a reason we build this as the marquee matchup, because it absolutely is delivering. Yeah, and I have been sold on Navi's T-side. That was the greatest question mark for me moving into this Ancient. The fact that I hadn't seen it in a while, I hadn't seen him make the difference on that half, but actually, the way they mastered the tempo of that first half was so easy for me. From a very fast round to a slow pace. I think that most teams, when playing slow on Ancient, end up just being absolutely walled out. No way back into rounds. But somehow their entries were so crisp when they decided to go. יאללה, גם יש לי אוכל של סבתא. רונן קבוצה שהוא עדיין אוהד. הקור של ניפ, פרשו השנה. מי זה הקור של ניפ? They are high-flying fraggers. ניפ העיפו אותם בגלל, היה להם שם, היה להם את הקטע הזה שהם עשו את הגמבלינג, לא? רגע, בוא נראה אם שלחתם לי את ספינקס נכנס. By pushing forward deeper than so many other teams are comfortable with. Look at how much they just trust themselves to move on and take down Cadian, Tessus as well. As soon as Na'Vi knows that you are playing back, that is usually the strength of the CT. אבל תשלח לי זה, אחי. Play safe around those angles, but Na'Vi we all love them. Away from you when they want that. רגע, בוא נראה את זה רגע. את קיידיאן קלאץ' They are too expensive. Skins. But what if you could... Zero in the back of the head. Right. And then what did he do after that? That's nuts. So he actually shoots the AWP in the back of the head without anyone looking. הוא יראה לו בזה ויקח את האופ, נכון? Yeah.
Oh my god, he's knifed him, and he's got away with the AWP. I'm starting to get nervous. There's no way. There's no way. Katie, you can't win Pro League like this. You can't win Pro League like this. No way. Exiles left. 40 seconds and the bomb's on A. Take your time, son. You're about to... וגם ביט היו פה טובים, גם ביט היו פה מפחידים. אני זוכר את זה. גם ביט היו פה בטורניר מפחיד, אני זוכר. אם אני בארץ, כן. Saw him. Gets the info. He just has to hit this shot, and he's done it for Heroic. The leader, calling well above his years, clearing corners. Oh no! You're an animal. Heroic have done it, and I just can't מאמין. אבל זה בזה, אחי, זה לא הוא לא בארנה, אתה מבין? הוא יושב בזה שם, בחדר שלו שם בזה. זה לא בארנה. I mean, I think you wanted to talk about this one clutch. We all wanted to talk about this one clutch. This one shocked the crowd. הנה, זה הקלאץ' של מי זה היה? של אלקטרוניק? Has just become a stone cold killer. It's almost like he doesn't even care if there's a crowd in front of him. In fact, he probably plays better with it. Maybe he loves it. מטורף, אמרתי לכם, אני אמרתי בתחילת המשחק עוד באינפרנו, אמרתי לכם שאלקטרוניק מטורף ויש לו את הקטעים האלה. אמרתי את זה עוד אז. Yeah, round 15 is another example of a very strong Navi that never gives up. Look at this, the work being done by Electronic. Well, I think this is probably his highlight, and only in round 15. Oh, right here. Just the way he moves, the fake plan with 4 seconds. זרק לו שם מולי, אני מת. And a fake plan. אני בישראל, כן, אני בישראל, זה החדר שלי. His opponent doesn't peek, he looks foolish. But he works out. He mind controls. אני טס ב-27, אני אשדר לכם, אני טס ב-27 לצרפת, אני אשדר לכם משם. Made Heroic do exactly what he wanted in that round. He snuffed them out. He figured out exactly how to break that one down. I think that Heroic did a good job doing that with some teamwork, but the fact that Heroic... תשמעו, אבל הרואיק, אני חייב להגיד... That is why he is a world class אור שמש? לא, זה בגלל שיש פה... זה בצרפת, אבל גם יש עכשיו חושך, מה זאת אומרת? עכשיו 10 בצרפת. אבל יש לי תאורה. יש לי תאורה. כאילו, אם אני סוגר את האור, זה ככה. It doesn't necessarily count as an opening kill by the HLTV definition, but the Bit was actually the can opener into a bomb site, and so crisp in his entries. I think having a man like Bit and someone like Electronic on your squad allows you to toy a little bit with the tempo of your game. הוא היה מפה מטורפת, לא ראיתי את הדגל, לא שלחת לי. שלח לי, שלחו לי את הדגל של ספינקס, נראה אותו עולה עם הדגל, לא שלחתם לי. אני ממרסיי? למה החלטת שאני ממרסיי? לא, אני גם לא צרפתי, אני לא צרפתי באמת, אחי, אשתי צרפתיה. אבל לא, אשתי גרה בפריז. פריז ושמפיין באובילה. אבל אין, לא ראיתי שהציגו את השחקן. I'm calling it out. I don't think that's the case. I don't think he's going to do match beat. Is that what's going to happen? I'm throwing everyone under the bus. Yeah, okay. 70% we'll think about that one. We'll think about that one. But either way, the fact of the matter is that Bit is so consistent with his tracking ability on top of that. Even when he's at the headshot, he's constantly keeping his crosshair right there. Every burst that he uses feels like the first 4 or 5 bullets kill. Every time. חבר'ה, אתם מוכנים למאפ 3? מאפ 3? It's always just, it's poetry in motion when you watch his crosshair. We focused so much on the first half because we kind of thought that was where the narrative was going. We kind of thought if not... משה, זכית בעוד כסף. משה, איפה משה? איפה משה? משה, אתה פה? איפה משה? לקח עוד איזה $200 רווח. They had a couple of moments. I'm not sure if we have round 22 to play out because I think that could have been a moment where Heroic would run away with the famous no scope from Simple as well. ניוק הולכת להיות מאוד מאוד מעניינת עכשיו, כי גם הרואי קבוצה מאוד טקטית, ונאבי בניוק מטורפים, סימפל בניוק מטורף, כאילו. זה הולך להיות מעניין. In that specific moment when Simple pulls the no scope, that was right there. Heroic could have broken Navi. אימא'לה, זה no scope, אני מת. They could have done it. Unfortunately, you allow Navi to come into this. שלחת לי? A little bit, they'll take you on. Yeah. You give them any and they're back in this series, they're back in this. It is down to a BO1 now. This is where Counter-Strike becomes
the most exciting. And I think at the beginning of the series, we were posing it that KD was coming in map number 1 as the best opper, but I think Simple did a good job in shutting him up and putting down the villain in this series. It's that anger and like frustration you see coming out of Simple as well. I absolutely love that. You can see it reflected in the server. The fact that he can get so hyped up in those moments. So many key instrumentals. לא הבנתי איזה דקה זה. I mean, by his standards, Simple was nowhere to be found in most 47 שניות? long דקה ו-47 שניות. But I said it's a ticking bomb. There's not going to be an entire series where Simple goes through it without having impact. That just simply cannot be. It simply isn't possible. So the fact that Heroic had this opportunity to put Simple down when he was not ready, I thought they have to seize it. It's right here, right now. And then around after, of course, he makes me eat my word. And then I know, from that moment on, I know he's online, and that might just be it. This series has been delivering in spades, and of course it is going to come down to that third and final decider map. We're going to nuke, ladies and gentlemen, in a series that has delivered so much, and it's going to be giving us even more. Join us back after the break to see who will be taking. איזה תותח, איזה חמוד. טעות. נראה. וולט, ראיתם מי הספונסר שלהם? וולט. ראיתם? איפה הדגל? לא ראיתי את הדגל. אתם צוחקים עליי? איפה הדגל? הנה, זה 47, 49. פה, אוקיי, הבנתי. יפה, איזה תותח. איזה תותח. תראו איזה תותח, איך לא ראיתי את זה, איזה מפגר אני. כל הכבוד להם, כל הכבוד, יפה. הוא בא עם הדגל, יפה, יפה, יפה. תותח, כוכב. בטח היה הרבה הייט. הנה, ישראל, פאק ישראל, KW. כולם שונאים אותנו, שונאים אותנו בעולם. פאק ישראל, KW. ידעתי שזה, אבל יופי שהוא בא ככה עם הדגל. הוא גם חמוד, אתם מבינים? זה לא שהוא כאילו איזה מניאק והוא בא עם הדגל. הוא חמוד, הוא יוצא עם הדגל והוא כזה חמוד, הוא לא נראה... הוא לא נראה שהוא שונא מישהו, שיש לו איזה אגו, לא יודע מה. כן, פתחו על זה, כן, בטח יהיה לזה הרבה הייט, אבל עדיין, אז מה? חמוד, יצא חמוד וכל הכבוד לו. יאללה, מתי תתחיל המפה הבאה? מה, צ'אט, אני אחמם לי אוכל של סבתא? מה אתם אומרים? יש לי אוכל של סבתא, השאלה אם לאכול ככה בסטרים, או לחכות אחרי המפה. מה אתם אומרים? אני אוכל עכשיו נראה לי, אני רעב מת, לא אכלתי מהצהריים. ולא מצאתי את הפלאפון, והייתי בלחץ, יאללה, אני אביא לי אוכל, אני אתחמם לי צלחת צ'אט ואני בא. כן, דקה. Unfold at the PGL Arlington Major.
ourselves to a slightly different tune, but it does come down once again to the final burst of Nuke. We cannot understate how much is on the line for both Na'Vi and Heroic coming into this. Major life hangs on to this third and final map. I cannot wait to be diving into this format. This is why we're here, to see big games unfold. Heroic pushing Na'Vi in a way that so many people counted them out. I would be shocked if more than 30% of fans picked in their pick'ems Heroic to advance. That would be unbelievable to me if you even see a third of them. But Na'Vi are now here on their third map, being challenged in a way that nobody at Stockholm could. I cannot help but wonder how Heroic are feeling right now. They were flying so close to the sun on that second map. They could almost taste it. They could almost feel it. They were seconds, rounds away from pushing Na'Vi out of the tournament, doing something they had never been able to do over the months. But now they have to do it all over again. Yeah, and you know what? Selfishly, so glad. Oh, we don't care. Yeah, we don't care. Yeah, I don't care Give about me all the rounds. Down there on the stage, yeah, I want all the OTs. Give me all of it, because this has been a series that has delivered on so many levels. So what are you expecting to be delivered coming into Nuke, seeing as we did see it playing out in RMR, albeit in incredibly different conditions for both these teams? Look, the main takeaways from that fantastic map that was played at the RMR is obviously the force by battle at the very beginning of the first half that Heroic ended up winning. It was very taxing mentally, but they pulled ahead. Then we can talk about the T side, we can talk about the momentum they have, we can talk about the liability for Bit, which has been a hero. למה הם לא משדרים את זה ב-4K? מחר להזמין סושי או פיצה למשחק, וואלה רעיון טוב תאמר. רעיון טוב, אבל תראו מה אני אוכל עכשיו, תראו. איזה יופי. בשר טחון כזה כמו בולונז, אורז ושועית ירוקה. לא יודע אם זה היה נראה טוב, אבל זה טעים רצח. תודה, תודה, פביאנו. יאללה. אני אשדר מחר, כן. בטח. מתי יוצא הגמר? תודה, תודה. הנה, עכשיו מתחיל ניוק. עכשיו מתחיל. כבר התיישבו. Sometimes he would just pounce from that main area. A little bit a la Electronic, a la Rain, if you want to pinpoint the profile of players. It's about pressure all across the map, and then suddenly there's a timing that's been found, coming in, multi-kills galore. He was able to do that at the RMR. Is he going to be able to deliver that same kind of performance here? בראשון אז אני אשדר גם את הגמר. בוא נראה מי מתחיל סיטי. אני לא יודע מי מתחיל סיטי. If he wants to have a chance at beating the reigning champions, then he needs to deliver. If he can be that X factor like he was the last time these two teams faced off, he had a fantastic clutch on the T side in that lower side. If he's able to pull that off again, then Na'Vi need to be worried because he manhandled them on Inferno. This could be a reference series for Cadian, as simple as it is. For a man that we at times have pinned down as an individual liability, if you will, if you were to compare him before this series to the biggest snipers out there, the Shiro, the Simples, the Zaiwus of this world, would never give him the time of day. We'd say, yeah, he's a great IGL, but, you know, individually speaking, he's going to fall out. He's never going to be able to hold his ground. But he's doing it right now. He's the highest rated player for Heroic. Even on Ancient, he was finding these opening kills. He was instrumental. He could make such a statement. הוא צודק, איידיאן מדהים, כאילו, אי אפשר להגיד שהוא לא טוב, הוא ממש טוב. אין מה להגיד עליו, כאילו. בדוגרי. הלאה. איך הקול שלו לא מתאים לאיך שהוא נראה, נכון? לא יודע למה, הקול שלו לא מתאים לפרצוף שלו, אני לא יודע למה זה ככה. כל הזמן שאני רואה אותו, אני אומר, בוא'נה, זה הקול שלו. נאבי מתחילה סיטי, וואו. בוא נראה מה ההירואיק יעשו בטי סייד, מעניין. אם יהיה להם מהלכים. Very light utility for this pistol for Heroic. Squeaky blown off. Setting up for summon. Flash from Refresh does nothing. The Jewel leads only the one. This is great for the T-side start. Na'Vi have to recover and retake.
הלך סימפל כבר. Open now and so many opportunities for the משה, הרווחת כסף, חמוד. some form of unison. אמרתי לך מזל טוב, אבל לא היית פה. Bomb's already halfway ticked here. Some real problems for Na'Vi. Lobby, maybe the go sign, maybe they're waiting for electronic, but he's taking his sweet time. Coming in from main. איזה ירייה לא טובה, אבל וואו, איך הוא תיקן את זה. Heroic looking for a clean sheet and change with a couple of USB headshots. אני חושב... But their fate is sealed. Bit the last to fall, takes another head with him. תקנו אותי אם אני טועה, וואו. תקנו אותי אם אני טועה. מה סקנד פיסטול? הם ניצחו לדעתי את כל הפיסטולים, לא? הייתי בטוח שהם ניצחו את כל הפיסטולים. מתי נאבי ניצחו בפיסטול? במפה שעברה? Not be loved by everybody in the arena here, but his team are loving him right now. The impact the in-game leader has had is beautiful. Yeah, no doubt about it. I mean, you heard Matthew on the desk. I couldn't echo his sentiment anymore. Howie as well. I mean, stating the obvious perhaps, but everyone expecting this to be a good game, a close game, a Na'Vi game. Well, they force ball in, true to form here. Smoke wall up. Refresh to stretch his legs behind these. Na'Vi responding to this immediately here too. Famus is in the mix. This is actually a tidy looking second round buy for Na'Vi. It is, especially if you can תראו איפה סימפל, אני מת. frag in the opener. Simple puts himself in prime position to collect. Multiple bodies, gets info and gets away. Simple needs help. Calls for backup. לא מאמין. אין, סימפל מטורף שימו לב שראינו את אנס משחקים בניוק וסימפל דחף לפה ואף אחד לא דחף את הדלת הזאת בתחילת הסיבוב במשחק שראינו של אנס עם גובנהגן. אף אחד לא דחף את הפוזיציה הזאת. Bit of a gap, bit of a gap. He's got time. This round is not done just yet. 40 seconds left on the clock. 2 to find, knows where the bomb is. Boomage sustained a lot of damage here in the rotation is. Hearing the footsteps of Perfecto as well. So a good idea where both of these players could be residing right now. This would be massive for Stown to make his mark in the server early. 30 seconds remaining. הוא בחיים לא מביא את זה. Na'Vi have a decision to make. They know where that bomb lies, and intermittent checks will be given up in favor of time being on their side as they both, in synchronicity, moonwalk to decon. He's got a cross, but how is he supposed to plant? There's 2 CTs right here. There's 2 of them. And בחיים לא יכול להביא את זה. Started by Simple, ended by Perfecto. They have immediately wrestled back control of this game. Well, the Dusk was just talking about the force by wars. Let's see how long this goes on. 1-1, and of course Heroic are going to bounce back in with one of their own. 2 drop Famuses in that previous round. As we're getting the shirts off, it's getting hot in here. The Heroic corner. Many of them. I had a Dane in an Astralis jersey come up to me and say, תשמע, בשתיים על אחד, שואל לך אינפו על איפה הבן אדם, הוא יכול להסתובב ולהשיג את זה קיל. אבל להביא את הסיבוב זה מאוד מאוד קשה. במיוחד שהפצצה הייתה שם, קשה. Held at bay, and now Cadian's AK is noted, so that information is in the favor of Na'Vi. They need to be a little bit more careful how they ply their trade. Cadian עם הירו AK, בוא נראה. So they're going to have to try and do this through bodies, and the Death discussed last time round a liability that was bit. Well, he's going to get some help early here, and in this type of position he needs to be... זה בוסט שלא הרבה עושים עכשיו, לא יודע למה. זה בוסט טוב ולא הרבה עושים אותה. Deep smokes deployed. Not going to hit that mark here, so a bit of a flub out of Heroic. And limited resource, and that's the AK gone without a single bullet. Connecting bit to be tested. He is being run down. Meets down, but Na'Vi have a 2-man advantage as well as the weaponry. נאבי משחקת יפה עכשיו, אני אגיד לכם למה כי הם משחקים סיטי, אבל הם לא משחקים פוזיציות הם לא משחקים פוזיציות רגילות כל כך, כאילו הם הולכים לפוזיציות הרגילות, אבל הרבה פעמים הם תופסים אנגלים כאילו שפעם שיחקו איתם והיום לא כל כך משחקים, והם עושים יפה. ככה מנצחים את הרואיק אגב.
נגיד, מה מעניין אותי? סיבוב קודם שסימבל דחף את המדרגות ועמד שם. מעניין לי אם זו החלטה של סימבל, כאילו סימבל אומר לבומביץ' תשמע, אני דוחף פה טיפה קדימה, או שבומביץ' אומר לסימבל יאללה תדחוף. מעניין אותי. מעניין אותי ההיררכיה של ההחלטה הזאת. And now we look to post Navi's third. Now, some of the question marks about Bit, we need to keep an eye on him. Now, there's plenty of options of how they can bolster the ramp position and help out Bit. You know, you can move Simple over there with the AWP to deter them from trying to hit that territory in later rounds here. Got caught off there. כן, אבל תחשוב ש... A bit caught off guard, but this push is coming through. אם הוא לא... Yeah, that's a bit confusing, but it works out. Simple gets the kill. בגלל שהיה את ה... וואי. בגלל שהיה את הסמוק וול, והוא ירד לשם, הם ירדו לשם, אתה לא יודע אם יורד לשם 4 שחקנים. ואם סימבל מאבד שם עמדה, הם פורצים את הסייט מול שחקן אחד, כאילו. אבל בגלל שזה סימפל והוא גבר אחוש שרמוטה וזה, אז כאילו, ראית, אפילו לא דחפו אותו לטרייד. אפילו לא דחפו אותו לטרייד שם במצב הזה. If you nade me and they're on a light buy, you boost me and give me the AK. It's a bit of a long paragraph, but it is there. Okay, well, as long as we're sticking to the fine print. תשמעו, בשביל נאבי לחזור מ-0-1 ל-2-1, מחר הם יבואו מול לנזי, מלא ביטחון. הם יתקנו מלא דברים בלילה. Yeah, but there's none quite as potent on this map than Na'Vi. They've been leaning away from it, which is curious here. Squeaky blown off. Stown held at bay by some utility. Multiple incendiaries there piped in towards that squeaky door room. Don't want to allow him to walk out the door and get down that vent. So holding them at bay and forcing the yard smokes out now. Heroic are going to try and look for space elsewhere. Did a chip damage unconfirmed as the smokes completely obscure Electronic. It's just his understanding and his intuition now for when to spray, when to click. Nothing connects. Cage though by... נגיד אני אגיד לכם משהו גם על המהלך הזה עכשיו. שיגמר הסיבוב אני אגיד לכם משהו על המהלך הזה. מעניין אותי מי ייקח. כן, משחק מצוין. ממש מטורף. קיצר, בומביץ' שם מציץ מהזה. אלקטרוניק שם. דחוף את הסמוקים אחי, תוריד להם את הזה, יש לך קאבר. איזה בוסט. Set up for success, Simple. איזה בוס. And activating straight into Stown. He was parked in on the hut. Chased down, committed on the drop. Bit on ramp does put one down. 30 seconds. But Stown still stands vigilant. Bomb's in lobby here. Where do they get it? Na'Vi don't know this, and there's nobody from Heroic near the bomb. What is going on here? He's Now seen they it. do. Electronic spotted it. The round's נגמר הסיבוב. Screaming. I have the bomb, and they've got 15 נגמר הסיבוב. seconds. נגמר If הסיבוב. the smoke There's no way in. כן, נגמר הסיבוב. All of that for nothing. Stown is watching in dismay. They're just rushing through. What else can they do? Na'Vi, solve it. Absolute glory. As they כן, אבל KDN בינתיים לא מצליח לסחוב אותם. סימבל לא מאמין. סימבל לא מאמין עכשיו שאלקטרוניק מצא את הפצצה בלובי, הוא לא מאמין. הוא לא מאמין. And they still pull it back to fly in the ointment. עם full utility. Tessus has a Glock and $0 cat. He couldn't buy a Haribo if he wanted to. Oh, dearie me. Okay, well, that one is going to sting right there. And a timeout taken here from Heroic. This one is really going to start to mount. 16-14 on Ancient. How close that was. No. Taking it 2-0. And now stomaching a round loss like that. They were not the errors that we saw Heroic making on maps 1 or 2. But they were the details that they were taking care of. They were looking fantastic. They were looking tidy. They were looking as a unit. And here, dropping the ball in what should have been their round. One way to get on the board early here on the T side after the force wire. היום נהיה קטע בקאונטר סטרייק. So they will have to stomach this one, Heroic. פעם
היה קטע בקאונטר סטרייק של להראות פצצה. כלומר, מה היית עושה? היית פורץ סייט עם הפצצה עליך, היה לך שני אנשים שמגנים עליך כאילו, והיית לוקח איפשהו פיק כדי להראות פצצה כדי לגרום לרוטיישן או לגרום להם לזה. היום זורקים את הפצצה איפשהו. נגיד במיראז' אתה זורק אותה שם בחלון לפני המיד, באינפרנו אתה זורק אותה על הרמפ, כל מקום אתה זורק אותה בהתחלה, ואז אין את הדבר הזה שאתה רואה את הפצצה ויש לך איזה אינפו. לא יודע למה לא משתמשים בזה יותר. ואז זה גורם למצבים כאלה שאנשים יודעים. למרות שזה היה פוקס של הלייב שהוא דחף את הלובי והם השאירו את הפצצה בלובי, אבל זה בגלל הצורת משחק הזאת שהיום משחקים קאונטר סטרייק. כן, אבל היום לא עושים את זה. אני חושב שזה צריך להיות שילוב בין לבין, אתה מבין? וואי, לא נפל לו הפצצה, לא נפל לו הנשק. אני מת, איזה באסה. He got the first completely blind. I'm sure he'd love to see his opponents. As Bit peers out, the AK spams away. He's being run through and the rotations are coming, but Bit's going to handle this. Shush is in the crowd. Wow, Bit, yeah, 5-1 now. Na'Vi stretching their legs. ביט במצבים האלה מטורף, שתדעו לכם. הוא מטורף במצבים האלה. הוא לא מפסיד הרבה משחקים כאלה, למרות שהם באים אליו עם אקדחים, אבל אתה יודע, הם כאילו לוחצים אותו לפינה. וגם ב-FPL אני רואה אותו לפעמים עושה את הדברים האלה, והוא מדהים בקטע הזה. מדהים. Relying on the in-game leader Acadian with his signature weapon here as the crowd getting louder and louder. Remember, this is the boogeyman for Heroic. Na'Vi are their absolute worst nightmare and they're feeling it now. Pressure into the yard's position. Simple. He wants to put Heroic right back onto the back foot. כן, נכון. With an early blow. הקטע שמאוד קשה לקחת פה פוזישן. מאוד קשה לקחת פה פוזישן, כן? זה נראה קל, כי אתה רואה שחקנים כאלה עושים את זה, אבל זה מאוד מחושב, כאילו. Look at the aggression they're flirting with. I mean, it might have to be Cadian. It might have to. What are you supposed to do now? מי זה החמש חבר'ה זה איך קוראים להם? אלה מאוקראינה? שלא היה להם שם? מי? על מי אתה מדבר? Under a minute left on the clock, smoke starting to fade. Right, clustered together here, but here's the next one. Shadow spotted, barrel spotted, electronic. הוא חיכה להסתובב, אה? They're just going to assume it was clear after Simple already had eloped. But no. Feels limp, feels like they have to. תשמעו, אם הם לא משיגים פה לפחות 4 סיבובים, לפחות זה GG כאילו. בן ניוזיגר? כן, כן, כן. מלא אהבו אותם, אה? מלא אהבו אותם. מלא רצו שהם... ראיתי אותם משחקים, מלא אהבו אותם. כן, 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 כן. They are the ones who opted to take it to Nuke, as Umich has opted to take it away. Look at this from him. The timing is perfect. Gets one in the side, does get traded out, but that takes a lot of potency away from the next round of purchases. Where's Electronic's weapon got off to? He was looking for the AK that was on the body of Shush, but Tessus actually came over and picked that up because he only had a Mac 10. So it's the little details right there, but they will get the guns back in everybody's hands. And Simple שמח, now. They're in a very good position. Lost bonus, maxed out for Heroic. They can keep the purchases coming through, but מה אתם אומרים? זה GG כאילו? the plans to give themselves the bonus cash. We haven't seen signs of a GG threatening post plant from Heroic yet. Bar the pistol. It's the pistol, that's it. And they lost the force fight to the two Famouses. That was where Simple had 2 big kills down to the side. Look at the devil. Look at this. He's already on the polar opposite in pursuit of the same. Refresh knows the pain. But it might be Cadian to be boosted into the line of sight. This is a familiar Heroic opener. הם לא זורקים את הבומבה לא ביחד. Signature move is Simple been watching his demos. בוסט. וואו! One to the thigh, but Cadian does thrive. וואו, 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 כל הכבוד, כל הכבוד. זה מה שצריך לעשות בשביל לנצח פה סיבוב. They are here on force.
בומביץ', בוא נראה. Numbers and position. Tessus meets Boomic. He needs more now. Needs to tap these heads, these pesky heads. Slipping into the sight under his crosshair. He's only got a few bullets left. Oh, and it's enough! הוא גם קנה זמן, גם הרג את הבמבר. מטורף. Trying to disappear, the door does not swing open. Electronic restrained, forced away. Boomic immediately springs to action, gets that info. Cadian is hoping to catch a rotate. Power position. This could be everything. Look at that, a little smoke out of Electronic, and he leaps to his death as Bit plucks him from the pack. It's only Shush. At least a bomb plant, Chad, but he needs more. He needs it now. Electronics ahead, and the spacing's perfect. Navi starting to smile. חייבים לנצל את המצבים האלה, חייבים לנצל. למה אתה לא מתגלח, אח שלי? תתן איזה גילוח. מה זה הזקן הזה? איך אתה בא למייג'ור שעושים עליך כזה? תן איזה גילוח. מה זה הג'ינג'יות הזאתי פה? וגם יש לו זקן פה, אין לו אפילו פה, יש לו פה. גלח, אחי. אולי יש לו משהו נגד הסכין. The fact that they've been able to get that and still not get into the rounds is testament to how deep this Na'Vi roster goes. This is some issues here for Heroic. If you get the opener and you're not converting, you are in hot water. Something is wrong, yeah, for sure. Na'Vi have really put a leash on this Great Dane. And again, the battle for first blood, this time one out by Stown. They have to be able to convert this one, Chad. And Simple immediately makes it 4-on-4. מה? Cadian was assuming. וואו, איך לא מתאים לקיידיאן ולא מתאים לסימבל למות פה עכשיו. גם לא מתאים לקיידיאן לא לבדוק את הדבר הזה וגם... סול אסתטיקס? כן, סורי אחי. וואו! וואו. Bit they scream as they check the scoreboard. Known to be the ramp player. יכול לקלט את זה, יכול לקלט את זה. Doable, winnable. Heroic's best opportunity since the pistol. Just one man stands in their way and the clock is ticking. הבעיה שהוא עושה לו בסיבוב מהלובי עכשיו, לדלת. זה אני עושה בריטייק. בריטייק הישראלי אני גם עושה את הדבר הזה. That was a very difficult round for Bit to win. Heroic take care of business. They get themselves back on the board. The 7-round streak comes to a close. Na'Vi can still buy. There's no issues in the finance department for round number 10. Heroic are going to... לא יודע, צ'אט, מה אתם חושבים שהירואיק יכולים לעשות בשביל לפתור את הפלונטר הזה? אני מנסה לשים את עצמי מאמן של הירואיק עכשיו. אני כאילו, אני קצת עובד עצות. עשו את הבוסט, לקחו את סימפל, עדיין הפסידו את הסיבוב. כל הדברים האלה, לא מה ארפי אני יודע, אני גם עורך דין, אני גם מאמן כושר, אני גם מטורף בקאונטר סטרייק, ואני גם יודע לעשות ארפי טוב, ואני גם אוהב את הקהילה שלי ביוטיוב מאוד. פסט איי? מה כאילו, כמו שספינקס עשה, לשבור את הדלת, פלש לתוך הזה, להרוג את הבחור שלמעלה עומד, ולהיכנס על הבבלה. הנה, זה בדיוק מה שיהיה, שובר את הדלת. לא, אבל אתה רואה, הוא לא ממשיך את זה, הוא לא ממשיך את זה. תראה איפה סימפל כבר, תראה איפה סימפל. אף אחד באנז לא תפס את הפוזיציה הזאת, אף אחד. הנה, הנה פסט איי. אבל ביט שם, יואו. אותו נגדך על זה. הבעיה שהם עושים את זה, הם לא עושים את זה בתחילת הסיבוב ויוצרים בלגן, אלא הם מחכים שנייה ואז פתאום הם עושים את זה, וזה כאילו קצת... כאילו אם חיכית שנייה כבר, לך תיקח את הפיק, תהיה 5-4, תעשה את הדבר הזה, אבל... לא יודע. לא יודע, נאבי משחקים מדהים, מאוד קשה לפרוץ אותו. הנה הפסט איי שלך, בוא נראה איך עובד.
Another opening מה אפשר לעשות? and it's horrible. It's catastrophic for Heroic. If it's not Stown laying down the law, who is it? It's happening so quickly. We're already about to find ourselves at a 9-2 scoreline. These three remaining want to try and rip this one away, but what מה אפשר לעשות? אי אפשר לעשות. למה רק אחד נכנס? כן, זה בעיה, הם היו צריכים לעשות טרייד על זה. אולי רוצה להביא קיל 4-4 ואז לרדת לבי דרך הוונטים. לא יודע מה הם רצו לעשות שם. I mean, you really are pulling at straws to find a way in. מה? לא הבנתי את הפלש הזה? אוקיי. אני כאילו נתן לו איזה אינפו. Tassis got to have pixel perfect precision. Yeah, trying to make something out of nothing here. כן, אין כל כך טימפל. They're going to wait for this one to start to fade and drop their own. The avenue of assault, the vent. שאלה איך הם יתחילו את הסיטי סייד, זה הכל, אם הם ינצחו פיסטולים, הם ניצחו פיסטולים פה אגב, הם ניצחו את הראונד של הפיסטולים ועוד ראונד וזהו. מה, הם ילכו לה ו... אני לא יכול... איזה בוסט, אבל... They are light on time, the wallbangs distract, and Na'Vi give them nothing. כן, אתם רואים, נאבי מדהימים. And now they will start to fall topple. אולי הם לא ידעו שיש אחד, אבל אין להם מה לעשות שם שתיים, אין להם מה לעשות, עם גליל, מה הם יכולים לעשות? Na'Vi give them nothing. Absolutely nothing. Table scraps for Heroic. נאבי מפרקים אותם. On the board already, Chad, and the half is not done. This is looking like peak Na'Vi when they were the best on nuke, right? אני הייתי לוקח פה טיים אאוט, אומר להם, תקשיבו חבר'ה, אין לנו מה לעשות כל כך, יאללה, שחקו FPL, יאללה בבאללה, שחקו. זה מה שאתם רוצים, לכו תהרגו, לא תהרגו, תעשו מה שאתם רוצים. זה יודע מה הייתי אומר להם גם. לא, בוס לא... תשמע, 99% מהזמן יש שם בן אדם באבן, אבל אולי... הנה, ראיתם איך הוא חסם לו את הסמוק? נייס, אימא'לה, אבל הוא שמע אותו. Invested in by the leader, he is trying to take matters into his own hands now. Bomb down, loose towards that top side. Just running on out, Stown gets taken by Perfecto, 2 to find now. There was a small window of opportunity, but Stown giving up his life, dropping the bomb. They can fortify this. Simple the timing. The timing. It's perfect from Simple, he's in the right place. Jiggle out, goes wide on it, Cadian has baited the shot, Simple! הוא לא היה מוכן, הוא לא היה מוכן. הוא לא היה מוכן. הוא לא היה מוכן שזה... 2v4 would be one way to do it here. כן, B2B, כן, אתה צודק אחי, אתה צודק. צודק, אבל אין מה לעשות, הוא עשה את זה, ועכשיו אנחנו איפה שאנחנו עכשיו, אין מה לעשות. אפשר להגיד אם ואם ואם. איזה חכם בומביץ', אה? Brazen from Boomich! He goes straight to it, like a moth to the flame! A Boomich to the scope! And Cadian! זה GG, אה? Completely caught off by that one. זה GG נראה לי. Right now 10-2, nothing's going to stop Na'Vi here. אפשר להגיד GG, אה? מה יהיה מחר עם מנס, אה? חבר'ה, מחר ב-5, תבואו לפה, נשדר הכל. Needing to work out, can there be a solution? The half's not done yet. If they can salvage 4, maybe 5. Their CT half going to be snuffed at. They can get themselves back into this game, but right now it's one-way traffic. Na'Vi are undeniable so far in this third map, first half. Everybody stepping up in the conversation about how long could you keep Simple quiet. Well, still, he's at the bottom of the scoreboard. Electronic continues to have a banger of a series. 17 kills for him already. Cringe. Bit with 12, 10 for Boomich. Simple with only 7. He hasn't even been needed. איזה אנס. Na'Vi have that air about them again, Chad. Just their presence on the CT side. מתי מתחיל פייז? Look and feel like the final boss is back. מתי מתחיל פייז? נראה לי שמשחק ראשון זה, לא? Refresh was looking for some space, but running back through the flames, through the fire, he goes down, and an opening kill given up again. Na'Vi are set here for 11. לא, זה אני יודע, ואחרי זה יש פייז, נכון? פייז זה בערב. Trying to get them some room, and he's been chipped away through the smoke. What can they do? They can't do anything right now. This is horrible for Heroic, you know. To feel so powerless in a game you play so much. It's a rarity.
but they really cannot get anything. פייס ראשונים, אז מתי פייס? פייס מתחילים ב5:30 ואז נבי? Slips off and it's Shush that's starting to find some headshots. עוד מעט אני אבדוק, אני לא ראיתי את הסקייג'ל. Of the many required, Cadian's got something to be said about Perfecto, and he has managed to slink behind. Oh, spotted out by Boomich, and it's simple. מה, איך הוא מחטיא את השוטים האלה? אני לא Looking מבין. for damage, gets nothing done, and Shush just the one. 11 for Na'Vi. This is a CT haul any. מה קורה לך על הזקן, אחי? תגלח, נשמה. At the PGL Major, live from Antwerp 2022. אני אמרתי אלקטרוניק בתחילת המשחק, אחי. אנשים אמרו לי זה, אמרו לי לא, זה כן, אני אמרתי אלקטרוניק. כן, רפרשז ידע רק לשחק באינפרנו בזה, זה מה שהוא ידע. ב-A שם, בסיטי סייד. שם הוא הפציץ, אבל כל השאר הוא לא הפציץ, אין מה לעשות. כמה סימפל? סימפל עם 7-6, אוקיי. לא מאמין. סימפל 1-2 עם ההופ. בום. לא! 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 אם הוא היה מביא אותו עכשיו זה היה ממש יפה. אבל לא הביא אותו. הוא פחד, אבל תדעו לכם צ'אט שרעדו לו הביצים. הנה, אמרתי לכם שהוא כל שנייה מוריד את האוזניות כי זה לא נוח? אמרתי לכם, כל רם. לא נוח. כן, זה היה פסט יפה, אבל ראית שהיה להם קצת... היה להם קצת בעיה כי... כן, כן, אני יודע שזה קשה. אבל היה להם שם בעיה כי איך קוראים לו היה למעלה והם לא קלטו אותו והם היו צריכים לקלוע אותו. פרפקטו, מי זה היה שם למעלה? יואו. Nade arrived, so did the MP9 spray, and that MP9 is working wonders in Electronic's hands. He's already nearly killed two. Stown is now walking funny. Bogdan's law prevails. I like walking funny. And a 4-on-4 final round, כן, third אז map. זה שהוריד אחד, הוא היה יכול לסיים את הסיבוב שם. Just defend an entire part of the map with a IKEA pistol. 12 bullets. They have to have a lot of efficiency out of those. Forced back by maybe Util alone. More flashes. Molly's come through. The sound cues are there. Space to be taken here. Minute on the clock. Heroic would love to get this fourth round. They need to get this fourth round, and there's no way back. איזה אנגל טוב זה? איזה אנגל טוב זה. אני מת. אם הם בודקים אותו, זה מטורף. אם בודקים אותו, זה מטורף. אמרתי לכם. זה אנגל מדהים, כאילו. רק האנגל. וואו, ביט. וואו. רק האנגל הזה ניצח את הסיבוב, שתדעו לכם. הקטע שהוא התחיל לעשות פוזישן לשם. Tess has paid a bit of a heavy blood price for the first of the 1v3. Just has to plant. He has to give himself a chance in this. Digits punched in. They respect it. They want to strike together. Take the jump up. Engage with one. Can he do it again? The 180. Just a 90 return. Oh, one bullet. לא, איך תהרוג את סימפל שם. כן, כן, הם דרסו אותם. בוא נראה עכשיו אם בסיטי בכלל יהיה להם מה למכור, כי נאבי, אם נגיד, קודם כל המאמן של נאבי מטורף, ובניוקה מטורפים, ואם הם יעשו עכשיו כמה מהלכים מיוחדים, כאילו, יש להם מספיק מהלכים מיוחדים בטרור, בשביל שהם יוכלו זה. רגע, אני איך גלגלי סיגריה ואני בא. כן, נאבי באמת. Just 4 more now for Na'Vi to convert, to put themselves in the semi-finals to take on Ents. Boomich has given his last pep talk, making sure everybody is in sync. Because, I mean, Na'Vi know as well as we do. 12-3 is great. Winning the pistol almost seals Heroic's fate. So a lot riding on this one, Chad. The playing field doesn't get much more level than a pistol round.
This is a must right now. As cliche as it is, this is the truth for Heroic here. They stare down the barrel of a momentous task. You need to mount round after round on this CT side. Squeaky smoke from Boomich. Simple mission accomplished. Spotted some info there. Sees the leg. He's dancing with him, keeping Stown out of the round, and they can bound straight into ramp. Nice click out of Tessus. Stown already met that P250, but it's down. Tessus is looking to come up huge for Heroic when they need him most. The CTs. Oh, Tessus! How do you get 3? He was alone in the site and takes the majority of Na'Vi out of the round. Electronic and Boomich, though. The bomb is ticking. Against the odds. Na'Vi counting on Electronic here, and he's gone. Heroic. אוקיי, באתי, יאללה. איזה טבק אני מעשן, אמריקן ספיריט. אני פשוט לא אוהב לגלגל פה, כי אם אני מגלגל פה, אז כאילו כל הזה שלי טבק. אני לא מגלגל, אני מגלגל בסלון ואני בא לפה. אני מעשן אמריקן ספיריט כחול, אחי. טאסס פה הציל אותם, אה? I feel like the answer is clear. Yeah, well, this one isn't the כן, נשאר חתיכות קטנות. let it work. This one here has a bit more of a team element about it. Na'Vi looking to get this one done with pace as a unit, as a group. Squeaky to be blown off. Yeah, there's a distinct lack of incendiaries. They went for M4s instead. Yeah, they're first aid. They can kick open the door here. Na'Vi flooding in. Refresh, tested, just the one. It's getting scary now for Heroic. Already Na'Vi occupied. יואו, זה דינק, מדהים, 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 מדהים. אמרתי לכם, נאבי יבוא עם כמה זה. יאללה, תדליק סיגריה נשם. נאבי באו כאילו, יש... בוא נראה, אם טסס יציל אותם שוב עכשיו. הם כבר יודעים שהם הפסידו. היא בכונה? מה פתאום? Four M4s? At least 3. Heroic, they brought all of the big guns. But this is the thing with Na'Vi and Force Spies. Traditionally, it's drop a couple of AKs and let the AKs work. This was them showing something different. It was a team-based top pop. They just went hard. They blew up and Squeaky. They run on in. And you pointed out the utility. Without those incendiaries to slow them down, the protocol utility, top is a feast for any of those pesky pistols. They run on in. They dismantle the עכשיו זה הסיבוב של המשחק. They even grabbed themselves 3 M4s. איזה באסה, אחי. אבל בסדר, אם שברת את היד. לא, אני יודע מה זה המכונה שאתה סוגר את זה כזה, וזה... כשאתה שם בזה, אתה סוגר, ואז זה כאילו נהיה לך... או שזה השתי האלה. הדבר הזה. This is Na'Vi's series. This is Na'Vi's crown. אם נאבי מנצחים את הסיבוב הזה, נגמר המשחק. Aggression. It's been working for Na'Vi. Will it work for Stown? כמה עשית משה בקולר? Oh, he's been spotted. Betrayed by his backpack. כן, הכי נוח לגלגל ביד, אחי. גלגלו, זה משחק טוב. כאילו, אל תעשנו חבר'ה, זה לא בריא בדוגרי, אבל אם אתם כבר מעשנים, אז במשחק כזה זה נחמד. He'd love to make the difference here. Give his team a manageable scenario, and Cadian does put 2 down range. This is set up now. קדיאן ראה את סימפל לוקח את הפוזישן הזה, לקח אותה גם. אמר לסימפל זה עובד, גם לי זה יעבוד. 2 to the good for Heroic. גם לא שמתי לב אם היה שם סמוקים בכלל בהתחלה, לא שמתי לב באמת. Separated now. Decisions to be made here. Bit. עם ג'וני קטן בצד, אני לא יכול באמצע השידור. This is spicy. This is really spicy there. אני גם רוצה להיות בזה, אני לא יכול להיות בדאון כזה. Tessus is going to have a lot on riding on that, and yeah, nice shot out of Simple. He knows where he is as well. Oh, Cadian's down. איך הוא שומר את הזווית הזאת? הוא ראה את סימפל הורג אותו שם, הוא לא יודע שרואים לו את האקדח. זהו, נגמר המשחק לדעתי. The force by Heroic
putting it all on the line for this. יפה, משה, איזה יום, איזה יום, מדהים. And it's just 5-7s. A good shot, quick return out of bit. First of the round puts him up to 15, and it's just refresh and Stown. They don't have a kit, Chad. Time is ticking. Time is ticking. Bit's going to be the first contact. It's his responsibility. He makes a lovely hole. He's playing the meta game here, but they hit the shot somehow. Simple to come up clutch, a 1v2. Spraying bodies. Now he needs to spray them on the 10-second defuse. That'll do nicely. Mission accomplished. הורג אותו עם האקדח. איזה סימפל זה. איזה קור רוח, אה? איזה קור רוח. רוצה לשמוע את הקהל. איזה חמוד, איזה כוכב. גו. No doubt, dude. I mean, I can't believe. You talk about Simple in their nightmares. יאללה, תבוא מחר, פביאזו. In their dreams. I think that Ancient is going to be there tonight. They had some massive plays, refreshes and heads up. The way that game continued forward now, but Heroic have to be dejected. לא יודע למה, הם שיחקו מוזר The 10 rounds in the hole, they got nothing to work with. Cadian gets them a double kill in a round like this, and it is still not enough. Simple makes it look too easy. Clock on his side. Clock comes out, and the final kill comes through. And that's the best they could do. And this was the choice. Heroic had two options here, is keeping the smiles on the faces. Mood in the camp for Heroic is not done yet. That was the last time out Chad exists. הוא מזכיר לי את רופס, נכון? הוא מזכיר את רופס. Now has a gag order issued. He will just have to watch as these final rounds play out. Whatever possible rousing speech you can generate in the face of this level of Na'Vi, I don't know. In fact, that's trying his signature utility on Nuke these days. Pretty obscuring the vision here of Katie, and that created Scout, not going to do a whole lot. Electronic make it to footstep. מבינים, אם כבר הוא זורק את הסמוק הזה, ואתה יודע שהם הולכים לעבור אולי, תן איזה פיק קטן דרך הסמוק. עם הפלאש. Penultimate round for conversion and that semi-final spot. הם יעיפו את ריפרשז הזה, הם יעיפו אותו לדעתי. This is the form you want to see the team in. I mean, maybe they weren't showing too much Nuke. Getting it out of everyone's mind, forgetting just how dominant they can be on it. Well, remember, Heroic chose to take it to Nuke. They had the choice. They opted to bring it to this battlefield, and they, once again... Woof! That's a little something special. Woo! Does he do that? Man. And they close the round. Stown has given him an absolute brilliant double. Wow. You have to be able to convert these. That is a layup and a half from Stown, and now equipped with the Kalashnikov. Just survival on Unbreakable. Called it for a reason. Shush on the MP9. Riding into a אוקיי, חשבתי שנגמר, אבל אולי לא נגמר. 2 rounds in a row. Oh. Electronic's going to walk away with this, but 2 rounds in a row, an individual from Heroic has offered up a lifeline. This time round from Stown, it will be converted. A massive double on the Deagle, leading the charge here, 7 kills. כן, אבל גם מספיק זה ניסיון, והוא בא וסחב את עז, למרות שזו קבוצה יותר קשה. בוא נראה איך הוא יעשה מחר. בוא נראה מה הוא יעשה מחר. מעניין מה הוא יעשה מחר. Heading into round 20. נגד כנראה נאבי. בוא נראה. Scoreline reads 14-5. Heroic dust themselves off, and Stown, watch this again. Watch this. Wow. Beautiful. Oh, beautiful second shot there on the Deagle. Oh, okay. Yeah, dinked on through. הכוכב של אנס Talk about Deagles. You see how far away the bit is? הוא עשה את עצמו הכוכב של אנס. הוא הגיע לשם בזכות, אחי. This is an opportunity for Heroic to start working into this game. This is a must as far as the conversion. הוא תפס רול ש... הוא היה צריך, כאילו, הוא היה צריך להוכיח את עצמו. להוכיח את עצמו. Faces closer to the monitor than ever before, as they cannot slip up now. You do not want to be the one to give away that opening kill that could mark 15 for Na'Vi. Antwerp willing them to the 15th. Standing in the way is Heroic. וסוגר אחרי זה, נראה. Cadian
Not the hard part yet. Wow! Gets away as well from the trade. Cadian flustered. Yo, 1 HP! Leads to his demise. בומביץ' בא עם שתי הריגות של הלייף עכשיו. But they can count on their hero of Nuke and Bits hit a scorcher. וואו, ביט גם דפק שם, וואו. Electronics still equipped with the big gun. Look how low they are. They are so כן, הם one shot. decision to make. You can see these two Danes have made a decision. כן, ראיתי מה הוא עשה שם, אבל הם די שיחקו לידיים שלו, נאבי, בסיבובים האלה. וואו, יואו. 12 HP, ביט נגד טסס, מעניין. או, לא הספיק, הוא לא הספיק. חבר'ה, פתאום יש פה אוברטיים, אני מת. יש פה אוברטיים, אני מת. Important from Refresh there. He only has 6 kills. He's had a rough game. He was fantastic on maps 1 and 2, right? He was having a lot of impact for the team here, but on Nuke he has been kept very quiet. אם אני לא אסגור את הלייב, אז נעשה קום, כן. Yeah, I thought Cadian would have lost his cross there. Still manages to get 2 kills. אבל לא יודע, תלוי באשתי. אשתי צריכה להודיע לי אם היא חזרה הביתה. אם היא חזרה הביתה, פשוט היא בצרפת, אני רוצה לדבר איתה. אם היא עוד לא חזרה, נעשה זה. So fantastic work getting the bomb down, lost bonus on their side. יהיה מצחיק? תשמע, 14-6. קיידיאן במקום מוזר, כן, הוא באנגל טוב, תראו, באנגל טוב. הוא גם שמע את אלקטרוניק מגיע לשם לדעתי. הוא אמור לדעת שאלקטרוניק שם, הוא אמור לדעת. מה? כן, הנה. And is fragged in the back. It's open toward the top side though. אני לא יודע צרפתית שוטר, לא. אני יודע צרפתית קצת. עוד מעט אני יודע, אני לומד, כאילו. Knows he has to make a bit of a maneuver here. Can't just sit on his haunches, has to get something done, and as he rounds the corner, everything could be in his hands. איזה פלנק, אבל לא יכול... סימפל, לא פרייר, לא פרייר, לא פרייר, לא פרייר. לא פרייר, הוא יודע, הוא מכיר. זה הקטע, סימפל, הוא מכיר שחקנים... כאבלו פרנסה, זה לא, זה בספרדית, אחי, אתה מדבר איתי. Je parle français. She's been spotted out, great damage, goes unscathed and away. Takes a lick before. יפה. יו! לא מאמין. יו, סימבל הרג אותו מהזה. לא, אין לו אפשרות. אין לו אפשרות. קיצר, סימפל, למה הוא תפס את קיידיאן? כי הוא מכיר, הוא אמר, קיידיאן בחיים, הוא משחק שם על האזור של הרחוב, הרג את אלקטרוניק בגב, לא ראינו אותו באזור של הסייט, הוא בדוק בא מאחורה, אז הוא בדק את האחורה, זה ניסיון, אתה צריך להכיר את השחקן שמשחק מולך, ואיזה רוטיישנים יש לו, והוא מכיר את זה טוב לדעתי, סימפל, הביא את קיידיאן ככה כי הוא מכיר אותו טוב. כן, טסס, כן, כן. There's just one needed and they can break heroic here. The Danes are under pressure. They are under the pump of the fight taken. Down steps up again. Simple in the grave. Wow. Just backing his aim. Takes that fight up against Na'Vi no less in the third map. And Cadian's doing the same. Don't forget, no timeouts. שמעו, אין טיימאוטים והמומנט אצל רוי. בוא נראה. This is crazy though. The type of Counter-Strike they're playing, they're not backing down. Right? They're playing heads up. They're still looking for fights. המומנט אצל רוי. They seeked out, that they sought after, and they converted here as Na'Vi. They stand tall. They look for anybody else to grace their screens. Electronic has been an absolute monster. 27 kills to his name. How many more is this guy going to find in regulation? Now trying to chase him down, will grab one back and put himself up to 20. The only so far heroic to do so, and they have handled the situation for Na'Vi. Always going to be a threat. מה? Something else. Another. למה עשית את זה, אחי? That's Tassus, the hero of the last two dead. Yeah, look at that position. Now that is playing it passive.
Can't איך do הוא יודע anything שהוא שם? here, איך so הוא he's going to try יודע? and activate late, and if they want to find him, they will have to thrust themselves very far forward. So they've sniffed him out, but look, they're confined to one of the worst areas on the map right now. They only have no options whatsoever. שורקים להם בוז? כן, שורקו להם קצת בוז, אבל גם הם קיבלו הרבה הייפ שהם ניצחו סיבוב. Projecting their final destination. הנה, הם כבר שומעים אותם, עוברים, ויש שם את איך קוראים לו מחכה. 10 seconds, they are just going to try and commit in the Astralis smoke. And maybe Perfecto gets it down by virtue of an empty mag. Cadian closes up shop, but... Nice, Cadian. Navi, mission accomplished in one way. אתם שומעים? Prize right there, but the lost bonus, as mentioned, building now, and this is where it becomes a bit of an economy game because Heroic, with Force staying alive, are building themselves a buffer, but the rounds is the bigger issue, right? So you want to get out of this hot water so your purchases are tidy every single round, but you know as soon as you lose one, you're still in a rough spot. Alexi be the GOAT. With that, are able to get the guns back count. This game feels like a matter of time moment, but as I mentioned, the type of Counter-Strike Heroic are playing, it's not like they're whimpering from the moment, they're still trying to keep that identity of a Heroic here, and if they still believe, hope dies last. איך אתה לא מחכה שם כבר עם סמוק ויוצא החוצה? זה מה שסימפל עשה מקודם, לא? מי עשה את זה? Navi with a new look, and immediately refresh is taken out of the equation. Electronics had enough. He's decided it's over. Beat the And goat, he ends it on his terms, leaping down from ראית the את silo אלקטרוניק and עכשיו? cracks open Heroic skulls. הנה, זה בדיוק מה שאלקטרוניק עשה עכשיו, אחי. זה בדיוק מה שאלקטרוניק עשה עכשיו, Territory, some hope, and Shush has done just that. Still the unknown entity. Where did he go? Electronic. 2 scalps affixed to his belt. Simple going walkabout. Who will this be called upon? It looks like Cadian and Tessa slightly candidates. Powerful position with all the information they have in their favor here. Depends on where the bomb wants to finish. Packs together the utils there. העניין הוא שאלקטרוניק עומד למעלה, הוא יעשה להם עוד לרק, אתם מבינים? אלקטרוניק יעשה פה עוד לרק, בגלל זה הם מטמינים ב-B, כדי שאלקטרוניק יוכל לעבור מאחורה ולהרוג את כל הרוטיישן. הם פשוט חייבים להרוג פה את השחקנים, אם הם לא הורגים את השחקנים ב-B... יואו, אני לא מאמין, בומבי. Shush has found the perfect frag out of all of this chaos. And now it's Perfecto, and Cadian's איזה חכם, איזה חכם. flips around to Electronic, the bomb. יואו, איזה יופי, הוא לקח את הפצצה, אני מת. He can't stop it. He can't afford to risk it. 2 on 2. Shush right there in the יואו, אני לא מאמין! מה? אני לא מאמין! אני לא מאמין! תראו את סימפל, אני לא מאמין. זהו, נגמר המשחק. נגמר המשחק. איך הם הפסידו את זה? רעדו להם הביצים, רעדו להם הביצים. רעדו להם הביצים. Causing the downfall, and now Na'Vi need just one. They kept Heroic exactly where they wanted רעדו להם them הביצים. broken, limping in the final round of play. Can the walking wounded find anything more in this third map, or will Na'Vi advance to the semi-finals? כמעט אחי, כמעט, כן. A couple of rifles and some hope. בוא'נה, סימפל היה נמוך, לא צריך לפגוע בו שם. Just hoping it's Heroic to jump straight into their jaws. Cadian is really impressed. Did you lose? Okay, oh, he's burning. Significant damage taken, but he stands his ground and waits to elope. This is risky business. His pressure's applied elsewhere. טיב על הרמפ, אלקטרוניק בסטריט, כאילו. This is going to be punished. They need to find a fight, and they go into bit, 1 for 1. That's powerful. You know the lobby lurk is gone. Freedom now for the CTs, and Cadian extends it so. Neutralizes Electronic. Decisions are being made on the fly now by Na'Vi. סימפל מקבל אחת מקיידיאן עכשיו. עם הבטל ארדן בלו ג'ם שלו. קבלו.
יואו, איזה אני לא מאמין! איזה רדבוס באבן, בחיים שלי לא ראיתי כזה דבר. מה? לא ראיתי כזה מהלך בחיים. And now, with every passing second, they start to believe the semi is theirs. Every decision you make, you second guess. You don't want to be the guy to open up the sight. Shush does so. It's down as well. Puts it onto the clutch. Master of Na'Vi. Perfecto asked to come up. Clutch, he takes the first. Suspects the defuse. Na'Vi take it in 3. To the semi-finals of Antwerp 22. לא, זה היה הסיבוב הקודם, זה היה הסיבוב של הג'י-ג'י. הפסידו שם לסימפל בזה, נגמר. טוב צ'אט, היה לי, וואי, אני כבר 7 שעות בסטרים, חברים. אני לא חושב שגם אם אני אנסה לשחק עכשיו CS אני אצליח. מחר אני אנסה להתחבר טיפה לפני, אולי נעשה CS לפני המשחקים ונעשה CS בין המשחקים, נעשה סשן. אז מי שיהיה פה מחר, בכיף. חבר'ה, אם אתם רוצים לעשות לי טובה קטנה, אני לא יודע מי פה מכיר את מדבוחה, אבל מדבוחה שחקן מדהים, הוא כרגע משחק RP, הוא שחקן FPS מדהים, הוא משחק איתי לפעמים בבלאד האנט, והוא משחק איתי לפעמים בזה. אם אתם רוצים ללכת אליו, לעבור אליו, הוא אחלה בן אדם, זה שלו. יש לו הרבה צופים, כן, הרבה יותר ממני, אבל אתם יכולים ללכת אליו. תודה רבה חבר'ה, לכל מי שהיה פה, תודה רבה על כל, היה פה תרומות והיה פה הרבה דברים. מחר ניפגש, 5:30 המשחק, אני אנסה להגיע לפני, אם אני אוכל, אם לא, אז אני אגיע לראות את המשחקים. אוהב אתכם צ'אט, ממש ממש ממש. יאללה, שיהיה לילה טוב, שבת שלום. Go Ends מחר, יאללה, שלא יעשה לנו פדיחות הילד שלנו.